Right. I think in the paucity of time, we will start. So good morning, everyone. Are you ready with the record? Yeah. So good morning, everyone. Welcome to this 138th edition of the Zak World of Façades conference series. My name is Ahmed. I'm part of the organizing team here at Zak. I quickly wanted to introduce the conference series to you before we get into the event. I'll take a couple of minutes. So we've started the Zak World of Façades conference series back in 2012. We finished around 137 editions. This is edition 138 in country number 39. So if you notice, we are present all across the globe from New Zealand up until Canada. So we keep doing these events in different countries. Facades are designed, engineered, installed very differently in different regions. So for us, it's been an exciting time to present stories of people designing facades in different regions and try to get the best practices from one region to another region. Scandinavian architecture is known for its simplicity, biodiversity, and human-centric approach. So we've also presented a lot of Scandinavian architects in other parts of the world. So the way facades are looked and approached are very, very different. And these kind of networking events, we try to bring across stories from different people, from architects, from engineers, from consultants, from material suppliers, on how they can help make a more sustainable world through their designs, through their materials, through their engineering. This is what we did in 2023. We've had events all across. This is the second last event of the year. We've just got one more left in Saudi Arabia and Riyadh, end of the year. In 2 weeks from now. And we've had a great rebound, let's say, at least from COVID. We had a dull year in 2022, but then after 2021, we've been back in action. And it's been a great year. Of course, low carbon, embodied carbon, sustainability is, again, a main core theme in most of the countries. And today's event will also focus on that. I'd like to start off by thanking our event partners without whom this wouldn't have been possible, starting with Schuko. So Schuko is a world leader in aluminum door, window, curtain wall systems. They're present here in the Norwegian market also from years, one of the leading aluminum system companies. So they've been supporting this event literally globally. We've worked with them in 30 plus countries, have been a strong pillar of support of this conference series. We'll start with our associate partners, Elval Kala. Elval Kala is a Greek company. They've got non-combustible aluminum composite panels. We've got Euramax. Euramax is a Belgian company. They've got aluminum coils, which can be used in cladding, in roofing, and many other applications. Flexbrick. Flexbrick is a Spanish company. They've got an innovative system to fix cladding materials, can be used as shading, can be used as a feature wall, and a lot of other stuff. Guardian Glass needs no introduction, one of the leading coated glass manufacturers from the US, very strong presence here in Europe too. ISD is a German company. They've got software solutions for digitizing your building envelopes. Curare is the mother company of the laminated glass interlayers, Throsifol and Sentry Glass. So they provide the film to strengthen the glass. Procter Group is from the UK, so they are a manufacturer of breather membranes, vapor barriers, and other weatherproofing solutions. Sage Glass by Saint-Gobain is the dynamic glass company of Saint-Gobain, electrochromic glass solution, glass which tints on demand. Vector Foiltech, German company, they are into ETFE solutions. ETFE is a lightweight alternative to glass and few other materials to use in your cladding and your roofs. So these are our associate partners. All of them have a booth outside. So please do visit them in the networking breaks and network with them. They've been extremely supportive of this event. Most of the partners we work with them globally. So it's more or less different regions which we work with, but ultimately the same companies. And as I mentioned, our next event is in Saudi Arabia, the last one for the year, 2 weeks from now in Riyadh. And then, of course, we've planned something big in Dubai later next year. Our first event, which will feature a two-day format at the Coca-Cola Arena over there. And this is our lineup for events in the European region for next year. This is technically a part of our Scandinavian tour.
tour. So we did Stockholm in 2019. We had the COVID break. We did Copenhagen, and now here in Oslo. We go back to Stockholm next year, and of course, we've got our 2 UK events, one in Dublin. We're going to Switzerland with Zurich for the first time. We'll be returning back to Paris. Brussels is going to be for the first time. And of course, Lisbon in Portugal will also be for the first time. So we keep doing these events. Different people have different stories, as I always say. It's interesting to meet new people and also learn from what they have done with their facades. 90% of our content today is in Norwegian. So those who don't know Norwegian would want a live translation headset. You can pick it up from there. My colleague Mayur is waving out over there. You can collect your headsets from there. So you have English on channel 1 and Norwegian on channel 2. So you can collect your headsets for all that stuff. That's it from me. Before I leave, so we've recorded today's event. So the presentations we've got permission to share with, we'll share it via a YouTube link, which will be available a week from now with a feedback form. So once you click on the feedback email, you'll get access to the YouTube link. You can watch any presentations you have missed. So that's it from me. Before we get into the event, I'd like to call upon today's event host and convener, Franziska. She's from SLA, Norway, and she'll be hosting today's event. Over to you, Franziska. Thank you. Thank you so much. Da skal jeg ta over og lede dere gjennom dagen. Kjære publikum, kjære arkitekter, kjære rådgivere, produsenter og sponsorer, kjære alle sammen. Velkommen til denne dagen. Det gleder meg veldig å se så mange her i salen. Og jeg tror det blir en svært spennende dag med mange gode foredrag som jeg gleder meg til å høre. Og så det veldig mye mulighet til å snakke sammen, og det kanskje det vi liker aller best med konferanse, å mingle, knytte nye kontakter. Så bruk muligheten i dag. Mitt navn Franziska Meisel, og jeg skal lede dere gjennom, så dere ser mye av meg i dag. Til vanlig jeg landskapsarkitekt i SLA og leder Oslo-kontoret her. SLA et internasjonalt naturbasert designstudio, og vi holder til i København, Aarhus og Oslo. Vi designer byer, offentlige rom, landskaper og natur i alle skala. Og vi jobber med naturbaserte løsninger og har veldig tro på en utpreget tverrfaglig tilnærming for å gjøre og skape bæredyktige steder. Så dere kanskje lurer på, hvorfor det nå i all verden en landskapsarkitekt som står foran dere her i dag? Når man lurer på hva som fasade, så kan man jo gå inn i Oxford Language Dictionary, og der defineres fasade som the principal front of a building that faces onto a street or open space. Altså, i et landskapsarkitektonisk eller blyplanmessig perspektiv fasadene et av de viktigste elementene til en bygning. Et godt utformet fasade kan skape et samspill mellom bygninger og det omkringliggende miljøet. Det altså fasader som ser ut på landskapet som vi som landskapsarkitekter designer, og det i samspill mellom byggets fasader og byrommene at våre byer blir definert. Det i dette samspillet at vi klarer å skape gode nabolag og steder med en menneskelig skala. Samtidig det også i dette grensesnittet at vi klarer best å løse noe av vår tids største utfordringer, både klima- og biodiversitetskrisen. Det her vi kan bruke ikke bare den perfekte klimaskillet, men det også her vi kan jobbe med bærekraftig materialbruk og integrasjon av biodiversitetstiltak. Som dere kanskje også vet, så finnes det en annen litt morsom definisjon av fasade på engelsk. Igjen, jeg siterer fra Oxford Language Dictionary. A facade is a false appearance that makes someone or something seem more pleasant or better than they really are. Det passer sikkert til noen mennesker,
Men spørsmålet det, passer det også til bygninger? Når vi I dag skal snakke om fornyelse, nytenkning og kvalitet I klimamålenes tid, håper jeg at det ikke lenger slik at vår byggebransje fremstår litt bedre enn det egentlig Jeg håper og har tro på at vi I fellesskap og I tverrfaglig samarbeid skaper bærekraftig innovasjon og fornyelse. Og dette gleder jeg meg veldig til å høre mer om I dag fra mange spennende foredragsholdere. Der kommer litt praktisk tips før jeg presenterer første foredragsholder. Vi skal holde på nå til 10:20. Da blir det pause og tid for mingling. Sett gjerne telefonene I mute eller flymodus, så dere ikke forstyrrer andre rundt dere. Som Ahmed sa, det hodetelefoner der borte. Hent gjerne om dere trenger fortalelse av engelske eller norske foredrag in English. If you need a headset, pick it up now or pick it up in the break so you will get the simultaneous translation. Etter foredragsholderne ferdig, kan alle dere gå ut og ta en kaffe og mingle. Dropp gjerne forbi de stands til sponsorene og spør dem om alt mulig dere lurer på. Og så vil jeg be de som holder foredrag forbli her I salen, så tar vi litt bilder og sier takk. Da ønsker jeg velkommen til Åshild, vår første foredragsholder. Åshild Wangensteen Bjørvik, til daglig leder og partner I Medarkitekter, har vært der siden 2008 og har jobbet med mange store, spennende prosjekter, for eksempel medbygger I Bakkode og Media City I Bergen I det siste, også med det spennende ombruksprosjekt I Kristian Winjes gate her I Oslo. Og jeg sikker på at vi vil høre mer om fremtidens bærekraftige arkitektur. Velkommen også, vær så god. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å komme hit. Jeg skal si litt om meg først. Vi omtrent litt over 100 stykker. Jobber på forskjellige steder I Norge. Og begynt også så vidt på litt internasjonalt arbeid. Og vi lager prosjekter I veldig mange ulike skalaer. Alt fra store byplanprosjekter til rehabiliteringer og nybygg og produktdesign også. Jeg tenkte jeg skulle si litt om utfordringer I bransjen vår, og hvordan vi kan møte de. Disse her kjenner vi alle sammen. Og alle liker å ta utgangspunkt I disse for å jobbe med arkitektur. Det jo sånn at noen av disse her umiddelbart gir byggebransjen et stort ansvar, og helt opplagt at byggebransjen ekstremt viktig I det grønne skiftet. De siste årene så har byggebransjen forsøkt å endre seg for å gjøre byggene mer bærekraftige. Og det største fokuset har vært på energi og teknologi. Det jo ikke nok. Så vi må gå tilbake til bærekraftsmålene og tenke mer helhetlig, tenker vi da. Vi kan jo ikke fortsette med den samme ressursutnyttelsen som vi har holdt på med, og den samme lineære produksjonen. Vi nødt til å tenke mer sirkulært. Og så det jo sånn at litt av byggebransjens ekstreme avfallsproduksjon skyldes måten vi bygger på I dag. Det her viser noen typiske yttervegger, litt sånn skjematisk, og det bortest der jo byggeplass. Men de siste 10 årene så har byggebransjen vært preget av produsenter som lager materialer med spesifikke ytelser, som kommer med en monteringsanvisning og en garanti. Og vi har fått montører I stedet for håndverkere.
De her materialene har veldig begrenset levetid, akkurat sånn som den lineære økonomien krever, og ikke så veldig stor verdi som ombrukbare materialer. Vi har jo økt antall materialer ekstremt. Tidligere så brukte man kanskje 50-60 materialer, ulike materialer i et bygg. Og nå er vi oppe i ekstremt mange komponenter. Mange 10 000 for hvert eneste bygg. Og så har vi jo jobbet mye med energieffektivisering, og det er jo ekstremt viktig. Og passivhus eller plusshus kan hjelpe mye på global oppvarming. Men disse husene her er jo veldig krevende å bygge. De består veldig ofte av mange typer materialer. Og her er jo materialenes levetid et spørsmål. De blir sårbare, og det blir maskiner som er ekstremt komplisert å vedlikeholde. Dette er en tegning som er laget av Anne Sigrid Nordby. Ja. Den her også det er en klassiker hos oss. Det er en installasjon fra arkitekturbiennalen i Venezia av Rem Koolhaas. Og den viser jo litt av kontrasten mellom hvordan man bygget i gamle dager på sitt beste, og hvordan vi har bygget de siste 60 årene. Ja. Jeg kan si mye om dette, men jeg tenker ja, jeg kan gå videre. Og alle disse her materialkomponentene og de spesialiserte løsningene er jo noe av grunnen til at moderne bygg får ganske kort levetid. Og vi har bygget av gjenbrukte og ombrukte byggematerialer i tusenvis av år. Og det er jo bare det at vi de siste 60-70 årene har glemt hvordan vi gjør det. Ja, dette er en gammel avisartikkel. Fordi Ahmed var på forsiden av avisen for noen år tilbake. Og da min mann som så denne forsiden, han er også arkitekt, så sa han, «Å ja, så dere har tenkt å bygge det av en annen type søppel enn det dere vanligvis bygger hus av?» Han tenkte selvfølgelig på plast og gips og himlingsplater og kabelkanaler og membraner og folier og sandwichelementer og alt dette her. Ja. Jeg ble spurt om jeg kunne snakke litt om utfordringer i bransjen og fremtidens bygg. Vi tror jo at omtrent 90% av fremtidens bygg allerede er bygget. Og jeg tror ikke helt at vi som arkitekter har tatt inn over oss hvilken enorm endring dette betyr for oss. 90% skal vi holde på med transformasjon. Og bare 10% blir nybygg. Dette her er Media City Bergen, som er et transformasjonsprosjekt ferdigstilt i 2017. Det er noen år siden, så dette var litt sånn tidlig fase ombruk for oss. Men transformasjonen kommer til å bli viktig. Og så blir det viktigere og viktigere, tror jeg, med god arkitektur. Jeg håper at fremtidens bygg vil bygges med bedre kvalitet enn det vi har sett de siste 10 årene. Vi kan ikke fortsette å bygge med engangsmaterialer. Det hender at jeg sier, det er litt provoserende da, men at, er det et sted liksom Darwins teori om naturlig utvalg gjelder, så er det for bygninger. Fordi det er jo mange som mener at gamle bygg er vakre. Og da hender det at jeg sier at ja, det er jo også fordi at alt det gamle som ikke var bra nok er blitt revet. Og da er det mange som løper til og sier at ja, men det er jo så mye vakkert som var gammelt som har blitt revet også. Ja, selvfølgelig. Men alt det som står igjen, som er gammelt, det har jo hatt en verdi, enten teknisk, funksjonelt eller estetisk, som har gjort at folk har lyst til å ta vare på det. Ja. Så håper jeg at vi høyner kvaliteten fremover, for det gir lang levetid, lite avfall og lite klimagassutslipp. Og så er det dette med arealeffektivitet, fordi
Hvis du ser på statistikk, så gjennomsnittlig boligareal per person her i Norge. Det finnes ikke sånn veldig god statistikk på det. Men etter hva jeg har sett, da, så har det økt med mellom 20 og 30 kvadratmeter de siste 30 årene. Og i tillegg så bygger vi flere fritidsboliger enn noen gang før. Og det vil jo si at effekten vi får av å redusere energibruk i bygningene våre blir ganske grundig nøytralisert av forbruksveksten. Og hvis vi virkelig skal kutte i total energibruk sånn at det monner, så må vi i tillegg til energi også begrense antall kvadratmeter. Og arealeffektivisering kanskje det aller viktigste miljøgrepet vi har, fordi det reduserer alle typer belastninger, både under byggefase og i drift. Og på sitt beste så kan jo arealeffektive bygg også være veldig bra for det sosiale samspillet. Det blir flere folk, mer bruk. Jeg ville veldig kort innom også lavteknologihus. Vi brenner etter å bygge det første lavteknologihuset for vår del. Det jo veldig spennende ting som skjer nå. Blant annet med Snøhettas hus i Nydalen. Det blir spennende å følge videre. Men så det med ombruk og gjenbruk av bygningsmaterialer. Og her har vi kommet et langt stykke. Vi har flere prosjekter der vi flytter de her grensene innenfor gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om et byggeplassprosjekt nå, som her i Oslo, Grensen. Det et ganske enkelt og greit bygg fra 80-tallet, 1978 i Oslo sentrum. Vi har et oppdrag om dette fra OPF og PKH. Det 6 etasjer, rundt 3500 kvadratmeter. Det skal bli BREEAM Very Good, og det en sånn byggherrestyrt delentreprise. Jeg skal fortelle litt om K13 og fasadene der også etterpå, men jeg hadde bare lyst til å fortelle om det her først, fordi det byggeplass nå da. Her prøver vi å tilbakeføre mye av de kvalitetene som bygget allerede hadde, eller opprinnelig hadde. Bildet til venstre viser byggets 6. etasje, sånn som det var første gang vi var på befaring. Og snittet viser hvordan vi har valgt å tilbakeføre åpningene, som opprinnelig var der, mellom 5. og 6. etasje. Og det her gjør vi jo for at arealene skal bli mer brukbare og attraktive, og få mer dagslys og mer areal som utleiebart. Og så det mellom første etasje og underetasjen så var det opprinnelig en trapp som senere ble tettet igjen. Vi har valgt å åpne opp og koble sammen disse etasjene med en sånn amfitrapp, og dette her også for å bedre lysinnslippet i underetasjen og få antall kvadratmeter opp da, som brukbart eller utleiebart. Ja. Og så skal jeg skulle fokusere på ombruk, og så skal jeg fortelle litt om prosessen her. Den litt annerledes. Ombruk kan jo være litt overveldende, og det alltid spørsmål om hvor det man skal starte. Her har vi prøvd å gjøre prosessen litt mer ryddig, og etter hva vi har lært de siste årene. Og her, dette liksom arbeidsmetoden, metodikken som vi har brukt i dette prosjektet. Starter med ombrukskartlegging. Ombrukskartleggingen jo en rapport eller en oversikt over materialer og elementer i et bygg som skal rives eller transformeres, og det jo plikt til å gjøre dette nå. Og så det skisse forprosjekt, egentlig ganske vanlig, men så vet man jo at det på vei til å bli noe helt ekstraordinært. Og gjennomføre dette som et ganske vanlig skisseprosjekt. Men vi tegner for fremtidig ombruk, det en ganske viktig endring.
Og vi tegner sånn at ombruk blir mulig å realisere i detaljprosjektet. Vi tenker varige løsninger for bygget, og så har vi fokus på å minimere materialbruken. Og så det alltid utfordrende å sikre et fint sluttresultat med den uforutsigbarheten som ombruk foreløpig innebærer. Så vi har laget et enkelt sånn prinsippdiagram for farger og materialer. Sånn at når man finner ombruksmaterialer, så kan man på en måte se, dette noe som vil kunne passe inn? Og eventuelt hvor i dette bygget. Og så det ut i markedet for å finne leietaker. Og her gjorde vi en litt ny ting sammen med Magna Prosjekt, som prosjektledere. Vi la ut en fin annonse der vi bidro med ganske mye. Vi lagde en kravspekk som megleren brukte i søk etter leietaker. Så det var ikke da, altså det var en veldig spesifikk på en måte utlysing fra dem. Og det ble tydelig illustrert at dette et miljø- og ombruksprosjekt, noe som var ganske effektivt. Ombruk blir ikke noen overraskelse. Og så var det også sånn at fordi ombruket litt uforutsigbart, så bestemte vi at skissene eller visualiseringene måtte være på et litt sånn overordnet nivå. Det her viser et bilde, og neste også viser et bilde som ble brukt i annonseringen. Det ikke så forpliktende som de fotorealistiske rendringene som vi ofte lager. Og så kommer vi til den delen i prosessen som beskrivelse og tilbudsunderlag. Og her lagde vi et materialnotat som dere ser et utklipp av. Og beskriver i introen at materialer fortrinnsvis erstattes med ombruksmaterialer der det mulig da. Og nesten alt ble beskrevet nytt, sånn at man kunne prise prosjektet. Og så, med unntak av hvis man vet allerede i den fasen at det noe som skal ombrukes, som man har, eller har sikret seg. Og så, ja. Og så må man beskrive materialer, altså nye materialer, hvis det blir det, eller man må lage denne lista først, og da må man ta med materialer som i god kvalitet og gode miljøvalg, sånn at det faktisk kan bli kjøpt inn dersom man ser at det ikke finnes ombruksmaterialer som kan brukes. Og så det demontering, den nye rivingen. I grensen har det blitt gjort på et nivå som vi ikke har sett før. Her tar man fra hverandre absolutt alt, sorterer veldig nøye, passer på at det rent, passer på at det ikke ødelagt. Reparerer, kveiler sammen kabler, beskriver lengdemeter, og gjør det enkelt og moro for de som skal installere det her i byggefasen. Ja. Og ja, det også viktig at det som vi vet ikke skal brukes, kommer unna byggeplassen, sånn at det ikke blir liggende i veien. Og så det detaljfase. Da må man starte med materialsøk med en gang. Det ganske stor informasjonsmengde, og informasjonsmengden i et byggeprosjekt jo allerede ganske stor. Men dette kjempespennende arbeid, en skattejakt. Og så det viktig å være åpen og fleksibel når man søker tilsvarende materialer som, ja, sånn at tilsvarende materialer blir like bra som ombrukte materialer. Og så det innkjøp. Og det noe vi jobber mye med nå om dagen. Vi har laget noen enkle prinsipper. For fristen som satt for å bestille nye materialer, det vår frist for å ha funnet ombruksmaterialer. Og hvis vi ikke finner ombruksmaterialer innen den fristen, så blir det kjøpt inn nytt da. Og så det et kappløp for å prøve å finne materialer. Og det jo arbeid tett sammen med alle de andre i prosjektet. Følge med på fremdriftsplanen og innkjøpsplanen. Og det viktig å ha mange, eller raske møter, raske beslutninger sammen med alle de andre. Så det tett samarbeid. Ja, i byggefasen så jo den største utfordringen tid, og utfordringen på å finne materialer på tid.
og da blir det litt hast. Beslutninger må tas ganske fort. Proaktiv tilstedeværelse på byggeplass og dyktige håndverkere er veldig viktig. Noen eksempler på hva som har blitt kjøpt inn, og som er under vurdering. Mad og Sein, vårt interiørarkitektkontor, har funnet himlingsplater fra Tåsenhjemmet, 200 kvadratmeter restmaterialer. Det blir tregulv fra Nasjonalmuseet som er sortert ut, og det blir overskuddshimlinger fra Schweigaards gate. Og det her viser litt at det er viktig at alle sammen er med, at alle sammen har øynene åpne og bidrar inn til de her søkene. Da. Her er det et eksempel fra søkelista. Vi hadde beskrevet perforerte metallplater, men så står det også at dette kan være hva som helst som er perforert. Fordi dette skulle være dører til garderobeskap. Og da fantes det plutselig noen himlingsplater, perforerte himlingsplater i tre, som kan bli bra garderobedører. Da. Ja, dette her er en amfitrapp, hvor konstruksjonen består av noen gamle T-baneskinner. Det er nå under bygging. Det finnes noen bilder av dette på Instagram og Facebook fra Ahmed. Kan dere gå inn og kikke. Ja. Og så er det ombruk av lekaplank. Det ble tatt ut lekaplank fra dekket mellom første etasje og kjeller. Og her ble det brukt lekaplank for å tette igjen sjakter. Det ble kappet opp i mindre biter, og så ble det brukt for å tette igjen sjakter som skulle tettes igjen. Da. Så det er veldig bra. Og så på befaring på byggeplassen så vi de her fine betongkjernene som ses på bildet. De var resultat av kjerneboring for nye ventilasjonsrør. Og de er litt sånn eksempel på et litt uplanlagt ombruk. De har forskjellige diametre. De er veldig tunge, og de gir jo derfor ganske stor innvirkning på ombruksregnskapet, for dette regnes jo etter vekt. Det blir brukt til utemøbler. Det kommer til å bli veldig fint. Og så måtte vi gjøre dette ganske fort. Vi måtte gjøre det tidlig i prosjektet, fordi vi måtte teste bruken på grunn av at de kom til å bli kjørt bort og kastet hvis vi ikke kom til å bruke dem. Bildet til venstre er fra bygget. Dette er glassbyggestein flere steder i bygget. Kan ikke brukes der på grunn av brannkrav og uverdi. Men de er demontert, pent stablet opp og klar for ny bruk. Og det til høyre er bare et referansebilde for hvordan de kan brukes. Da. Så tenkte jeg skulle fortelle bitte litt om K13 også, og da med fokus på fasader. Dette er jo et pilotprosjekt i Norge. Entra valgte å ta en ganske stor risiko med dette krevende prosjektet. Og sammen med Spaces, som er leitaker, så ble det mulig å realisere dette prosjektet. Da. Et eksisterende kontorbygg fra 50-tallet med noen adderte tilbygg og påbygg ut mot bakgården. Ja, her ser dere det eksisterende bygget i gult og rosa, og tilbygg og påbygg med litt utradisjonell fasade. Den gamle ytterveggen ble utbedret og etterisolert og gitt en del tekniske oppgraderinger. Men det var ikke uten utfordringer, for det å etterisolere en gammel vegg kan jo påvirke ytterveggens levetid. Noe som vi synes var et lite tankekors i akkurat dette prosjektet. Da. Her ser vi fasaden ut mot Tullinløkka før og etter. Og da vi startet med dette prosjektet, så trodde jo vi at denne fasaden kom til å bli dunket ned. Og at vi skulle tegne en ny fasade, for at vi skulle sette vårt preg på det, og at denne ytelsen for dette bygget skulle forbedres.
Men etter hvert så skjønte jo vi at det var helt essensielt å ta vare på denne gamle ytterveggen med de tidstypiske kvalitetene som den hadde. Da vi startet med det her, så ble jo ikke dette huset ansett med noen større verdi, og fasaden var jo i hvert fall verdiløs. Men vi fjernet solavskjermingen, som var blitt satt på i ettertid, reparerte natursteinsflisene og mosaikken. Vinduene ble byttet, de var ikke originale. Og med nye farger og integrert solavskjerming, så ble det et helt annet bygg. Bakkeplanet ble åpnet opp med glassfasade fra et av barcode-byggene. Og selv om de fysiske endringene på det gamle eksteriøret ikke liksom er så lett å se ved første øyekast, så er effekten veldig merkbar. Jeg synes det er akkurat som om dette bygget har på en måte rettet seg opp i ryggen og løftet blikket og funnet seg selv i en ny helhet da, i denne fasaderekka. Så fra å være litt sånn verdiløs, så står den i en rekke med bygg og utgjør en del av byen som vi mener er veldig flott, også identitetsmessig. Da. Det er veldig mye tegl som er ombrukt i dette bygget. Mest i denne veggen her, inn mot naboen. Det er en type konstruksjon som vi kjenner igjen fra gamle dager. Litt sånn tyske gamle hus, stort sett i tre. Her er det bygget i stål, som er boltet sammen i stedet for sveiset, sånn at det kan demonteres ved en senere anledning, når dette byggets levetid kommer til sin ende. Hvis det hadde vært en typisk vegg, så ville den, eller et konvensjonelt bygg, så ville den vært bygget i betong. Men dette her løste alt. Teilen kommer fra ulike bygg som er revet rundt omkring i Oslo, de 3 byggene her. Gammel teil som er murt sammen med kalkmørtel, som gjør det mulig å ta det fra hverandre. Ja, en liten konstruksjonstegning fra Rambøll. Og teilen ble sortert ut og grundig kontrollert. Og her kommer også dette med håndverk inn, fordi litt av kvalitetssjekken med murstein eller med teglstein er jo at håndverkerne kan holde på med det, banke på det, sjekke hvordan disse teglsteinene er. Men de ble også testet av Sintef, både med tanke på trykkfasthet og vannoppsug og brannmotstand og sånne ting. Så det var en grundig prosess da. Og denne veggen er selvbærende og grenser inn mot et nabobygg, et oppvarmet areal. Og derfor så ble det ikke så vanskelig med tanke på trykkfasthet og fuktbestandighet og isolasjonsevne og de tingene. Så det kan være krevende med ombruk av teil, men i hvert fall her var det ikke så vanskelig da, fordi det var inn mot naboen. Ja, vinduer. Dette er fasaden som vi tegnet til rammesøknad. Så vi var nødt til å endre på den, fordi vi visste ikke formatene vi kom til å få tak i. Så vi var nødt til å lage en fasade som kunne ta opp i seg endringer. Da. Og den fasaden ser kanskje litt sånn rar ut, men den kunne sett enda rarere ut. Dette er jo et eksempel på, jeg tenker at dette er et tidlig ombruksprosjekt, fordi senere så vil man ha bedre, med et større marked for ombruksmaterialer, så er det ikke den samme uforutsigbarheten da. Fasadekledningen i nybygget er i litt ulike materialer. Dette er både fibersementplater og steniplater og metallplater fra forskjellige bygg som er kappet opp i mindre formater. Det som er fint er at det er veldig fleksibelt med tanke på fremtiden. Hvis det er noe som må repareres eller endres, så er det ganske enkelt å tilpasse og supplere ved behov. Vi jobbet mye med denne fasaden, både med design og med bygging. Terrassegulvet på en av takterrassene er også en gammel fasade, faktisk. Et kjempeflott gulv i naturstein, som er hentet fra et bygg på Skøyen, der fasadene måtte skiftes ut fordi innfestingen ikke var trygg nok, så de var på vei til å falle ned, disse her granittplatene.
Så de ble tatt ned og renset og montert som terrassegulv på pidestaller, sånn at det et sånn blått tak under, altså vannmagasin. Og så det blitt brukt glassfasader i første etasje, som ombruk fra Dronning Efthimios gate 8. Og her det et viktig punkt, fordi det jo mange som tenker at hvis man snakker om ombruk av bygningselementer, så det veldig gamle ting. Men vår erfaring at det jo veldig mange byggematerialer som kommer fra ganske nye bygg, som der fordi bygninger endres, bygges om. Dette materialer som oppfyller alle nye krav, og som fullt brukbare videre. En sirkulær byggebransje kommer til å kreve høyere kompetanse og dypere deltakelse både mellom de ulike fagene i byggebransjen og i prosjekteringen, men også mellom prosjekterende og utførende. I en sirkulær byggebransje så vil jo samspillet mellom håndverkere og materialer og design kunne gjenoppstå på en litt ny måte. Jeg så Gaute Brochmann hadde en artikkel i Morgenbladet akkurat i går om dette her. Det jo mange som tenker seg at det grønne skiftet for en stor del digitalt, men det jo også i høyeste grad fysisk. Og vi tenker at i en sirkulær økonomi så blir de kloke hendene like viktig som maskinlæring. Og så ser vi at god arkitektur og god kvalitet i seg selv representerer veldig store verdier i et ombruksperspektiv. Det å lage tiltalende bygninger og byrom innebærer langsiktighet og en større vilje til å vedlikeholde det vi har. Og et vakkert bygg blir varig fordi folk nettopp ønsker å beholde det. Og jeg sier som mange kolleger, skjønnhet i seg selv kan være noe av det aller mest bærekraftige som vi i hele bransjen jobber med. Tusen takk for meg. Jeg fikk lov til å stille et spørsmål. Det har jeg veldig lyst på. Det var veldig spennende, men hva ser du egentlig som største utfordring at vi ikke ser flere gjenbruksprosjekter i hele Norge? Ja, det mange utfordringer, men en viktig utfordring markedet. Altså markedet for brukte bygningsmaterialer. Vi må lete, og vi må bruke alle våre nettverk, alle våre kolleger, alle våre ressurser for å finne det. Vi vet at det finnes så mye mer, og det som burde vært på markedet. Og så det økonomi da, men nå begynner vi å se at vi klarer å lage ombruksprosjekter som lønnsomme og på linje med konvensjonelle bygg da. Så det spennende. Tusen takk, Åshild. Da skal vi skifte litt fokus, og vi skal høre fra Ferry Smits. Velkommen, Ferry. Han skal snakke om et bærekraftig perspektiv for design av byggets termiske skille. Og som dere skjønner, Ferry kommer fra bygningsfysikken. Han Head of Department for Spatial Services Buildings i Rambøll. Han har omfattende ekspertise og veldig anerkjent i sitt fag. Han utdannet i Nederland fra TU Eindhoven og har mange års erfaring både fra arkitektvirksomhet og rådgivende ingeniørfirma. Han leder en rekke vellykkede prosjekter med svært høye miljøambisjoner, som for eksempel plusshus, ombruks- og nullutslippsprosjekter. Og Ferry fikk også i 2014 Lambda-prisen for sin innsats innenfor passivhusbygning. Ferry skal snakke litt om den holistiske design av fasadene, og hvordan vi kan designe fasadene som future-proof. Velkommen, Ferry. Vær så god. Yes. Tusen takk. Det hyggelig å være her i dag. Takk til Zak for å bli invitert til å kunne fortelle litt om arbeidet og ting vi jobber med.
Jeg tenkte at jeg skal prøve å gå gjennom noen del ting som fra noe mer high-tech til noe som ganske low-tech. Og jeg synes at det var en utrolig bra introduksjon fra Åshild, som fortalte særlig om eksisterende bygg. Fordi at jeg synes vi skal kjempe hardere for eksisterende bygg. Faktaen at vi har 4,5 millioner boliger eller bygg i Norge. 2,5 millioner cirka bolig, andre delene yrkesbygg. Og vi bygger bare en liten del som nytt. Og hvis vi skal nå de her målene om CO2 og bærekraft i fremtiden, så det faktisk sånn at vi skal passe på de eksisterende bygningene. Vi skal jobbe hardere for det, fordi at det der den største gevinsten ligger. Det helt klart, det 2 områder. Det vi skal bygge i fremtiden, det jo selvfølgelig så energieffektivt som mulig, med så lavt klimagassutslipp som mulig. Men hvis vi tenker at vi på dette tidspunktet ikke bygger noe som helst, så har vi faktisk 0 utslipp, og passer på alle eksisterende bygningene. Og vi undervurderer eksisterende bygg i tillegg. Jeg vil gjerne gå litt gjennom det senere. Den grafen her viser liksom sammenhengen mellom lavenergi, altså når vi jobber med energi i bygg, det som operational carbon, hva det betyr kontra bygningsmassen. For det faktisk det vi putter inn i bygget akkurat nå, det det som gir den største klimagevinsten. Men det helt klart, operational carbon, så energi i drift av bygninger kjempeviktig. Jeg har ikke løsningen på alt. Men det en ting det jeg vet, og det at vi alle sammen problemet. Det vi alle sammen, alt det vi gjør, med å putte enda mer på den der første grafen, den carbon, embodied carbon. Så det derfor viktig at vi finner gode løsninger som balanserte, som ivaretar alle elementer. Og derfor synes jeg at en holistisk, mer multidisciplinær tilnærming til hvordan vi løser våre problemer mye bedre fremover, og tror jeg helt nødvendig. Og det tenkte jeg å vise med noen eksempler, en del prosjekter som vi har jobbet litt med, bare for å introdusere en del elementer. Og vi nå her en presentasjon, eller vi snakker her om fasader. Og fasadene faktisk utrolig komplekse. Fasadene utgjør faktisk en mye større del av et bygg enn det man klar over. Hver kvadratmeter mer med glass gir større kjølebehov. Hver kvadratmeter mer med glass gir større varmebehov. Hver kvadratmeter med glass gir større tekniske anlegg. Det gir større sjaktareal, og det øker kostnadene. Og da må vi finne balansen, for vi vil jo tross alt kunne se ut av huset også, i tillegg. Vi vil gjerne at det skal være nok dagslys, men vi må finne balansene. Og det ekstremt mange parametrene, så hver element, alt det vi gjør med våre fasadene, har et utrolig stort impact på resten av bygget. Og det 2 prosjekter vi har jobbet med. Dette blant annet Nardoveiet i Trondheim. Et stort boligprosjekt, studentboligprosjekt, skal nå i gang. Det rundt 800 enheter. Kjempesvært. Veldig krevende i forhold til økonomien. Prosjektet ble jo lansert, liksom gjennomarbeidet gjennom pandemien. Og når vi da endelig kom oss gjennom reguleringen og var klart for å bygge, så var inflasjon til værs. Og her må vi ned med kostnadene. Og her har vi en stor grad av repetisjon. Vi har masse leiligheter, masse enheter som ganske like. Vi har bygningene som står ganske tett, så vi får utfordringene med å dagsluse i enkelte områder ganske vanskelig. Et annet prosjekt, før jeg går videre til hvordan vi har løst det, Narvik sykehus, helsehuset, der vi har et stor bygningsmassen som består av utrolig mange forskjellige rom, men samtidig det veldig mange rom som veldig like. Vi har masse pasientrom for eksempel. Det vi har gjort på disse 2 prosjektene å tilnærme det på en litt annen måte, litt mer parametrisk. Og det vi har gjort, vi har kjørt gjennom dette gjennom parametriske studier, der vi da har muligheten til å endre og tilpasse bredde og vinduer på alle deler. Orienteringen, vi kan teste ut flere solfaktorer med solavskjerming, uten solavskjerming. Vi kan teste himmelretning og så videre.
Så kjører vi dette gjennom en parametrisk studie, og i dette tilfellet her så ble det generert rundt 600 forskjellige parametre, eller varianter. Og disse er visualisert i følgende grafen. Det sier ikke så veldig mye. Men det som er fantastisk med det, er at vi faktisk da kan skyve alle disse deler opp eller ned, og så får vi direkte svaret. Altså, det vi da kan gjøre på et prosjekt som Nardoveien, er å si at vinduet nederst, de skal være 2 meter i bredde, og vi kan faktisk justere dem litt opp i høyde. Og med denne metoden så kan vi da på en måte optimalisere og rasjonalisere bygningsmassen. Dette er 600 varianter, men har vi tid til det, så kunne vi ha kjørt 2000 varianter. Så det er mer sånn, hvor mye tid har vi egentlig? Å gå liksom fra den mer avanserte varianten til den mest lavterskelvarianten, så er det Hvitfeldbrygge. Hvitfeldbrygge er kanskje den mest ærverdige bryggen i Trondheim. Her har vi Nidelven, bryggerekke, og byantikvaren ønsker gjerne at dette skal bli UNESCO godkjent. Hvitfeldbrygge er 300 år gammel, før ble det brukt til å lagre tømmer, og har en utrolig høy vernestatus. Jeg vil si det er kanskje det neste etter Nidarosdomen. I hvert fall sånn liker vi å betrakte det. Vi får lov til å gjøre ting med fasadene, vi får lov til å etterisolere, vi får lov til å gjøre noe tiltak på sideveggene og ut mot Kjøpmannsgate, men denne fasaden her sier byantikvaren nei. Det vil vi ikke gjøre at det skal gjøres noe med. Unntatt at det er deler som ramler ned, så skal den fasaden være der. Og det er det store glipper. Det lekker inn luft som bare det. Og i den tilstanden fasaden er nå, så er bygget fullstendig ubrukelig. Vi hadde en diskusjon med VVS-ingeniøren, for det er tross alt 5 etasjer, rundt flere tusen kubikk i volum. Hvordan skal vi dimensjonere anlegget for å varme opp dette bygget? Og det hadde vi egentlig ikke hatt et svar på. Vi visste ikke hvor lekk bygget var. Så det vi tenkte ut, det var at kanskje vi skal teste bygget. Og det vi gjorde var at vi tok den fasaden vi ikke har lov til å røre. Vi bygde 3 små bokser inn mot fasade, inn mot denne gamle tømmerveggen, og kjørte en trykktest. Så ser du her da, de her 3 boksene, innvendig fasade, tømmer, og du kan på enkelte plasser bare stikke fingeren tvers gjennom. Om det ikke er på langs, så er det på tvers. Og det vi gjorde deretter var at vi trykktestet disse boksene. Vi kjørte da gjennom luft for å se hvor utett egentlig fasaden er. Og med en sånn enkel teknikk som lindrev, som kollegaen min måtte kjøpe og handle på nett, så fikk vi faktisk tette etter alle elementer og alle deler. Og det var en relativt enkel operasjon for å gjøre dette her. Det ble testet før, og det ble testet etterpå. Og resultatet var enormt. Vi har antagelig klart å få ned energiforbruket en faktor 4 til 5. Og når vi presenterte dette for byantikvaren, så var det nesten stående jubel, for de fant ut endelig at et bevis at vi kan bruke lavteknikkløsninger til å lufttette de gamle bygningene. Vi har gjort et anslag at vi har gått ned da, fra rundt 1000 til 200 kWh per kvadrat, omtrent faktor 4 til 5. Så det er enormt. Det som er fantastisk med det, det er at plutselig så kan vi bruke bygget. Vi kan nærmest ha en brygge som nå faktisk kan ha et luftlekkasjetall tilsvarende TEK 17 etter 200 år. Og det synes vi er fantastisk. Et prosjekt vi har jobbet med som er litt i andre siden av skalaen, mer high-tech, sammen med HLM-arkitekter i Bergen, det er plantehuset i Bergen, universitetet. Det gamle plantehuset var i ferd med å kollapse, det er stengt, og det er et veldig vernet bygg, men Riksantikvaren har sagt at vi fikk lov til å rive det, og det skal komme, det er planlagt et nytt plantehus som består av 3 forskjellige zoner. Dette her bygget er litt inspirert av plantehuset nede i Cornwall. Består av 3 zoner, tropisk fuktig, fuktig middelhav, og så er det tørt. Og så i tillegg så er det et klima i kjelleren, så det er egentlig 4 forskjellige zoner. Og plantehus som dette her er utrolig komplisert. Og når vi startet med det, så var det spørsmålet, hvordan skal vi lage konstruksjonene, hvordan skal vi lage glasset? Skal det være enkelt glass? Skal det være 2-lags glass?
eller skal vi spare masse energi og putte inn trelagsglass? Med enkelt glass så får vi ikke noe varmeisolering. Med trelagsglass så får vi ikke nok lys, så plantene antagelig dør. Hvis det blir for varmt, så dør plantene. Blir det for kaldt, så dør plantene. Så temperaturskiktet utrolig kort. Og her kjørte vi da en tilsvarende løsning. Vi jobbet oss gjennom en del varianter og analyserte eksisterende drivhus, som faktisk mange av disse sliter med kondens, mosevekst og utrolig dårlige teknikker. Vi har laget en bærekonstruksjon som i starten var egentlig et tverrsnitt av en I-profil, men etter hvert ble det en rund konstruksjon, der vi da putter inn luft. Vi presser lufta ut av denne bærekonstruksjonen, som bestryker undersiden av glasset. Så vi får ventilert glasset på innsiden. Det blir som et badeanlegg. I tillegg så har vi kjørt simuleringer og analysert mange titalls forskjellige varianter, alt fra solfaktor til 2- og 3-lagsglass, og dimensjonert og optimalisert antall kvadratmeter med vinduforkjøling. Og da har vi faktisk til slutt oppnådd etter denne øvelsen en forandring på en faktor 10 i energiforbruk. Det nye plantehuset på rundt 400 kvadrat har en planlagt energiforbruk nå, tilsvarende 2 eneboliger. Og det forsynes med et sentralt anlegg for universitetet som svært energieffektivt. Så vi endte opp faktisk med et 2-lags glass med en sånn balanse mellom solfaktor og lustransmisjon. Utrolig kult. Men dessverre så stopper prosjektet litt opp, så vi håper nå at det blir finansieringen til Universitetet i Bergen, og så at vi klarer å faktisk få realisert det. For at per i dag så har faktisk ikke universitetet et plantehus. Det gamle står der, som du ser, og det i ferd med å kollapse, og det er et veldig problematisk prosjekt. Som jeg sa, så er det jo eksisterende bygg som jeg synes noe vi skal kjempe hardere for. Vi i en setting der vi faktisk nesten ikke kan bygge noe nytt. Byene våre har blitt på en måte avgrenset. Alt det som skjer, det skal skje innenfor de grensene. Vi får ikke lov til å gå langt ut i dyrket mark eller i skog og bygge ting. Så vi må passe på våre eksisterende bygningene mer. Og vi i gang med et prosjekt nå som heter Katedralskolen i Trondheim, som ligger rett ved Nidarosdomen. Nidarosdomen ligger vel her til venstre. Dette her ligger da som et stort kvartal i det som kalles middelalderbyen i Trondheim. Katedralskolen består da egentlig av halve kvartalet, og akkurat i dette prosjektet, tilsvarende det vi snakket om Vidkjær, så reiste det seg veldig fort spørsmål om hva skal vi gjøre med eksisterende bygningene. Og gamle bygningene i Trondheim murt av teil, hullkonstruksjoner, og det dukket opp spørsmål om isolering, og hva skal vi gjøre med vinduene? Og da bestemte vi oss, vi kjører trykktest. Vi skal sjekke ut hvor dårlig eller bra de bygningene her. De 2 gamle lange bygningene, som heter Mo 1 og 2, det faktisk over 100 år gammelt. Og vi trykktestet disse bygningene, og det var ingen lekkasjer i veggen. Men det lekket alle andre plasser. Altså det var utrolig tett i kjelleren. Alle teilkonstruksjoner var pottetett, men alle gamle vinduene hadde selvfølgelig sprekker og åpninger. Alle overganger mellom vegg og tak, der det har blitt utarbeidet ting på 80-tallet og forbedret og rehabilitert, der var det lekkasjer. Altså det vi klarte med en enkelt trykktest på 2 dager, var å avdekke hvor bra eller dårlig egentlig ting var. Og vi sparte jo masse tiltak, for det var ikke noe poeng å legge inn ekstra isolasjon. Det var ikke sånn at vi skulle putte masse tid og penger i å bytte vinduer. Vi kunne bare sette nye vinduer på innsida og la de gamle veggene være som de og konsentrere oss om de plassene som var dårlige, og det var taket. 2 bygg, eller det ene bygget her nederst, det fjernet. Skal vi se, unnskyld, det gikk det litt fort. Det bygget der fjernet og bygd på nytt, og så har det kommet et bygg i midten her, som heter da Midtbygget. Og det ytterste bygget bevart. Og det som har vært en viktig oppgave, det faktisk å se hva vi kan bruke med gjenbruk og ombruk. Så det et prosjekt der de ikke bare jobbet med å se hvordan vi kan gjenbruke og ta vare på gamle materialer, men det også viktig å se på hvordan kan vi faktisk demontere våre bygninger i fremtiden. De midterste bygningene
planlegges nå og bygges med massivtrekonstruksjoner som boltet fast, som faktisk kan demonteres det øyeblikket vi ser at det behov for det. De vil ikke ha samme vernestatus som mobyggene. Gamle teglkonstruksjoner har nå blitt tatt ned, og de har blitt lagret og renset, og er i ferd med å bli stablet opp og montert opp på nytt. I tillegg til dette her, så har vi faktisk også tatt ut en del dører som skal testes for brann, og vi ønsker gjerne å lutteste også en del dørene, slik at vi kan faktisk se, er det noen del konstruksjoner og bygningsmaterialer som vi kan bruke. Og dette er en oppfordring til alle å bare prøve å teste mer. Så lenge vi ikke tester, så vet vi ikke hva som er bra og hva som er dårlig. Og det er tilsvarende med teggelen, at faktisk kjørt en enkel test, så finner vi faktisk fort ut av det, hvor bra eller hvor dårlig det er. Bransjen til slutt har jo en utfordring med testing, eller at vi ikke tester nok. Og vi har introdusert og vi har utviklet et eget laboratorie til oss med fasadeteknikk i Danmark, der vi faktisk kan teste taggene, men også andre materialer og produkter. Ladehammeren er et prosjekt vi har liket med kontoret vårt. En gamle videregående skole, den eldste delen var fra 60-tallet. Et av de største teglbygningene vi har i Trondheim, har vi faktisk kjørt gjennom en del tester. Og det som er så spennende, det er at vi faktisk da kan se hvor bra eller hvor dårlig ting er. Og da er det fort mulig å analysere hvor kan vi rive ting, eller hvor skal vi rive ting, hvor er det så dårlig at vi ikke kan la det stå, og hva kan beholdes. Og det er egentlig til slutt min oppfordring til bransjen. Det er hva er det vi kan gjøre med gamle materialer, men også hvordan skal vi teste det? For det er ikke bare teggel, men det er også gamle fasadeplater. Det jobbes med å produsere noe fasadekledning av gamle vindmølleblad. Hvordan skal vi teste disse, og hva er kriteriene for å kunne lykkes med det? Yes, det var det. Takk for meg. Tusen takk, Sherry. Det er også et spørsmål til deg. Ja. Jeg synes det var veldig fascinerende det du sa om lavteknikk, løsning fra brygga i Trondheim. Og så lurer jeg veldig på om ombruksprosjektet også krever at vi tenker litt mer i den døren, at man tenker litt mer gamle løsninger, at man henter inn noen lavteknikk-løsninger igjen. Ja, også for bryggene så kan jeg si så er det generelt skepsis fra vernemyndighetene at vi bruker materialer og produkter som ikke er naturlige. Så det er en veldig stor skepsis det øyeblikket det reiser seg spørsmål om vindsperreduker eller materialer som er ikke fra den tida, aluminium, fugemasser og så videre. Så det er egentlig, vi blir pushet til å tenke materialer som er veldig lavtek da. Og her var det naturlig å bruke lindrev, men jeg er sikker på at det finnes andre metoder da, som vi kan bruke. Ja. Tusen takk, Ferry. Ja. Da ønsker jeg velkommen til Phil Schneider og Geoffrey Walters. I'm going to take this in English because they don't speak Norwegian. Phil Schneider and Geoffrey Walters come from Vector Foiltech. They work on sustainable lightweight architecture with ETFE systems. As you may know, Vector Foiltech is very well known for some of the most amazing projects. For example, the Eden project of Sir Nicholas Grimshaw in Cornwall, or you maybe also know the roof at the London Olympic Stadium. So Phil and Geoffrey will be talking about building in existing structures and how we can the utilization of vacant spaces with ETFE roofs. And they show us some notable Norwegian case studies, such as the SGS school in Sandefjord or Oslo Life Science Center. Please welcome Phil and Geoffrey. Thank you.
Thank you, Franziska. Yeah, thank you for you being here. I'm sorry that I don't speak Norwegian, but I will try in English. I'm very sure that you will all understand me. I'm Phil. I will talk about atria of the future with lightweight membrane systems. And Ferry, I didn't talk to you before, but even my Norwegian wasn't that, or is not that good, but you mentioned the Cornwall project, which I'm showing you here, and you might think, okay, this kind of building looks from out of space, and what is it actually? I will not solve the riddle yet. I would like to go into the past. It's 1960. Buckminster Fuller had this visionary idea of covering the whole of Manhattan with a geodesic dome. The idea was to create a temperature-controlled space. So therefore, no heating in winter or reducing cooling in summer. So that was the idea in the 60s. Of course, there were many obstacles. For example, what kind of material can we use? What kind of substructure can we use in order to cover all that with all these environmental loads? The solution is not this. This is a salt pit in Eden in 1998. But what we have made out of it is this one, the Eden project made with transparent ETFE, 30,000 square meters. Franziska, you mentioned Grimshaw's was the architect. Vector Voltec, our company, world market leaders and inventors of the ETFE system, executed this marvelous project in 2001. So I think this picture shows you quite well some of the advantages that ETFE has. For example, it's fully transparent, so you see the sky. On the other hand, you can see this elegant substructure, which only weighs 30 kilos of steel, and our own system, the ETFE system, only weighs 5 to 7 kilos of self-weight. So we can see very, very effective and lightweight. But also inside the plants, Ferry also mentioned plants, ETFE is UV transparent, therefore very, very important for the photosynthesis of the plants. I saw, oh, that's a good thing. New to me, you can see this man here, one of our after-sales installers. Here you can see really the dimensioning of one panel ETFE, which is 9 meters times 9 meters, and the size what we can cover. But also the nice light reflectance of ETFE hosting events. And last but not least, also thinking about durability. As you remember, in 2001, we executed that project. And this is the G7 summit just 2 years ago, so for the 20 years old jubilee of Cornwall. And I can tell you, since then, since 2001, a cushion has never been replaced. So it's still the same, it still looks pretty. You can see even a G7 summit can be hosted. But let's go back to the whole idea, atria of the future. We are back in London, high-end architecture. And of course in London it's windy, it's cold, it's rainy. And this court that you are just seeing needed kind of a roof. So we came with our lightweight solutions and creating a space below, so where you can have events, restaurant. And you know, before we covered all that, it was just a historical building. There was nothing in the courtyard, and suddenly you have the chance and opportunity to have restaurants or also weddings, team events. This is our Vector Voltec London team. You can see me and Geoffrey being there. Or also having, kind of some beers in the afternoon for after work, and you see the transparency of our roofs. Coming from London to Scandinavia, and we are looking into refurbishments. These were 2 silos in Copenhagen. In 2005, the idea was to refurb them. So I did a visit last year, and I just wanted to show you how it looks after 18 years. So the idea was having a silo totally refurbished with apartments inside. And you can see here, also in Scandinavia, transparent roofs with a very, very light substructure of steel.
Before I look into Geoffrey's presentation, I would like to give you some future visions. Maybe some of you know Star Wars and The Mandalorian, and they had also their vision of how the future could look and how you live on planets. But one of our concept designers, he's quite geeky and he loves Mandalorian, said, this will not work structurally, or with all that glass, it's just too big. How it could look actually now in the present with ETFE lightweight structures. So he just created his own model and his own idea of the Mandalorian world. So of course, the Mandalorian is a series, but we are also looking into future cities, some in very cold regions. Here you can see warmer regions with PV panels that can move with the sun and creating in spaces which are harmed by global warming, deserted areas, some new environments with controlled temperature. So Geoffrey, it's your turn. You will talk about techniques. So thank you very much, Phil. Yes, hello all together. My name is Geoffrey Walters. Since 2011, part of the Vector family, responsible as a sales manager for Central Europe and of course for Scandinavia. Before we dive into some reference projects, some case studies, I would just like to give you a little bit of information about the Textron system, how it's built up. And so if we talk about the Textron system itself, you can see above the upstands here, and a repetition around about every 700, 800 mil, starts the Textron system itself, built up with the aluminium profile, built up with a foil package, a air supply, and the possibility on the side to connect a flashing or a membrane to connect to the neighborhood scopes. Of course, we are talking about a pneumatic system. In this case, we need an air unit. In this case, it's not Phil, it's the box next to him. It can stand inside or outside of the building. It's weather tight, so you don't need any extra housing for that. And we've got different examples for different project sizes. Yeah, over the last 42 years, we've made some stupid tests. This is one of them, just to test the strength of the material. Even though we're talking about a very thin foil, we talk about 100 to 350 micromu. You can see how strong the material is, and it has to be strong when we talk about regions like Scandinavia or in South Germany, Austria, as you can see in this example. This is a ski lift. It's a one-layer system in this case, supported with cables. And in the first year, we already had over 3 meter snow on top of the roof. The whole size is 2,400 square meter ETFA single layer, goes over the facade, over the roof, and yeah, nothing happened. As Phil mentioned, we was grounded 1982. The first large project was the zoo in Arnhem. You can see here the grounder. This is Dr. Stefan Lehnert in young years, and on the right side, the same guy, a little bit different colored hair. After 35 years, the client came back to us and said, I want something modern. So we built, in the background you can see the new Mangroven Hall. So you can see the material. We took tests from this existing building over 35 years, and nothing happened over all the time towards weather issues. And yes, of course, the U value is important. Depends on which region we are working. We can build up our system from a 2-layer system to a 5-layer system. With the layers, we create air chambers, and the air chambers are our isolation. So it starts with 2.5 to 3 and comes down to 1 to 1.5.
1.15. Yeah. Self-cleaning. I think that's very important if you think about the costs after the installation for the client. If I compare it with a glass roof has to be cleaned 3 or 4 times a year. If you think about 1,000 square meter, 10 euro per square meter, 3 times 30,000 euro, what you have to invest in a roof. Our material is self-cleaning. It comes from the family Teflon, you know it from the frying pan. So nothing can stick on it, and snow and rain is the best cleaner. So in the time 2011 up to now, I haven't had any experience that we had to clean a roof at all. Acoustic, also a big issue. This is an example, a typical building. It's a school in Bochum in Germany, where a crowd of people making noise. Everything over 10 decibel goes out of the roof. You've got no reflection. So you create a real good atmosphere inside the building. Yeah, this is also very important, the fire behavior itself. The ETFE material is B1 material. It doesn't spread. You can see on the left picture, direct flame. It just goes through the material. On the right side, we've got a heat chamber, 260 degrees, and the foil just shrinkles to the side and doesn't burn. So that's very important for the allowance in all types of buildings. Sustainability, we've spoken about that. We have got our own EPD. That's very important. If you want to have any buildings with a certification from a GGNB or LEED or BREEAM or gold, silver, whatever, this is very important. We are the only company who's got its own EPD for the whole system. Yeah, we spoke about the U value, but also the G value is very important. We can treat our material with a print on the top, or the middle layer could also be printed, and we could regulate the G value down to 0.15 with one print. So we've got several prints, what we can use. The client can choose that, and we can regulate the G value with that. Here you can see that's the same building what we just saw, and you don't notice the print. So it's still transparent. The print vanishes from the distance. It's like a sunglasses, and still stays very transparent. Yeah, regional projects. We are here in Norway today, and of course we have built a lot of projects over the last years in Norway, in Scandinavia in total, and that was already mentioned, life science building in the moment. We are just in the construction side. We've just finished 3 roofs. In total, we've got 5 roofs in that building. The next 2 will be placed beginning of next year. Yeah, here you can see some examples spread it over Norway. This is one example, Jotron, a very nice new building, office building. A typical roof, what you can see here, 16 meter in span. In total, 280 square meters. The cushions themselves are 2 meter 80. From the inside, a very transparent structure. When we talk about structure, our scope of work could also be the steel structure, the smoke vents, what you can see here above. That was all in our package. And towards the lightweight, what Phil already mentioned, 5 to 7 kilo, that gives us the possibility to be very light and transparent, as you can see here. Probably you know this building, Agabrygge, down the street. That was built 2014. Here you can see also a very transparent steel structure, and of course the possibility to have smoke vents integrated in our system on the left and the right side.
Refurnishment. This is not new for us. Over 40 years, we've always been in this area, so it's not a problem. It's getting more and more popular. You can see on the left side an area, a building before, on the right side after. And the client approached us with this project, and you can see the problem was this lost place in the middle of the building, what he wanted to close. We visited on the site, gave our recommendation, spoke to him about the issues. One issue was the transporting loads into the existing building, horizontal and vertical loads, snow loads. And this was the idea created with us. How could it look like? And that's the result. So we really did make dreams come true in this case, as you can see. I just have to hurry up, I heard the bell now. So another example here in Norway, Sandfjordur, same problem, lost place in the middle, courtyard. People had to cross over the courtyard to enter the different buildings. This is the result. I was there a few weeks ago, met our client. Also, the scope of work was also steel in that. Another example in Sweden, Stockholm, same. Lost place before, afterwards created a super nice interior for use. Yeah, and we're not only in roofing, of course we can deliver the whole envelope, and as you can see here, this is a building in Denmark, MCH, built 2020, 3,500 square meter, triangle-shaped cushions. Yeah, so I think I managed it. So we're outside. If you've got any questions, we're outside behind that door, and feel free to come to us. I'm your first contact person. If you've got any issues, if you've got any projects, what you want to discuss, please come to me via email or phone. I will definitely be interested. Thank you very much for your time and your interest. Thank you, Phil and Geoffrey. I skipped the question since you're out of time, and we're all looking forward to our coffee break. Okay. And I'm sure people want to see you outside. Thank you. Før vi tar pause, da ønsker jeg velkommen til Jakob Ketner Vidkjær, som skal snakke om den dynamiske fasade. Jakob kommer fra Sageglass Saint-Gobain og skal snakke litt om langsiktige gevinster med elektrokromt glass og velføre for det som oppholder seg i bygninger. Vær så god, Jakob. Tak. Jeg taler normalt dansk, men jeg tænker, at I hellere vil have det på engelsk. Er det okay? Så vi ikke ramler ind i de der 50 og 60 og 80. Jeg har været i Sageglass i 6 år. And I will now continue in English because I want to tell you a little bit about Sageglass and the history behind Sageglass. A lot of people think that this wow glass is new, but it was actually invented by John Van Dyne in the United States in 1989. And ever since then, we tried to, well, let's say in 2005, he had his first project, so he had a lot of time where he developed this product. And he ran out of money eventually when the subsidiaries of the United States stopped, so he had to sell his business. And at the meantime, Saint-Gobain was standing behind and trying to develop something similar. And we found out that the easiest way to the market was actually to acquisite the Sageglass in the US. And then we have the backing of 350 years of history from Saint-Gobain, so that was a good match. Now, we know that this glass is important in the structures. We know that the architects like glass. We also discussed this a little bit earlier by that glass is important, and we use a lot of glass. We need the outdoor view, we need the daylight into the building, into the structures. And
this is, of course, something everybody knows that it's important to have this outdoor view. This is good for our metabolism, our circadian rhythm. And daylight is, of course, also being giving us more productivity into the building. So glass is really important, and outdoor views as well. But glass also gives us these typical problems, as also mentioned earlier. We have overheating, we have glare, and then we get the uncomfortable working and living spaces indoor. And for the designers, they intend to build buildings with glass with a lot of transparency, but what happens is that the intention and the reality doesn't really match. So we get a lot of extra internal shadings or external shadings because the HVAC people say, or the engineers say, you need to have some sort of sun shading solution. And in this case, they put blinds inside. And blinds and outdoor shading also gives us quite a bit of headaches for the building owners, as they are pretty expensive to maintain. They're difficult. They are not really good in high-rise buildings because of the wind sensitivity. So there are other solutions, and we presented Sage glass. So let the glass be, reduce the resources in the building by using just glass as a sun shading solution. So we think that if the weather is dynamic, then let the glass be dynamic as well. So the traditional EC glass that most people are familiar with now. This is a typical glass, a classic solution where you tint all the glass. It has a G value of 0.36, and then you can reduce it to 0.03. This gives you the ability to have, let's say, a holistic view on the whole structure. Can we reduce the HVAC system? Can we reduce your resources, as mentioned before, on the sun shading solution and just keep it in the glass? We also have the light transmission. We reduce light transmissions a little bit, down to 1% in light transmission. And I have a sample outside where you can see it. And that causes the effect of the G value to follow downwards. It is applied on the outer glass, so the heat is kept outside the building. And it's just an ordinary IGU. It can be applied into old frames, into refurbishment buildings, if there is a room for the extra laminated glass of 2.2 millimeters. It comes as a triple glass unit, also for this part of the world where we use triple glass basically all the time. So you have a glass, it tints, and then you get this traditional EC glass tinted wall effect where all the glass is tinted, but you can still look out. But as architects want more transparency, this is the effect of the glass when it tints. So this is what you get if you get EC glass as a traditional solution. But in Sage glass, we said, well, let's try to make something a little different. So we created a glass where you can tint just half of it, so you still get the curtain or the blinds effect of the glass. So you get a better experience, you get a lot of daylight, you can harvest in the wintertime, you can harvest the heat, and you still get the glare mode where the sun is coming from. This is a movie, I hope it works. I will stop talking while it works. Yeah, there's a little bit of sound behind. So, as you can see, you have a seamless
division of the glass between the clear and the dark, and you get therefore a better daylight effect. You also harvest some of the heat in the wintertime, and you can also tint the glass completely as an ordinary EC glass. So you get two strategies in one glass. This is just to show that the two strategies, you can go from 60% down to 1%, or you can divide the glass from 1 and 60% as sage glass harmony. This is our office in the US, just to show you what the effect is if we go from harmony clear to harmony full gradient and to harmony full tint. And it can be reversed as well. The bottom line was that the office wanted to have as much daylight in, even though they had the full sun exposure during the day. So how does it work? Well, it can be an automated algorithm into the BMS system. It can be IoT if people want that, or if the companies want this. It's a wired system. And the reason why we want fully control with the wire to every single IGU is because many of the companies that we work with do not allow internet connections because of the cyber security. So we only have a wired system in our stand-alone system, or in the BMS system, where we can connect to them. But it can be IoT, so you can get the internet connection. And therefore we also made the remotely controlled sage glass app, where facility directors or facility managers can control the glass into each zone of the building. We also have the manual override, and the manual override is just this panel that we provide, or it can be can be programmed into the BMS system's own interface. So this is a system that you can fully interact with. We can zone it into cantinas, to meeting rooms, to offices. It can be completely programmed as you wish. The manual override is chosen by a lot of people that want these certifications within BREEAM, LEED, and DGNB. Now, references in Norway. This year, 2023, we are just in the process of delivering 812 square meters of glass for Stavanger City Hall. It's going to be a beautiful, it's a refurbishment. It's almost a newly built building, because everything has been torn down and built up again. But it's going to be beautiful with sage glass, and it's going to be sage glass classic, because the facade is a zigzag facade where you can get sun in from one side, but then you can keep it clear on the, let's say, on the Zak side. We also are in the process of installing, not we are, but the contractors are installing sage glass on Newtownbadet. It's a 1,700 square meter project that we won last year. It's going to be a beautiful structure, and we are hopefully commissioning this 2024 if everything goes as planned. We also delivered for Porsgrunn in Powerhouse Telemark. It's a zero-emission house where all the skylights are sage glass, and then of course they have the sun solar panels on top, so it's a zero emission. It's a beautiful structure made by Snøhetta, and now they have a lot of daylight coming into the building, but they can control it completely with sage. Also here in Oslo we have Hausmannhus, which is not far away from here. I think it's a public building, so you can walk in and see their skylight. And the skylight is fully controlled on each side, so where the sun is exposing the skylight, they can tint the glass. We played a little bit. It was meant to be Hausmannhus, but people say, well, it's a helicopter path. But I would dare them, it's a pyramid, so I would dare them land on that one. But just to show that we have fully control over each IGU.
In the near of the Radisson, we have also delivered sage glass for the Roseløkke Skola, where it's the top floor and the ground floor, and then they used blinds in the middle. Don't ask me why. They might as well use sage glass all the way. But on top, they had this view over the Oslo fjord, so of course they couldn't use any blinds to deprive the view for the students. So. Ortun swimming pool, it's a public pool in Bergen, where we delivered just a small installation of 100 square meters. But it's when you are swimming and you get the sun directly in the face. I don't know if you've ever tried that. It's not really very pleasant. But now they have the possibility to tint everything, or they can make a scene in the glass. So they can also just have a few of them tinting. That's all from me. I'm standing outside, as mentioned, with my little booth and my little sample. And if you have any questions, come over to the table and have a glass talk. Thank you. Thank you, Jakob. Makes totally sense for me as a landscape architect to kind of that you can look out of building. I think that's wonderful. Yeah, it's good. And we do have a lot of beautiful nature here in Norway, so it makes even more sense. Thank you. You're welcome. Da det tid for pause. Vi tilbake her I salen 11:15, så det bare 10 minutter. Hent litt kaffe og mingle litt. Gå gjerne forbi sponsorer. Det session 2, som også lover blir spennende. Vi holder på til omtrent 12:20, og vi har mange spennende foredrag. I would like to welcome Laura Kraft on stage. Laura comes all the way from Australia. I just got to know while talking to her that she's based in Copenhagen. Laura is a senior facade engineer in Arup, has worked in many places, many countries, on a lot of very special projects, and she's going to talk a bit about facade's role in a sustainable building design. Welcome, Laura. Thank you. Thank you. Good morning. And thank you, Zak, for hosting today. It's a pleasure to be here. Just to introduce myself, I'm a facade engineer. I work for Arup. I'm based in Copenhagen, originally from Australia. But for those that aren't familiar with Arup, we are a predominantly engineering consultancy firm. We are a global independent organisation that work across every technical aspect in the built environment. We have a presence in the Nordic region. We have been in Copenhagen for the last 10 years, and we've been working in projects all across the region, including Norway, while originally, or our original focus has been infrastructure projects, rail projects, metro projects. We now have an established buildings team, and we offer a full multi-disc engineering service for building projects. I've just included this slide here because while the company was founded in the UK, actually the founder of Arup was Scandinavian. He had a Danish father and a Norwegian mother. He was a brilliant engineer and philosopher, and he really founded the organisation in values of humanity, equity, and excellence. And those values still very much exist in our organisation today. One of those key values is shaping a better world, and fundamental to that is sustainability and sustainable development. Which brings me to the topic of today's discussion. I want to speak to you about the role of facades in the Nordic carbon emissions targets, specifically the targets around building limits that we've seen, or we are seeing, Nordic governments impose on buildings, what the role facade plays in that, and looking at some best practice examples, which is fantastic because we have already touched on many of them today with material reuse and retrofit projects.
But I'm really wanting to put some numbers behind this, so please bear with me, it might be a little bit more of a technical presentation today. So firstly, just looking at the carbon neutral pathways, of course we see 2050 our targets to be net zero nations, which aligns with the EU Green Deal, to be a net zero continent, to align with the Paris Agreement of keeping the temperature below 1.5 degrees. Given what we know about the construction industry and what the built environment contributes to these carbon emissions, we have seen the Scandinavian government starting to impose regulations on buildings to align with this. And what this means by 2025 is that every Scandinavian country will have a requirement to undertake life cycle carbon assessments for every new building. Further to that, some governments have started to impose or plan to impose limitations on what those carbon emission values are. So Denmark is the first to have imposed these limitations, and I will be using Denmark and the limit values that they've imposed as a case study for this discussion or this presentation, but it is very much applicable when the following Nordic countries start imposing those limitations. So what are the carbon emission limits for new buildings in Denmark? So at the beginning of the year, the government imposed a 12 kilograms of CO2 per square metre per year rule. When we consider buildings, we're looking at a 50-year life cycle. So what that translates to is a mandatory requirement or mandatory limit of 600 kilograms of CO2 per square metre. They've also included a voluntary low class, which is a third below the mandatory. What does this mean for facades? What role does facade play in this, and what contributions do facades have? So in 2021, Arup, in collaboration with the World Business Council for Sustainable Development, looked at a series of case studies for best practice sustainable buildings across Europe, and in fact the majority of them were in Northern Europe. And studied the life cycle carbon assessment of these buildings. And what we concluded was that when we look at carbon emissions, 50% are attributed to operational carbon, and the other 50% is in fact attributed to embodied carbon. And of that 50% that is attributed to embodied carbon, 20% is coming directly from facade materials and facade systems. Just quickly, I'm sure most people are familiar with life cycle assessments, but when we're talking about embodied carbon, I just want to define that we're talking about it across the whole life cycle, and we include 3 different stages. So one, which is the more known reference, is upfront carbon, which looks at carbon emissions associated with material extraction, as well as production, transportation to site, and installation on a building. We also consider the in-use carbon emissions of materials, and that includes things like maintenance, repair, refurbishment, and as well we consider the end-of-life carbon emissions, which consider the deconstruction, the demolition, the transportation, waste processing, and the final disposal of those materials. So back to our targets. If we focus on embodied carbon and embodied carbon across the life cycle, so those 3 stages I outlined, and we assume roughly a 50% embodied carbon, 50% operational carbon, and then we take the facade contribution, we can start to set some very clear facade targets that we need to achieve on our projects. So the mandatory class is looking at 60 kilograms of CO2 per square metre. Now, when we talk about embodied carbon in buildings, we are talking about a per square metre rate of floor area. When we talk about it in terms of facades, we're often talking about a vertical surface area. So what we introduced in this process is a facade form factor, and that translates between the 2. So here on the graph you can see when we take a form factor between 0.35 and 0.7, which is what we anticipate for most buildings, we can see what those floor areas translate into a facade square metre area. So what does that mean for our original carbon targets? And what we really wanted to understand was, okay, well, we have these targets, we know how we currently design facade systems, where do we sit in relation to these targets?
So what we did was we took 16 typical facade systems and we tested the life cycle embodied carbon of each of these systems against the Danish regulations. So just to give a summary of these systems, I'm sorry, you probably can't see the highlight, but in the highlighted areas we have unitized curtain wall systems, which are typical on medium to high-rise buildings. We've also considered stick systems in the middle, as well as typical kind of punched windows construction, either with a precast supporting panel, a masonry, or a more traditional stud framing system. Across all of these cases, we have varied the window-wall ratio, and we've played around with what type of cladding that we've used. So we have aluminium cladding, spandrel cladding. We also have handset stone and brick systems. As I mentioned, we took the Danish regulation for modelling for LCA, which references their building code. We looked at the stages in particular that the Danish government has stipulated, and interestingly, they have omitted stage A4 and 5, which is transportation to site and installation, as well as the reverse at the end of life. For the purpose of this assessment, we actually included those stages. There is some fantastic work happening in the region at the moment to kind of harmonise the Nordic LCA processes, because a lot of the different countries assume different stages, and therefore we're ending up with different results. So for the moment, we have included those stages in the assessment. We also looked to the CWCT industry methodology for how to calculate embodied carbon for facades. So the CWCT is a UK-based industry body for facades, but it is applicable internationally. What they do is provide technical resources and guidelines where often there are gaps in our existing standards. So for example, they've provided some further information and assumptions around facades that the European standard on LCA doesn't quite cover. So for example, some additional considerations that we need to think about in terms of facades and embodied carbon around: is the system installed on site? And if so, what are the steps that we need to include? Versus, is it prefabricated? And are there any additional factory emission carbon factors that we need to consider? So back to our original 16 cases, we took generic material values from the BR18, so the Danish approved kind of database, and we ran a business as usual assessment. And we can see from those values that in the lower end, we have just below 190 kilograms of CO2 per square metre of facade. Unsurprisingly is the timber frame system with a timber substructure and a rain screen brick cladding. At the upper end, we have a double skin facade in excess of 600, so almost 3 times that. Across the board, on average, we're looking at around 310 kilograms per square metre of facade area. Unpacking these results in a bit more detail and considering the stages of embodied carbon, it's very clear what the main contributor is, and that's the upfront carbon, specifically from the material production. Interestingly, the next contributor is B4, which is the replacement in use. And the majority of these results come from the fact that we assume a panel of glass will need to be replaced across its 50-year life cycle. Looking at these results by material, we can also see some clear trends. The aqua colour here we can see is the glass contribution, the pink colour is aluminium, and the blue is the steel. So understanding those business as usual case studies and applying where we need to be, what are some of the strategies that we can implement right now in the industry as best practice? We can look to low carbon materials. And what we mean by low carbon materials are materials that are either being manufactured by renewable energy sources in production, and actually Norway is leading the industry in terms of this technology with low carbon aluminium.
We can also consider substituting some of the raw minerals that are used in the production of these materials for secondary materials. And again, Norway is doing some fantastic work in terms of using higher recycled content for aluminium. We can also, of course, consider bio-based materials. On the right there, you can see some of the numbers for framing, and I must apologise, the image has been cut, but that first aluminium value should say 10.7. So that's the generic value that we look at when we're considering aluminium, and it's a standard average that's used across all of Europe, and then we can compare the difference when we look at low carbon aluminium. An example of where we've achieved or adopted low carbon design in practice is a project by our Berlin facade team, where instead of using a traditional aluminium curtain wall system, an aluminium window system, they have opted to use a timber aluminium hybrid window system. And in doing that, they've been able to halve the embodied carbon emissions. So taking what we know about low carbon materials and applying that methodology to our original business case, we can see that by substituting low carbon materials for business as usual materials, we can see savings of across, as an average, up to 50%. Embedded in this is a few different assumptions. So for the cases where we're looking at unitised curtain wall systems, where we're implementing these on medium to high-rise buildings, where typically fire requirements would not permit bio-based materials, what we've done is substituted for low-carbon aluminium or low-carbon steel. But for the cases where we can achieve a bio-based framing system or substructure in a facade system, so a medium to low-rise residential building, we in fact actually substituted for timber cladding. Across the board, we also looked at low-carbon glazing as well. The second thing we can do is look at circular materials, and I think there's been some fantastic presentations about how the industry is starting to shift to address this in terms of reusing, refurbishing, retrofitting existing systems, products and components. A fantastic example of this in practice was done by our colleagues in the UK. It's a retrofit project, One Triton Square in London, and what they did was that they took the existing double skin facade and removed the outer layer of glazing. They retrofitted it and reinstalled it in a different location of the refurbished building. And by doing this, they were able to save almost 2,500 tonnes of carbon emissions. So applying the circular principles into our original business as usual, you again can see a reduction across all different facade types. It's slightly higher than the low carbon options, so we're looking in the order of 55 to 60% savings. But do these best practice case examples of materials for low carbon and circular materials, do they actually meet our original target? So looking at our original target, looking at this graph, you can see on the left in the dark grey, we have low carbon option, and the light grey, we have the circular material option. And what we've done is that we've embedded the facade form factor into these results. So the two solid red lines indicate our target and the range between acceptable form factors. So what we can conclude from this is that if we look to optimise the form factor of a building, and we look at a combination of strategies that implement low carbon materials and circular materials, we're in an acceptable range. There were two outliers in that graph, and those, interestingly, were the double skin and closed cavity facade systems. These systems, up until recently, have been kind of crowned the sustainable facade type in the industry for their obvious thermal and solar performances. But now that we're thinking about facades holistically and we're considering the upfront carbon emissions associated with extra materials, we're starting to consider, well, hey, are these upfront additional materials paying back in the life cycle of
of a building. So this can also be applied to the thought, does triple glazing versus double glazing, which one has less carbon over the entire life cycle of the building? Our team in London worked with St. Gobain Glass to do a fantastic study on a series of case studies. They modelled over 9,000 configurations. They took a similar approach and had 16 case studies, but they took it even further and varied the window wall ratios, the widths and heights, the orientations, what types of glass we're using, what shading system we're using, and they were trying to find whether there was an optimal range of solutions or parameters that we could look to radically reduce our carbon emission in facades. But unfortunately, they concluded that due to the complexity of facades and the number of parameters and the site-specific needs, then in fact we really need to take a case-by-case approach to this. So these are some of the strategies that we need to look at to achieve our existing, targets for carbon emissions. So we need to optimise design at a case-by-case basis, and we need to really look at adopting circular principles on projects. But what's next? So just very briefly, I'll finish on this. So Finland, Sweden and Denmark are all looking to revise these target limits. Last week, Reduction Roadmap and other industry bodies actually presented to the Danish government that in fact these targets need to be halved again for 2025, which means in 5 years we need to be reducing our facade embodied carbon by another further roughly 50%. How are we going to do that? We need some radical industry change. We need to keep innovating and enabling the transition to the circular economy. And we need to look at new ways and new technologies and new materials so that we're covering both the technical and also the biological side of facades. We need to collaborate with innovative partners. An example of where we've achieved a bio-based facade was working with GXN. We need to look at different types of materials that maybe aren't traditionally used on facades and how we can use them in different ways. An example of this is the People's Pavilion in the Netherlands, where recycled plastic bottles were used to create interlocking facade tiles. And we also need to ensure that we're enabling circularity within the industry. And this was achieved on a project in Glasgow where we were able to salvage 16 tonnes of glass for the project and process it into new architectural glazing. Through that project, we were able to clearly identify what the glazing industry needs to do to enable this process. And identified new types of industries or players in the game that we need. So for example, we don't have specialist facade dismantlers at the moment, but it's needed in the industry. And we need a glass reclaimer that can process between the two before it's sent back to the float glass manufacturer. Through this process, we also identified a new consulting service that's needed. So we now offer material reclaim services that can go into a project, identify, audit, test, and enable the reuse of materials. So just to finish, to get to the targets that are required today, we need to make what is best practice common practice. And for the future, we need some radical innovation. Both of these require us to work together, collaborate, and enable a circular economy. Thank you. Thank you, Laura. Just one last quick question before you leave. Run off. If you look then at the industry as a whole, do you believe that the industry is on track to meet the carbon targets? I believe that we are starting to implement some of the practices that we need to, and that's been demonstrated already in presentations today, but we're not quite at the pace that we need to be doing it, and we're not quite at the extent of what we need to be doing. So this was a very nice reminder to everyone. Thank you. Keep up the pace. The next speaker is going to be Kristian Winje from Sjuko. And I got to know Kristian. Det bursdagen din I dag.
Så gratulerer. Takk for det. Kristian fra Sjuko, han snakker om løsninger og produkter for en bærekraftig fremtid. Det passer jo perfekt med Lauras spørsmål som kom der. Så vær så god, Kristian. Thank you. Yes, and I'm here because my colleague Sandra got COVID 2 days ago, so I was thrown into this. I choose to take this in English because Sandra has done this presentation, and we have these other speakers here today as well doing things in English, so that's why I'm doing that. And I try to then give you the presentation of Sandra, sorry. So what are we going to look at today? I'm going to talk about holistic approaches for sustainable buildings. I'm going to divide this in 3 topics. First of all, we're going to look at the regulations and the market requirements. Then solutions, that is today, and products for a sustainable future. And last but not least, we're going to look at Sjuko carbon control and what that is. But first of all, we have to look at what we do today and the basic principle of buildings. Well, today the picture look like this. We have to build a building for the right cost, for the right quality at the right time. Well, that's what we have today. To bring sustainability into this, we have to add the dimension sustainability. And there, the sweet spot are changing. So we have to find the right place here where sustainability is in the right cost, the right quality at the right time, and the right amount of sustainability. So how do we do that? Well, we have to admit that things are sustainability driven. So that goes for services and that goes for products as well. So this is a known circle. The value chain in the early days was a flat line. So we make things, we use them, and we throw them away. Then we bended this to a circle, and this is what we have today. We make things, we use them, and we return them. What is new about this is the time span. I heard other speakers talk about this as well. The time span, we talk about 40 years, 50 years, long before, after I'm gone, and so on. So, and this is new. So just to be on the same side for everybody, and this is well-known UN goals for sustainability and all the different things that are set as goals. And the different regions has broken this down to targets and goals. So in Europe, we have the Green Deal. That's the targets and goals that we here in Europe has to take into account. So how do we recognize this and how do we implement these goals rapidly? Well, it's all about money, isn't it? So it's all about the taxonomy. We have to bring in the green economy here. So the investors has to invest in green economy, and this is done by these certificates. So there are several certificates here that will enable investors to say that, okay, we are environmental friendly. And we have BREEAM, we have net zero carbon, and so on. So these are the identifiers for what is the sustainable economy. And if we bring that into this picture here, we have the certificates here, BREEAM, LEED, and so on. We have the EU Green Deal with the taxonomy. And on the horizontal scale, we have the requirements. Recycling, we have material data management, embodied carbon, health and well-being, social responsibility, and so on. These different elements have bigger or smaller impact on the total picture. So some actors in the market are talking only about material, only about the recycling, the embedded carbon, and the circularity. But as you can see here, it's just part of the picture, won't cover the whole certificate. So we have to, in a comprehensive way, have a solution to serve all of the models.
So that means going back to the basis elements here, we can put out a few elements of these UN goals and say that, okay, these are the goals that we mostly can influence. So if we put this even into a more system here, because the future goal was to break it down into, I would say, action plans. So we have then put it down to these 4 pillars here, set at embodied. Well, that has something to do with the material, that has something to do with the design, technology, and so on. The pillar operational, we look at energy efficiency, automation, and so on. Service life, well, the products have to be durable, reliable, compatible, and so on. And of course, the circularity, recoverable and disassembly. We heard already about disassembly, and Laura talked about we need companies that are specified to disassemble things. So these can cover these parts, and we also have the health and well-being, and we have to look at energy in the value chain. Okay, well, the thing is that many of these products do exist today. And I would say that if we are going to do all of these things into the future, we have to remember that we have to do a generational contract. We have to do a generation contract with the people that are coming after us on this planet. So we can do that actually today. There is existing products and services that can do this. Because if we are going to manage this, we have to do it digitally. We have to have help from the digital tools that is actually on the market and will come to the market. I will emphasize Plan to Build. That is a digital tool taking care of the project process. And I will also emphasize on the IOF tag. That is a little tag that I will come back to and talk about in a few minutes. But if we put this together in a systematic way, we are more able to do all of these things together. So if we look at other products that are on the market today, green facade, we have to take care of acoustics, air control, and so on. We are in the early stage, of course, but we can do it by starting to put it in systematically today. This is a puzzle. This is a puzzle that we really have to put together all of the small bits and parts here. So what do we do to be more concrete, to go over to the solutions that we have today? And I want to highlight a few of those tiles that we have here. First of all, I'm going to talk about smart engineering. And I'm going to reveal to you today the most environmental friendly material today. Can anybody think about what that is? Any suggestions? I have a sample here. Nobody? Yeah, it's nothing, of course. It's of course nothing. So the less material we use, the less carbon footprint it is. Okay, I'm a sales guy. I'm standing here to ask the market to use less. Won't save my budget, would it? But it will save the planet, and that's good for me. So smart engineering. That is, in Tjuko, we have a huge team, 100 people sitting there and supporting the market to do smart engineering. How can you do that? Here's an example. There was a project where there was a traditional unitized facade, having all the aspects that should be in a unitized facades. The elements here was 70 wide, and the requirements was, of course, lower carbon footprint. So, okay, how can we do that? Well, reducing the material. So engineers here will think, okay, there's more glass, there is less aluminum, that's right. And actually, by testing and to calculating this, we ended up with this solution. And I'm pretty sure that the architects here would say, okay, this will
This will have an impact of the expression of the building. Yes, it will. And I think that the environment, this is environmental driven, is also done on the expression of the building. But this was done, okay, engineers would say, okay, more glass, yes, that's right, even thicker glass. But that didn't eat up the total carbon footprint. Because it was done there were less joints and so on. So this was carefully measured all the way. And we saw that, okay, we did two things here. We reduced material and we gained U value. So that was in the building process, was less material, less footprint. And on the operational side, it was better U value and all the positive things that comes with a better U value. So we are digging even deeper into how to do things more environmental friendly, and together with the university we find out, okay, how can we do our profile with less material and the same strength? Well, there is a way to go, but we did it in this project. So what we are doing now, we are really doing less material with even more strength. So we have managed to come this way, and we are going even further tomorrow. So the system optimization, well, that's how we're going to do it. And we even have another project that we call minimum wall. We showed it at the BAU this year. And we have a little bit fast there in this 25 to 40% less material at 100% savings. I have no control over the time here because the clock is not ticking. So but that's okay. So I think we should speed up to another solution here. This is actually not a product. This is a solution. This is kind of a system, ACT. That stands for active cavity transition. So what we are thinking about here is how can we take a facade that is as it is today and put some logics into this. Okay, what we did was to say that, okay, the different size, I don't have as low as 16 here, I only have these 4 or 5. But taking the systems that are on the market today, box window, closed cavity, double skin, and we said, okay, active facade, and what is this? Well, it's sun shading, and it's also ventilation. And here is warm air that we can reuse. We can reuse that warm air, put it into the building and heat up water and whatever. So actually, and this of course has to be, as I said, on the pillars, the automation. So putting this into the system, said that, okay, we took the advantages from the other systems and put it into a more logic way to serve the solution. So green facade, well, it's a kind of a cold climate here in Norway, so it's a little bit challenging to have green facades. But there is solutions for the green facades, and there is some investments going on, investigating on how we can do that on outside. But of course, inside, it's also healthy for the plants to have plants. We can have solar panels integrated to the system. Okay, then can even make our own power. And well, we have this little bugger here. That's a really good one, and it costs less than a small ice cream. And I showed you that on the scale here earlier because this is part of the story where we can do the digitalization. This is what can help us. So I would say that this is my baby, right? Well, I would say maybe it's my grandchild. As I'm happy to stand here to have my birthday, 56th birthday, I'm also a happy grandfather. I'm very proud of that. And I have a grandson, he's 4 months old now. I wanted to introduce you to him. He's Felix. And I'm wondering what he's going to be. The future engineer, maybe?
And he has a pacifier with a Schuko logo on already. So it's, why do I introduce you to him? Well, ladies and gentlemen, this is the next generation. These are the guys and girls that we are going to do the generation contract with. It came very clear to me when Felix come to the world. Well, you guys are taking over. Did I say I was proud? Well, IOF tag, right? Tag it to a window, a facade, a product, wherever. Putting digitalization into a system. And by tagging this IOF tag, we can do a digital twin of the product. And why do we do that? Yes, because we want to put all the documentation into the system to know what does it contain, what kind of material is inside of the product. Because we have to know in a recycle manner, we have to know where it has traveled, how far has it gone, and where is it installed. Where do we find it? And at least, last but not least, who owns that product? So by doing that, we can say that this little thing IOF tag putting into the system, we put all the documentation up in the cloud. We can say that this is saved for the next 40, 50 years, whatever. And think about all the value we have out there, the material we can recycle. But we have to know what it is, and we have to know where it is. Take concrete from this building and aluminum from this building and build a new building. That will help us to know what kind of material we have and where it is. And there is a lot of carbon to gain from this. It's going to be a lot of ice cream, by the way. So building BIM together with the systematic, the IOF tag, we can really do things better. Out on our stand, we have these small tags. You can show it. Inside of the bag is a secret gift. We don't have enough for everybody, so run to have your own bag. Right. We also can combine wood to aluminum with the add-on construction. So it's not aluminum itself. It can be based on the base structure of wood, base structure of steel, base structure of aluminum. So that is also possible. We have on the health and the environment side, health and well-being side also products for that. I talked about sound, bacterial, thinking about Susanna that has COVID, should have had one of those. And all of these are put together. Now I come to the third point, the Schuko carbon control. Because what we've done here is to put this in a systematic way. To think about all of these things that we have to design to decarb, we have to build to decarb, we operate to decarb, and we then recycle again. Then we have the infinite game. So really we put it into systematic way. So, last but not least, the things I started to say, we cannot only talk about material, but we talk about material, of course, as well, the different standards, because it's important that we have aluminum, the standards today, 7-something kilos equivalent per kilo. We're talking about the low carbon that has 4-point-something kilos. And we also today have the ultra low carbon, 2-point-something, and also consists of at least 75% post-consumer scrap. So these are the figures today. So 2024 was 1 month left. So then we are there. The figures are going down. So I want to stress something here in the end, that some actors in the market are actually talking about the carbon footprint on billets. We don't build buildings of billets. We build buildings of extruded aluminum profiles. So this is what we talk about. So we have to compare apples and apples.
If you want to connect with me on LinkedIn, please do that. You can scan the QR code here. And I want to close here to say that I want you to go away with 3 things. One is Felix, a representative for the next generation. The other thing is digitalization. And the third thing is the small things you can do. You can do impact, big or small. So 3 things: Felix, digitalization, and small things. Thank you. Tusen tak, Kristian. Thank you very much. I hope you didn't tag your grandson Felix, or maybe you did. Yes, I will. Tak, tusen tak. Da, før vi har lang lunsjpause, ønsker jeg velkommen til Kåre Stokholm Poulsgaard. Han er partner og Head of Innovation in GXN. That's part of 3XN Architects Innovation Quarters. GXN tar udgangspunkt i at tværfaglig forskning er nøkkelen til at takke i de mest presserende problemer vi står overfor i dag. Så Kåre skal snakke om integrering av forskning og innovasjon i arkitektonisk praksis, og jeg er sikker på at han viser noen spennende eksempler. Vær så god. Tak skal du have. Tak for den invitation, og tak for de 2 foregående talere, som virkelig introducerede mange af de problemstillinger, som jeg også gerne vil snakke om. I might do this in English, since my Danish might not come down too well here. But before I start, I want to ask one question. How many in here likes the band Queen? Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, hands up. Hands up. All right, that's a lot. That's amazing. See, the thing is, I'm not a facade engineer. I'm not an engineer. I'm not even an architect. I don't know a lot about facades. When I talked to the lovely people at Zak about this, they said, fine, that's okay. You can roam a little bit. But if you really want to hear about facades and all the other things you like besides facades is Queen, please hang on anyway, because there's going to be an Easter egg for you as you come along, right? But let's start. So my name is Kåre. I'm a partner in GXN. We are the research unit of 3XN Architects. For those who don't know you, we are Scandinavian architecture offices with headquarters in Copenhagen, offices in London, Sydney, New York, Stockholm, and Amsterdam. And we really do work quite across a lot of scales, anything from master plan all the way down to product design we try to cover. We do a lot of work at the moment on offices and office towers. A lot of architects do that. The thing that sets us apart, I think, is this relationship here. So we are actually 2 companies under one roof, collaborating very closely. So 3XN are the architects. GXN is a research unit that was spun out of 3XN in 2007 with the remit to do all the stuff the architects don't get to do. So architects works on large projects. Large projects have large budgets, and if something goes wrong in that scale, something really goes wrong, right? It costs a lot of money. You might be asking somebody to go out of business. So there's a lot of risk management going on, even though there can be a lot of research and innovation in an architecture project. GXN works at a smaller scale. So we get to play around with stuff, break stuff, and see what happens. And then when we learn something, we can bring that into scale with 3XN. So this is us. We're the geeks to the architects. We get to get very excited about new things and test out new materials. For example, the bio-based facade materials that Laura very generously showed earlier, a collaboration with Arab. Or we get to really deep dive into something and follow it over time, thinking about how our buildings perform for people, thinking about how to develop new digital systems to design better, thinking about carbon, for example. Increasingly, though, the relationship between 3XN is really getting a lot closer. As you have heard, I think from everybody here, we have a challenge around decarbonization. We need to figure out how to make our buildings more sustainable. And that challenge is really driving a need for us to work together across 3XN and GXN on commercial projects. And just as an example of what that might look like, this is the IOC headquarters in Lausanne in Switzerland. It was finished by 3XN in 2019. It's designed, as you can see, to sort of
encapsulate the symbolism of the Olympic Games. The building itself has this idea of capturing the dynamic movements of an athlete in motion. And so something like this, of course, means that there's quite an advanced facade on the building. This is a double-skin facade, and pretty much nothing in there is standard. All the different elements are unique, and unique in their relation to each other. So a lot of stuff to keep track of, from design to construction. And this is where 3XN and GXN was working together. So 3XN was managing the design, while GXN was building a data model that we could use underneath to keep track of all the elements, understand where they were, understand how they were moving to each other, and make sure that all geometry was also able to be treated as data. So not just a parametric model, but a data model beneath that, which allowed us to work between Rhino and Revit. So work at detail scale and work at global scale at the same time, which really became helpful when we were developing the facade with Emma Fenninger, the facade engineers on this project, thinking about, well, what is the shape and size in between the two facades, for example? How does that change when we start changing the form of the facade? What's the angle domain of the facade? How might we do that? Having that data model underneath meant that we could quite quickly send packages to the engineers, receive their feedback, work that into the model, see how it introduced new shapes into the design, and do an iterative process where we could really also then optimize the facade for environmental performance, for example. And so in the end, this allowed us also to keep control of the design, I think, and ended up with a building that really had the dynamism that was planned during the competition. Another aspect of this sort of symbolism of the games, which is quite a funny one, is the stairs of this building, which is actually the 5 Olympic rings falling down through the central atrium of the building, creating a sort of a space where all the employees can meet each other, see each other every day, and so on. Working like this with the facade, of course, also meant that we ended up having a very sustainable building. So very high performance, great work by facade engineers, by the whole team. And this building ended up being LEED Platinum certified with 93 points, which was the highest amount of points given at that time. This was 2019, so we might have been taken over. So this is an example of how we can work together, 3XN and GXN. What we're really focusing a lot on at the moment is this notion here of carbon-driven design. You already saw the roadmaps that are being introduced in Denmark and beyond. Lara showed you those a little hour ago. So basically, we need to figure out how to drive down the carbon footprint of our buildings. I think you all get that, right? So here's an example of how we might do this. This is another 3XN building. This is called the T3. It's built for Heinz in Toronto. It's an 11-story office building, 50,000 square meters. The key idea here is these sort of stepped atriums creating synergy between the different tenants in this building. So that's sort of the design feature. To bring down carbon in this building, we are working with timber. So it's a timber building. That's a problem in Toronto where, according to the Toronto Building Authority, you can only build 6-story timber buildings. So here we had to develop the bottom floor and the core in concrete and then build the building around that. So 10 stories of this are timber. It was really quick to build. The timber itself took about 6 months, and this includes, if you remember, the trucker strike that was in Canada, and then a less publicized wood constructor strike. So quite a simplified system. It looks and smells great, I'm told. I haven't been able to go on site, but basically we were able to do with this to really bring down carbon in a way where we are actually in line with the requirements that are being put into the Danish code at the moment. Of course, as Laura was telling you as well, we just had the reduction roadmap come out in Denmark saying we actually need to halve those targets. And so this is only getting us some of the way, even though we managed to save quite a bit here. So we're doing a lot of thinking about how we might go a step further. So one of the things we're looking into, we talked about this, or heard about this from Kristian as well, is upcycling. Here's another project where we're working on something like this. This is called 2 Finsbury Avenue. This is a tower, 3XN, a building in London. GXN has been working as sustainability consultants on this, together with Atelier 10 and others. The idea here is to sort of create an office building that can attract people back from home post-COVID. So there's a lot of green areas, a lot of these double height spaces, spacious, airy floors, and so on. Looking at this from a sustainability perspective, the client here wants this building to be net zero in a construction operation. So we've been looking at ways of shaving down the carbon footprint
especially the embodied carbon footprint. One of the things we've been looking at, for example, is what to do with the existing buildings on site and whether we could salvage materials from the existing buildings, these are from the 1970s, and use that in our new building. So a lot of carbon in these buildings, might there be ways we could use that? And here we could really have used the Schuko Internet of Facade tags. There wasn't anything like that, so we had no idea what was in these buildings. So we start out by doing a pre-demolition audit, going out, mapping the building, trying to understand what are the materials, what are the products, what's the carbon embedded in them, and how might we use them. And with that, we can then develop a hit list. We can see here that the facade, for example, had a lot of aluminum and a lot of glass that we were looking into how to reuse. Based off of that, we developed what we call an upcycling catalog, which is looking at ideas for how we might use these materials in this case in the project. We can also do that outside of the project. Thinking about how the facade glass could be used in terrazzo, for example, thinking about how aluminum from the facade could be used in interiors in the building, and so on. One of the interesting stories, this is not a facade story, but this was a surprise for us, was this stuff here. This is a raised access floor, something that is in most office buildings in London. If we're looking at the carbon savings we are getting from reusing the raised access floor from the old building into the new, it's actually almost as much as it is from getting recycled aluminum profiles on the facade. So I think once you do this forensic work here, there's surprises to be had in there. So if you take a picture of this, please do, but please don't share it. This is very much a work in progress with the client. But we're also looking at what to do with the facade, the aluminum and facade. So one of the things we're looking at are these feature walls in the lobby, which would tell a story about the existing building on the site and how we're bringing that into the new building. We had to do a lot of work on that, mapping out, what are the actual materials, how much is there, how might we make samples of this to understand what's possible, cost the whole thing, figure out who could actually take this. Laura was saying that there was a gap in the market. Somebody needed to reprocess the material, make it into a product before you can sell it. So we had to find out who could do that and work with these guys here, Alloy Fabwell, and basically take off a sample, develop these new feature walls of the old facade panels, have the client come and see them, and then make the decision to basically salvage all of the aluminum on the facade, which is what we're doing at the moment. So this building is supposed to be net zero in construction operations. So that introduces the concept of carbon offsets, of course, which I'm sure you're familiar with. The idea, of course, is that we try and bring down our carbon as much as possible, and then we offset the rest. And this is the baseline idea behind net zero. I don't know if you've been following the debates around offsets, but basically it's not really going well. The voluntary offset market is worth around $3 billion. The Guardian recently looked into the top 50 emission offset projects in that market and figured out that about 78% of those emission reduction strategies were likely junk, meaning that they weren't really leading to any significant reductions. Another 16% were looking problematic, so there was basically evidence missing. So basically they couldn't conclude that any of the projects in that market were actually working, which is a problem, right? So this is an artist rendition of your investors when they figure out that you've been spending a lot of money offsetting into something that's actually junk. Less dramatically, this is the EU, the European Commission. They're right now treating a proposal, the ban to greenwash, improve consumer information. In that proposal, there's a little snippet of information down there saying that claims based on emission offsetting schemes that a product has neutral, reduced, or positive impact on the environment. So that basically kills off net zero base of offsets if this goes through. They're treating it right now. We'll know by the end of the month. If this goes through, we'll have 2 months to actually change regulation in our countries to do something about this. The idea, of course, is that once this offset fig leaf disappears, all you got left is your numbers. So how low did you actually get the carbon down? And driving down carbon becomes even more of an imperative in the projects we're doing. We can do a lot with design. We also try and do this with building transformation. The idea here, of course, is that might enable us to really push the carbon footprint of buildings down even further. So we're developing a lot of tools at the moment to understand that, tools to understand and map the existing carbon in existing buildings. So you can see the facades up there, taking up a fairly decent chunk. We're developing tools to quickly model and understand the carbon in new buildings as we will extend and expand on the existing buildings.
and tools to make sure that whatever we evaluate also works as a commercial asset. What's driving transformation of buildings is rarely the material life. It's often that the buildings are, from a financial perspective, not really worth the site that they're standing on, right? So making sure that we also introduce what's required to have a long living asset that's valuable for the owners is part of that evaluation process. So as an example, here's a case study from London. This is the Euston Tower. It's built in 1970, international style. It's owned by British Land and it's been standing empty for a while. So they're really keen to do something about this tower and this site. The idea is to do a transformation to create this new building that would work as an attractor for new types of tenants. We've been doing a lot of digging into this building. This is how it looks today. There's not a lot of information on it, though one of the things we found is that the radio station and recording studio Tower Records was there at some point in the 70s. And the rumor has it that this is where the lyrics for Bohemian Rhapsody was recorded. Citation needed, but saying it to as many people as possible, and hopefully that makes it true. As you can see, the building is not in a great state. There's a lot of work needed to actually figure out how we might transform this. And so we're using all those tools that I showed you before, figuring out, well, where is the carbon in this building, trying to understand really forensically. Here we're looking at the concrete, for example, understanding, well, are the piles in good shape? Are the the concrete that's cast in good shape? Somebody had to dig down 30 meters to figure out how deep the piles were. There was not a lot of information there. Figuring out basically that a lot of this building, in terms of the concrete and the foundations, are still sound. We're looking at the different types of concrete on the floor slabs here. So for example, this ribbed slab that you can see, that's the blue stuff there, which starts to introduce problems when we start to figure out, well, how might we reuse this building? So one of the challenges in this building is air. It's from the 70s. Apparently people didn't breathe very deeply back then. So there's not a lot of air in this building. And if you want to cut out space for introducing risers to get air in, you basically have to cut into these ribbed floor plates as I showed you before. And the moment you cut into one of these ribs, you had to cut all the way through the rib. And so you're actually losing a lot of existing floor plate just cutting out risers for air. So there's a challenge there. And this is the sort of analysis that we have to do to try and figure out what might we actually do with this building. What are the bones worth and how can we start transforming it? And what does these different strategies entail? How much material do we lose? How much carbon do we lose by doing something like this? Another key challenge here is floor-to-ceiling heights. Very low, actually below or just above, climbing in just above the BCO, which is the British Council of Offices. It's not regulation, but everybody follows that in the London market. But a lot of areas we are sort of below, and so floor-to-ceiling-wise, this is a tricky building to actually lease out. The key problem here is also that this is a building that the client here wants to have lab enabled, so they want to have laboratories in there. That's sort of the market that they're looking at, and of course you need more floor to ceiling height there. So we've been doing a lot of work actually with Arup here as well, trying to figure out, well, what are the strategies, thinking about this building, what might we do to expand the floor plate, introduce better floor to ceiling heights by taking out floor slabs, either on the podium levels or further up, to create floors with a greater floor-to-ceiling height. And across all these different strategies, and there's a lot more of these, thinking about, well, what does it do for our embodied carbon? What does it do for our aberrational carbon? What does it mean in terms of buildability? And what does it mean in terms of the asset and the value that comes out of it in the other end? And so thinking about value, and this is the final story here, is another project, another example. Another collaboration with Arup, and I believe Lara might have worked on this actually. But this is a Key Quarter Tower in Sydney. It's a tower that's right down there. Here it is. This tower was started, I believe, more than 10 years ago. So when we started out with this, carbon wasn't really the story. Circular economy, which this is becoming a story of, wasn't really the story. The story here was humanizing the high-rise, breaking down the modernist tower into these 5 stacked volumes that would then create more sort of localities within the tower, bring in atriums, bring in light, making sure that when you exit the lifts, you actually know that you're on a different floor, which floor you might be on. It becomes interesting in terms of circular economy and carbon because there was an existing building on the site, the AMP tower here. Again, a building from the 70s.
a building that was structurally fairly sound, materially not at its end of not at the end of its life, but again from an asset perspective, very hard to lease out. It had small floor plates, at least compared to what was going on the market specifically. Still had some qualities. Key one, of course, being an absolutely amazing placement and view. Other things weren't really working as well. So this is a podium, which I guess you could sort of euphemistically say is underutilized. Office floors, not really up to scratch either. The client was keen, though, to reuse the building, extend the floors, and find a way to breathe new life into this in a transformation that really sort of changed the building itself as well. And so the strategy that was developed with the client, with Arab, BVN, the local architects, and 3XN, was to basically take away the front of the building, strip it all the way into the cores, which would allow to build out the cores additionally, to be able to service the new floors, and then build out these platforms, which would basically double the floor space available in the building. So you have it, take off the front, as you can see. Here the cores are getting ready, being made ready to be expanded, and then expand with new floors, and then wrapping a facade around the whole thing to create a collective look here. And here you can sort of see the final product. So here's the facade of the existing building being taken down. Demolition starting from the top, going all the way into the core in there, working the way down. Reinforcing of the building. Multiplex, who were the contractors, were maintaining a digital twin of the building, where they were capturing all the information from surveys and studies of the concrete, the rebar, reinforcement, and so on, and also capturing movements during the construction process. A lot of strengthening and reinforcement going into the existing building in terms of making sure it's ready to take on the new building. The cores themselves are quite interesting. You can see the cores being built out there. They're grafted on to the existing core. To do so, the team devised, so basically a lot of stuff is moving during construction, right? And concrete sets as you're building this up. And basically you want something that, as this concrete sets, doesn't create a problem with the existing building. So basically the team worked in a system there where they created a space in between the buildings, had rebar in that space, built up the new core and the platforms, and allowed that to set before connecting the building and casting that out. And so here you have it in a very quick way. As you can see, the demolition starts. The construction of the core starts already before the demolition is fully done, and the new floor plates. Getting the new facade on, getting the building ready. And of course it wasn't that easy, but it's a great project now and everybody is very proud. From a carbon perspective, saved a lot of embodied carbon in the materials that were kept in the building. So we saved, I think, about 65% of floors, of columns, beams, and slabs, sorry. A bit more of the floor plates. And that led to a saving of 12,000 tons of embodied carbon. Importantly, and I think this is the story that we're usually missing a little bit in stories like this, we also actually saved some money for the client. So this is about 590 million Danish kroners. And that money is saved, of course, in material, but it's also saved in time on site. So the estimate is that we saved off about 6 months of time on site, both in terms of the demolition being shorter, but also in terms of the construction being shorter. And so being able to demonstrate carbon savings, material savings, and financial savings is part of the story that I also think can help us do this in future projects, and something that we need to document. So doubling the floor plate, introducing a lot more people into the precinct, creating a more lively architecture in the area, lots of access to fresh air, access to terraces for the views, these new atriums on all the different, so you saw the 5 stack volumes, they all have these atriums to bring in light and to give a new type of workplace where people can see each other. And of course, a new facade that's really sort of making the building pop. Here it is, and it's done. And knowing that I'm the one thing between you and lunch, I will stop here. Thank you.
Thank you so much, Kristian. I have to disappoint. We're not yet ready for lunch. There's a small change in program, and we have one more speaker up front before we go to lunch. Welcome to Onur Ertürk. He is sector manager in Guardian Glass, and he's going to talk a bit about how glass can support sustainable design. Welcome. Thank you. And I have the honor to be just before your lunch, so I know that I'm not in the best position, but maybe short introduction of our company, if you never heard before. Guardian Glass is one of the major glass manufacturers in the world. It's a US-based company, globally active. We're operating in all around the world. And I would like to talk about how glass can contribute to sustainability of the buildings. And maybe we start with some basics, as I'm sure you are all aware. I mean, when we talk about carbon reduction, of course, it has two parts. So it says embedded carbon and the operational carbon. It was also mentioned several times already today. So as Guardian Glass, we have a holistic approach. We know that our product is contributing to the both sides. So that's why we are continuously working to improve our contribution in the embedded carbon part, but also in the operational carbon part. Then I will touch in the both places. And what I mean is that so it's about net zero, it's about reducing the carbon and the whole life of a building. So it's of course the materials coming into the building is the embedded carbon piece. But what about the operation of the building? It's glass products, so we can help to reduce and achieve these targets. So we are working on to reduce our embedded carbon. But also we have products that I will show you later that we can also help the operational carbon targets of the buildings. So we see this, we put into three chapters, and one is the glass production. This is more about embedded carbon. And the second one is about the product transparency. This is it is actually is related with embedded carbon and operational carbon together. And the last one is the product performance, our products that are contributing to the operational carbon of the building. Okay. Let's start with glass production. As glass industry, not only for Guardian, now I'm talking also for our other companies in the glass industry, we are known as very energy intensive industry. So it is quite well known. So we are running furnaces with huge temperatures, and we can only do this today with today's technologies with natural gas or fuel. And of course, this is also clear that these are not very environmental friendly products, raw materials. And that's why industry, not only Guardian Glass, is continuously working on to improve this. So I will touch about the furnace efficiency, but also some other points which are also not less important. For example, the recycling of material, resource management, raw material management, and also transportation. Just maybe on high level, what we do all, of course, is our target to achieve some carbon reduction in the production. And this is, as Guardian, we are proud to say almost 20% reduction. So it's exactly 16%. Since 2019, we were able to achieve. Some of the activities I will touch. But we sometimes even take very radical and cost-expensive decisions, like even closing some not sustainable production lines, which we see no future for these lines, that it won't be able to be sustainable. So even we can take such critical decisions. One of the topics that we are working on together with the industry is the improvement of the efficiency of our furnaces, which I mentioned before. So which are actually the core problematic of our higher embedded carbon. And what we just few months ago just fired one of the most efficient
glass furnaces in the world in Bacharach in Luxembourg. And we use a technology first time, so it's an oxygen-fired furnace. So it is traditionally, we are using some other material than oxygen, and we are replacing the air with the pure oxygen. And this is only with this new technology we are achieving more than 15% carbon reduction. And it's also reducing some NOx or nitrogen oxides, waste of the furnace. And this is at the moment, is the best in class glass furnaces in the world by applying this oxygen in the furnace. Yeah. But this is not enough. We are aware. So 15% carbon reduction in such an energy-intensive production, it's not enough. So together with our other industry partners, other glass manufacturers, we are cooperating to further investigate and experiment different materials. For this, we are part of an initiative. It's called Glass Futures, and together we are investing in a pilot factory in UK. It's on the construction at the moment. It will be a dedicated test factory only for to try new technologies and new sources, energy sources, for example, like hydrogen. Also, as a key point in the carbon reduction of glass production is the using of the recycled material. So for us, recycled material, of course, recycled glass, what we also call cullet. So we are collecting as much as possible the cullet, the recycled glass, so used glass from the market. It has different sources. We collect it from glass processors. We have also in our own production we are producing some cullet, but also we are cooperating with recycling companies to collect the glass from the existing buildings which will be renovated. So these are the sources. And at the moment, for example, garden glass has approximately 27% cullet usage. So it means that in the furnace, we put 27% of the furnace raw material we are filling with the recycled glass. So it means that so much also we are saving from the natural gas or some other energy sources. Our target is, first of all, to achieve 30% and go up to the 50%. Another way of course, reducing carbon is some dedicated production runs by applying this what I mentioned before, this high recycled content. And we can, technology allows us today, our furnace technology, to go up to 60% recycled content. And this is what we call low carbon glass. It was mentioned several times also today in other presentations. So thanks to this, we can achieve almost 40% carbon reduction. So it's around 7 kilograms CO2 per square meter. It's so-called low carbon glass. If you want to compare, I mean a standard glass, standard production today with, like I mentioned, 27% cullet is approximately 10.5 kilogram CO2. So we can achieve with this product 7 kilogram. This is a dedicated special product especially for the projects which are having some low carbon reduction targets. It was also several times mentioned, of course, it's an important piece, is the circular economy and the recycling refurbishment of the buildings. We have a program for this as Garden Glass. We are cooperating together with the facade contractors, general contractors, investors, and the recycling companies, plus our glass processors. It's a big team play. This is a project example in Paris, in France. That it's a famous project where we are cooperating, like I mentioned, this whole chain where the old glass will be fully recycled. Some of the glass which we can put back into the furnace, it will go for the new glass which will be used afterwards on the new facade. Some glass, unfortunately, we not able to put in our furnace because they are, for example, painted glass.
there is some chemicals in the glass that is damaging our furnaces, but we also use that 100% dead glass. It will be processed by a glass processor, it will be cut, and it will be used inside the building as an interior material. These are, of course, really so case-by-case work. Whenever there is an interest by any of these value chain players and investors, so we are cooperating together, building this team together, and really focusing on case-by-case on this project. It's not only about, of course, glass itself. We have different materials. We have laminated glass, as you know, where we use, for example, PVB in between PVB material. We have possibility also to recycle there. We have recycled more than 2,600 tons of PVBs in our production since 2017. And it's also, like I mentioned, it's a holistic approach. We are not looking at only the carbon reduction. Its environment is much more than that. For example, water. We use lots of water. Unfortunately, there's also lots of water wasted in the glass production. And we invested in all glass, our glass factories all around Europe in a so-called closed loop system, where we are able to recycle the water that we are using, that we can use numerous times the same water in our operations. This also brings us more than 80% water, so waste reduction. And of course, there is also a piece with the air. It is, of course, it's an additional investment to add to our glass manufacturing locations to reduce the air pollution. It's also until now we were able to achieve 74% air pollution reduction. Not last, but least, or vice versa. It was mentioned today. It's not about only the production. There's also this piece of the carbon chain with the transportation. These are small things, but has a big impact. But we were able to, for example, increase the tonnage that we carry with our trucks, and we were able to, for example, carry more glass by using less trucks. It has automatically, of course, impact on. We are reducing the truck traffic. We are reducing the use of fuel and also the carbon. It's also mentioned the product transparency, the second chapter, where we can contribute to both embedded and operational carbon. Our glass products, we have all EPD documentation, which is also showing all the production steps and the raw material and the usage of, or the impact on the environment. We are also proud to be the first glass manufacturing company having product length certification, which is coming from UL Institute, and of course cradle to cradle. We are also proud to be part of this because it's not easy for a glass company to achieve it. It's not looking at only the carbon, it's looking at the social piece, it's looking at the water usage, the points that I mentioned. And it is for us not easy, but it's proud now to have it, and it has, of course, cradle to cradle has a big contribution to the green building certifications like LEED and BREEAM. We are also, since this year, we also started to communicate our carbon values with our customers, with our users. It's available online. Any glass configuration that our customers or architects, glass manufacturers, that they will do on our performance calculator, they are able to see also the carbon values, carbon footprint of the glass products. This is an important piece what we see for the transparency. And I mentioned about the different green building certifications. There is no, of course, in these certifications, as you know, there is no direct request for a specific glass product, but it's clearly we can contribute with our high-performing products, so energy-efficient products, to get some additional LEED, BREEAM, or other local certification points. And plus, like I mentioned before, with the cradle to cradle, it gives also additional point for the projects.
The last part is about product performance, which is contributing to operational carbon piece. And glass has, with its different features, can contribute in the energy performance, can contribute to the comfort of the building. It can increase the daylight. It can give the building a solar control, and of course, it can save energy costs. Some of the major products today we see as high efficient and high technology is one of them is the thermal insulation glass, which is today is a almost standard product all around Europe, which thanks to a special coating that we use mostly in the inner pane, we are able to keep the warm temperature, the heating impact inside, not get it out from the transparent area. So then this is automatically, of course, saving cost, and it's definitely an energy efficient solution. And the second one is the solar control glass. It is mostly used in commercial projects, commercial buildings, but also getting more and more importance in the residential field, where we are using another special coating, this time mostly on the outer pane. And this is reducing this greenhouse effect in the building and keeping the inside, especially in the summer months, keeping the temperature inside is comfortable and reasonable, but also on the other hand has also a thermal effect, like I mentioned before, also keeping the warm temperature inside and saving the energy cost. Of course, ideal-wise is the usage of both these technologies together, where we apply the solar control glass on the outer pane and the thermal insulation glass on the inner pane. That is quite common today in the commercial projects. BIPV was mentioned also a few times today. Definitely is one of the key technologies today, and it will be much important in the future, because like I mentioned before, it is not enough to achieve with the embedded carbon. You should also contribute from glass side to the operational carbon, and you should generate energy for the building, and of course BIPV is a key product for this. We as Guardian, we don't produce it ourselves, but we have a partner. We are cooperating with MS Systems is a company based in Poland. They have the most advanced solutions in the market, and we are cooperating with them, combining their products with our products and offering as a full solution for the projects. Thank you very much. Tusen takk, Onur. Thank you very much for a nice presentation. Da, folkens, det tid for lunsj. Vi skal holde pause. Etter program skal vi være her tilbake 1:05. Nå lurer jeg på om det fortsatt riktig. Vi prøver oss på det. 1:05 vi tilbake her i salen. Da gleder jeg meg veldig til å høre fra Karoline Henning-Larsen.
Det springer ut fra et forskningsprosjekt som heter Naturligvis, som forskning på naturlig ventilasjon, eller naturlig klimatisering av kontorbygg. Og det som skjedde var at vi var med som en del av en større gjeng i denne forskningsbiten, og da valgte vi, for vi vet jo alle vi må senke CO2-fotavtrykket til byggebransjen. Og så valgte vi da å bli med på dette forskningsprosjektet som skulle fokusere på naturlig ventilasjon, eller ventilasjon generelt. Så hooket vi opp med Avantor, og så tenkte vi, de har jo mye kontorlokaler, kanskje vi får en rehab og en eller annen 4. etasje rundt et hjørne oppi gata der i Nydalen. Men så sier de, dere får kremtomten her midt i Nydalen, ferdig regulert til 18-19 etasjer. Da sa vi, ja, takk, det var kult. Så hvorfor, jeg skal komme til fasader etter hvert, jeg skal bare snakke litt om dette med naturlig ventilasjon, for det har jo også noe å si for fasadene. Hvorfor skal man bruke naturlig ventilasjon? Jo, fordi man vil minimere CO2-fotavtrykket i bransjen. Man vil minimere energibruken som går med til ventilasjon. Man vil minimere materialer til kanaler og utstyr. Man vil minimere plassbehovet til tekniske elementer. Vi får enkle ombygging og tilrettelegging for nye leietagere. Vil gi økte romlige kvaliteter og skape kontakt mellom inne og ute. Her har jeg også sagt litt sånn dollartegn etter noen av ting, for det at for en fra oppdragsgivers side så det jo noen av disse tingene de kan spare veldig mye mer penger på enn andre. Men som arkitekt så jo for eksempel de romlige kvalitetene som vi kan få ved å droppe den nedsenken til himlingen en stor gevinst. Naturlig ventilasjon, det påvirkes av lokal klima, det tomten, situasjonen, volumet, geometri og materialer. Vertikal Nydalen hadde en ambisjon om å være triple zero, det vil si at vi ikke skulle kjøpe noe energi til oppvarming, kjøling eller ventilasjon. Dette jo et regnestykke som dere sikkert skjønner, så om vinteren så blir vi jo nødt til å kjøpe noe, om sommeren så kan vi selge noe. Men for at vi skulle få lov til å bygge et bygg med naturlig ventilasjon, så måtte vi dokumentere at vi skulle ha et veldig, veldig lavt energibruk. Ikke fyre for kråkene, bruke masse energi på å varme opp, og så slippe all varmen ut av vinduet. Så den naturlige klimatiseringsforskningen har også da båret med seg veldig mye forskning og utvikling på oppvarming og kjøling, og ikke minst akustikk. Her ser dere et bilde av bygget i dag, eller ikke akkurat i dag. Her ser dere renderingen om sånn vi trodde det skulle bli. Ganske nære sånn det egentlig hvis du spør meg. De 2 nederste etasjene næring, kafé og restaurant, noen møterom, og så det da 5 etasjer med kontorer. Det disse som naturlig ventilert i utgangspunktet, og så det boligene. De har også de ikke fullt naturlig ventilert, men de har en minimal ventilasjonsstrategi, så at det ingen kanaler som går under himlingene eller rundt inn i boligene. Og byggets form, det kommer rett og slett av ønsket om å få luften til å bevege seg gjennom et areale uten bruk av vifter. Sånn at det vi gjorde var at vi lekte med fasetter, med retninger, med høyder og størrelser, for å skape trykkforskjeller, sånn at vi kunne lufte, åpne vinduene og få luften til å bevege seg gjennom et rom uten bruk av vifter. Så noe av den boksete, litt sånn hjørnete geometrien på bygget, det skyldes rett og slett optimalisering av vind- og luftforhold. Vi gjorde mye studier på vind, på fasadetrykk, og ja, det egentlig dette viser, og det resulterte i det bygget som dere ser i dag. Konseptet for naturlig ventilasjon at disse sorte lukene, som dere ser her, de sorte firkantene, de åpner seg av seg selv. Så det sensorer inne i kontorlokalet som merker at nå det enten for varmt eller for dårlig luft eller for lite oksygennivå, og så vil de automatisk da snakke med en sensor som på taket, som vet hvilken vindretning det luftfuktighet, temperatur ute, og så vil den finne ut hvilke luker skal jeg åpne, hvor lenge og når. Og så vil så de som jobber der, de trenger ikke å tenke på dette at de skal åpne vinduene.
Og de lukene jo plassert høyt oppe, sånn at luften kommer inn oppe, og så detter ned og blander seg med den andre luften før den går ut igjen på andre siden. Så god takhøyde et premiss for at dette skal fungere. I tillegg så har vi noen både luker og åpningsbare vinduer på siden, fordi vi mener at i et kontorlokale så skal man kunne åpne og lufte selv når man vil. Det skal kunne gå på mennesket, du skal relatere deg til det været der ute. Du skal ikke være lukket inne i en stengt boks. Så dette med at man også selv kan åpne, det veldig viktig for oss. Her ser dere en sånn rist, som på baksiden en luke da, som åpner seg av seg selv. Og så har vi da noen steder, så har vi også, det synes ikke så godt her, men vi kan se det her, så har vi også, hvis det skrå fasader, så har vi også nemlig en rist, en vertikal rist, slik at du kan åpne vinduet. Og det kommer jeg litt tilbake til når jeg skal snakke om akkurat selve fasaden. Men sånn ser det ut da inne i kontorlokalet når disse lukene da åpner seg. Her en fasadetall, den ser ikke egentlig spesielt spennende ut, men her ligger det mye forskning bak. Vi har jobbet tett med Sintef, bygningsfysikere, for det å bygge en skrå fasade i et norsk klima med is og snø, det ingen enkel sak. Alle produktene du kjøper for å sette inn i en vegg jo laget for å stå i en rett vegg, med mindre det et takvindu, og de ligger jo oppå. Så bare det å få i vinduer var vanskelig. Det å få noen til å levere luker, ventiler, rister, alle produktene som vi trengte til fasaden, var komplisert, og vi måtte få firmaer til å liksom gå ut av komfortzonen og komme med nye produkter. Fordi det har jo mye, ikke sant? Dere kan jo tenke dere med avrenning. Hvis du har et vindu som laget for å stå sånn, så har det noen innvendige små kiler som gjør at vannet renner ut hvis det fester seg vann eller is utenifra. Mens hvis du setter vinduet sånn, så det ikke den vinkelen som skal helle ut bratt nok, så da må du frese og lage nye spor. Så for å få dette nesten sånn trippel tetting har vi gjort det her, for de var så redde for at det skulle oppstå fukt og skader. Her ser dere sånn som det ser ut inne i leilighetene. Mange av leilighetene har en sånn liten eike-sittenisje, og så ser dere også en sånn hjørnevindu. Og det også bygge et hjørnevindu. Altså, dere har sikkert sett mange andre steder rundt omkring i Europa, flotte glassbygg hvor glasset bare beveger seg i organiske former og vinkler og sånn. Men når du skal gjøre det samme med trelags glass på steder hvor to skrå vegger møtes, som ikke med to forskjellige helninger, og møte heller ikke 90 grader, så begynner det å bli ganske komplisert. Men vi fikk det til. Og vi veldig, veldig happy med det. Prosjektet et future-built-prosjekt. Så i tillegg til at vi har jobbet med energi og sånn, så har vi også jobbet med materialer og materialenes egenskaper, og regnet ut CO2-utslipp på materialer. Selve konstruksjonen en betongkonstruksjon med stålsøyler. Grunnen til at det ikke tre, fordi at vi var veldig avhengig av mye termisk masse for å få energisystemet til å funke. Her en liten sånn oppsummering av energisystemet. Vi har solcellepaneler og geobrønner. Vi har de lukene i kontorene som åpner for ventilasjon. Og vi har, i leilighetene så har vi avtrekk fra kjøkken og bad som står på med et lite overtrykk, sånn at du ikke dør av dårlig luft hvis du der inne. Men i leilighetene, hvis du vil ha mye luft, må du åpne vinduet. Og så har vi mye synlig betong for termisk masse, og så har vi vannbåren varme og noe som heter low-X oppvarmings- og kjølesystem. Her var inspirasjonen vår for fasaden når vi begynte. Litt sånn konglete. Vi ville at det skulle være litt tre. Vi hadde lyst til at det skulle være en motvekt til alle kontorbyggene med glatte, blanke, monotone lange fasader. Vi hadde lyst til at dette skulle være noe du kunne ta på, noe du kunne bli kjent med. Og det synes vi at vi har fått til. Det noe annet enn veldig mye annet som der i Nydalen, i hvert fall. Og så ser du da balkongene, de i metall, og da kan du se hvor kontor slutter, og
bolig begynner, og det var et viktig premiss fra plan og bygg, at man skulle tydelig kunne lese forskjellen på kontor og bolig. Inspirasjonen vår til selve fasaden og kledningen og spilene var et stoff, et fabrikk, tekstil, noe som, ikke sant, som jeg sa, litt sånn taktilt, noe som litt uforutsigbart, ikke helt repetitiv, ikke nødvendigvis organisk, men at det likevel har en rikhet i seg, i variasjonen. Så har vi jobbet med spilemønster, som vi har da satt utenpå kledningen, så har vi fått spesiallaget, de er ikke akkurat riktig de her de som brukt, men spesiallaget noen profiler, og så det litt sånn random mønster på profilene, og så det litt random mønster på vinduene, altså de ikke like oppover hele, og i tillegg til balkongen også plassert, selvfølgelig i forhold til at alle leilighetene får en balkong, men det heller ikke noe mønster du kan lese, og sammen med da ristene så skaper dette et uttrykk som jeg vil si både rikt og rotete, men det litt av poenget at ikke det skal være så veldig stramt og ja, upersonlig eller hardt. Fasadene ble produsert på Ringsaker og Moelv som elementfasader i tre. Så selv om vi ikke fikk trekonstruksjon, så fikk vi hele fasadesystemet i tre. Det gjorde at presisjonsnivået på fasadene veldig høyt, veldig lite skader på det, veldig pene avslutninger og detaljeringer, og det tok veldig raskt å sette de opp. Så de støpte et dekke annenhver uke, og så når de hadde støpt på en måte dekket over, så tok det 1,5 dag for å få tette den etasjen. Så det var veldig effektiv byggeri i tillegg. Og fasadene testet vi på Sintef. Vi lagde en sånn prøvemodell, sendte den opp dit. Sånn ser det ut inne i maskinen. Der regner det og blåser og snør på fasaden. Og så fikk vi liksom testet den, og så etterpå så feilsøkte vi da etter lekkasjer og problemer. Og så utbedret vi det på tegningene før de gikk i gang med å produsere alle elementene. Så dette var nøye gjort, men veldig interessant, og så kortreist som jeg tror omtrent vi klarer å få en fasade i indre Oslo by. Her ser dere også noen av de vertikale lukene. Det fordi at i de skrå fasadene så har vi ingen åpningsbare vinduer. De åpningsbare vinduene i de rette fasadene, men for at også du skulle kunne åpne og få luft inn i de rommene som har kanskje kun skrå fasader, så har vi da et system hvor det ligger en rist ytterst, og så en luke innerst, og du åpner luka på innsiden, så det aldri regner eller snør inn. I tillegg så har flere av disse ristene akustiske elementer inni seg, sånn at de demper lyden utenifra, sånn at du får mindre utendørs støy. Ja, det var feil vei. Balkongene, de av galvanisert stål. Jeg skulle ikke si, det kommer noen bilder av de etterpå. De hengt på etterpå med en sånn isokorb kuldebrobryter på dekkene, og bidrar til å bygge opp under denne kongleestetikken som vi var ute etter. Når du har en skrå fasade og har balkonger, så må du ha rette... Vi hadde selvfølgelig først lyst på skrå dører, men det var det ingen som ville lage til oss, som bare skulle liksom slide over sånn. Det fikk vi ikke, så da måtte vi ha rette balkongdører, og da ender vi opp med en karnapp ute ved hver balkong, og da igjen får du en del ekstra bekymringer og problemer, men jeg synes det ble ganske kult til slutt hvordan man kan se de små svarte karnappene stikke ut. Og så det jo selvfølgelig da, som jeg sa, flere forskjellige helninger. Det ikke bare én helning. Så det ingenting på dette bygget som eller i hvert fall lite på dette bygget som kan repeteres. Hver eneste etasje unik, og så på balkongene skulle det egentlig bare finnes 2 typer, men på grunn av alle forskjellige helningene så tror jeg vi oppe i 12 typer balkonger, og ja, på vinduene også, de også spesiallaget til å sitte i den veggen med den helningen. Sånn så det ut før. Det var en parkeringsplass, så her begynte det.
Her har vi brukte veldig mye tid på å tømme grunnen for vann, men her har de kommet over bakken. Så beveger vi oss oppover. Dette kanskje det siste, nyeste bildet jeg har av den plassen, men da vet dere cirka hvor det er. All vinduspuss og fiks på fasaden og sånn gjøres av det firmaet som heter Høyden, som henger på utsiden og klatrer ned. Så alt gjøres manuelt. Det ingen sånn kran på toppen som kan komme ned og gjøre vedlikehold og vasking. Og det også en av de low-tech, high-tech tingene som ganske kult med dette prosjektet, fordi noen ganger så bygger man ekstra mye mange ting for å løse relativt små ting. Så har vi prøvd å gjøre det på en måte som litt enklere. Og så her bare navnet på noen av de som har vært med. Og så her står du ned på bakken, så ser du opp under i det vi kaller for kysset, der de to byggene møtes. Så det var det jeg hadde. Tusen takk for meg. Tusen takk, Anne-Cecilie. Da passer det veldig bra at vi har enda et prosjekt i Oslo. Noen vi alle gleder oss veldig til. Det gjør i hvert fall jeg, nye Tøyenbadet. Hjertelig velkommen, Roald Lund-Johnsen, arkitekt i Asplan Viak, som skal snakke litt om status på byggeplass og den designutvikling og tekniske krav. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Her skulle vi egentlig vært to sammen. Det meg og en som heter Sigurdur Gunnarsson som har vært ingeniør på prosjektet. Han ble dessverre forhindret, så da det meg som skal prøve å lose dere gjennom. Det blir litt mindre teknisk kanskje enn det kunne vært. Litt sånn kort om Asplan Viak. Vi et multidisciplinært firma med 1300 ansatte. Sånn cirka, rundt 10% av de arkitektas, og 30 av oss sitter i Oslo. Og det var hovedsakelig Oslo-kontoret, arkitektene på Oslo-kontoret som har jobbet på prosjektet. Ellers så det da, har vi stort sett hatt alle fag på prosjektet, så det har vært gjort innhus stort sett. Kort om Tøyenbadet, det ligger da i Tøyenparken. Vi sitter her i dag, for den som ikke er kjent. Det jo da bygd hvor det gamle badet sto. Det var en lang utredningsprosess på det for å se om man kunne rehabilitere det en gang til og bygge på, men det ble konkludert med at det var ikke mulig denne gangen. Så da fikk vi oppdraget å jobbe videre. Og i 2017 så ble jeg engasjert av Oslo kommune for å sette i gang med nye prosjektet, og leverte skissprosjekt i 2018. Og så litt av, bare sånn, før vi kom på til fasaden, så jeg å ta litt av tankene som vi hadde der. Vi så alle at Tøyenbadet ligger jo i Tøyenparken, og vi begynte på en måte å tenke tankene om en paviljong i parken. Vi hadde jo, det gamle badet hadde en betongbase hvor ting skjedde på. Vi har også tenkt litt i samme rekke. En base, et tak og et rom imellom, hvor ting skjer da. Så har vi basen i bunnen, og det der da hvor adkomst og på en måte det tekniske i bygget. Og vi kommer inn, møte et akvarieglass som du kan se rett i stupassenget. Ellers så da den baseområdet egentlig det vi kan se nede her, hele underetasjen, bortsett fra inngangsparti og en flerbrukshall, rett og slett en klorfabrikk, en fabrikk som da forsyner svømmehallen med badevann og rense det. Så det på en måte en stor fabrikk. Og så har vi taket.
som da på en måte det samlende elementet som ligger over hele anlegget og rommet. Og det da, skal vi se, også for teknikken da. Der har vi også, der ligger hovedsakelig ventilasjonsføring av avtrekk og alt det. Vi ser alt det oransje og lilla i enden her ventilasjonsanlegg som ligger over flere brukshall. Og så går det da kanaler av føringa gjennom hele det taket. Og så ser du til venstre litt av dimensjonene på taket, 4,5 meter høyt. Det består av massivtre og limtre-elementer som skrudd sammen. Og det lengste spennet på de V-forma dragerne 42 meter. Og så har vi rommet imellom. Og det på en måte det der ting skjer, og det der vi skal være, og det der livet skjer. Så litt om innholdet i bassenget, så vi får med oss litt av det også. Det altså, vi har et 50 ganger 25 meters svømmebasseng, 8 baners. Vi har et 12 ganger 13 meters stupbasseng. Kan prøve. Vi ser det store, vi har stupbassenget som nesten kvadratisk. Vi har et terapi-opplæringsbasseng med hev-senkbunn. Vi har en familiezone i sør-vest mot utkikten med en svøm-inn, svøm-ut-basseng på 60 kvadrat som du kan bruke hele året. Og så 600 kvadratmeter svømmeflate til variert bruk, både familie og svømming, pluss et utvendig stupbasseng. Og så det som sagt flerbrukshall, kaféer, forsamlingsrom og et lite treningsrom der. Noen illustrasjoner underveis, det opplæringsbasseng, stupbasseng. Så ser vi litt av familiebassenget ut mot vest og fasaden. Og på alle de bildene her så ser vi jo fasaden i bakgrunnen og litt av det vi har jobbet med, at det skal være et sånn filter imellom inne- og uteområdet. Der ser vi, når vi ser det litt mer på skrå, så får den litt mer lukket skjermene, sånn at du ikke kontinuerlig i en glassboks. Og så kommer vi da litt inn på den innrammingen. Det basseng, svømmehaller, de har en sånn C5-klassifisering i forhold til korrosjon. Det vil si at det omtrent som å bygge ting i Nordsjøen. Det ekstremt problematisk i forhold til alle mulige materialer. Og også så har vi et krav om, eller innemiljøet jo det også oppe i 31 grader varme. Mens vi kan ha vi må beregne med 19 grader minus ute. Vi har en ekstrem luftfuktighet som gjør at det påvirker treverk og andre ting. Så det litt av de premissene som vi har jobbet med. Og da har vi, og her litt den der vi har prøvet og feilet litt, og vi har fått lov til noe og ikke fått lov til andre ting. Så nå kommer det en liten runde av det vi har vært igjennom, og så kommer det en avslutning med hvordan det ser ut i dag. Her ser vi litt mer taket, hva som skal gjennom hele takkonstruksjonen der, av ventilasjon og elektro, akustikk, transportkorridor. En tidlig skisse fra Sigurdur. Siden vi arkitekter snakket om paviljong og tre og den biten, så tenker vi at vi må lage en trefasade også. Vi må ha en trekonstruksjon i fasaden. Og da var det, hvordan kan vi gjøre det? Kan vi ha tre inne og ute? Og da begynte jobben hvor vi da bygde hver våre modeller, kan vi si. Vi bygde mockups i 1-til-1 i bakgården i Kongens gate hvor vi sitter. Han og de bygde da beregningsmodeller for å se hvordan det skulle være. Her kan vi se på våre modeller at vi
Hvis man ser litt etter, så har man forskjellig dimensjon på innvendig og utvendig, at det varierer bortover. Og det var litt vi testet ut underveis for å se, og Sigurdur gjorde det samme i sin modell. Og det var rett og slett, tanken var at den indre limtreet, det skulle ta vekta av glasset, og den ytre skulle være vindavstivende, og så skulle de koble sammen. Sigurdur finner sin foretrukne. Vi tester ut det videre i modeller. Både i forhold til hvordan det da treffer søyler og tak i fasaden. Vi har jo en 12 meter høy fasade, men de boksdragerne som vi kaller det, de er jo 4,5, men glasset skal gå forbi der. Sånn at det er en ganske sånn visuell, synlig utenifra når vi jobber der. Litt kjapt forbi Sigurdur sine. Vi må også tenke på taket. Dette venstre er noen nedbøyningsmodell av taket, og vi kan se her borte så er det en limtre på toppen, det går en vertikal ned og massivtre der. Og det er rett og slett parapeten, og den er 1,5 meter bred på toppen der. Så det sier litt om dimensjonene der oppe. Og den bøyes jo, og det må vi også ta hensyn til i fasadeutvikling, at ting må kunne bevege seg der. Det som også er påvirket, vi ser på hvordan skal da den limtre, eller kompositt egentlig massivtre og limtre, de dragerne består av, hvordan skal de treffe de 40x40 søylene. Så da har vi jo Sigurdur sine favoritter, og så har vi arkitekter våre, og så jobber vi fremover, og var det gjennom 14 varianter eller noe sånt der, før vi finner en som vi alle er fornøyd med. Og det er da den bygde løsningen til høyre der. Underveis i fasaden så er det jo da å se på hvordan kan vi knytte sammen den indre og ytre delen. Her har vi da noen braketter som da både skal binde sammen konstruktivt, så du får samvirke mellom det indre og ytre, men også den her er da lagd for å ta opp opplagring av glasset. Det ses på montasje og rekkefølge der. Hvordan er det byggbart? Alle mulige, og det skal tettes, og skruene skal være C5. Vi er tilbake igjen, vi skal kunne bytte glasset, så hvordan bygger vi opp her, og sammensetningen. Så kommer vi til da, kan vi bytte glasset uten å demontere finnene, og uten å demontere hele greia. Så den er vi gjennom. Så stopper det. Så får vi ikke lov å jobbe videre. Vi, som jeg nevnte tidligere, vi har en problematikk rundt temperatur. Og med det, vi har jo da prøvd å jobbe innenfor standardelementer, stort sett standardprodukter. Sånn som i limtre i taket, så er det dimensjonene på det som er massivtre og limtre tatt ut fra standarder, sånn at vi ikke beskriver massivtreplater som er større enn at de fleste leverandørene kan levere. Hvis vi tar den største, så er det bare en som kan levere, og dermed så sliter vi prismessig. Sånn at vi har hele tiden tenkt på det, og likedan var det i fasadebiten her. Vi startet med standarder for å se for det, og da endte vi rett og slett med at vi ikke klarte å oppnå tilstrekkelig høy temperatur i treverket her inne. Der trenger vi 25 grader, siden vi har så høy luftfuktighet. Vi kom til 23,8 når vi stoppet. Da får vi ikke kondens, men vi får en mulighet for muggdannelse. Så det var liksom stoppen. Så da var det å se på nytt. Ok, vi skal ha stål inne. Det var neste. Det står det... Og det var det vi endte opp med å beskrive. Her ser vi noe av tegningene der. Vi har da en annen problematikk. Til nå så har vi da jobbet med fasaden som en
helt fristilt fra konstruksjonssystemet. Den har vært på en måte stabil av seg selv. Nå klarer vi ikke det lenger, så nå må vi ha hjelp. Så da støttes ved hver akse, så får da fasaden en støtte inn mot den limtresøylen som vi har sett tidligere. Som da for hver 4,5 meter, sånn at vi får stabilisert det hele. Det det vi ender opp med å beskrive. Fasaden står ikke 90 grader på aksesystemet, som gjør at vi må ha elementer og innfestinger som kan ta opp alle de løsningene. I tillegg så det en problematikk rundt, vi har en svøm inn, svøm ut porten. Der må vi henge opp fasaden, siden vi skal kunne åpne under der. Vi har også, ja, det kommer på neste, skal vi se. Så vi inne i en samspillsfase. Det kommet en entreprenør, og det åpnet for at vi skal ha dialog underveis, hvordan ting skal gjøres. Så da må vi se på nytt igjen, og hvor vi må dele opp fasaden på nytt. Glassinndelingen i spill. Vi har hatt til så langt tredelt i høyden i glass. Nå vi skal ha elektrokromatisk glass endes opp med, og da det begrenset størrelser fra de forskjellige leverandører, så da må vi ha 4-delt. Vi vurderer trefinner, hvordan skal de festes. Vi må se på alternative fasadesystem. Her ser vi hvordan vi har da en stålsystem med en sånn add-on-profil som fester da skal gå gjennom mellom glasset og feste ut til den finnen på yttersiden. Men vi klarer ikke helt å bli enige underveis. Vi må inngå noen flere kompromisser. Her har vi den foretrukne, den første varianten som vi kom opp med, som var i limtre ute og inne. Den beskrevne som var med stål, som vi også ser har en innfesting mot søylen der. Og så har vi den vi har endt opp med til slutt, helt til høyre. Der har vi endt opp med aluminiumsfasade innvendig. Det har litt med hvordan systemet i Norge fungerer, og hva som mulig å få til innenfor de kontraktene som rett og slett. Og da ser de også at vi har fått en horisontal avstiving i konstruksjonssystemet der, som går rett og slett for å støtte den aluminiumsfasaden, fordi at 12 meter høy aluminium ikke så lett å få til i de dimensjonene som vi har mulighet for der. Vi har jo på en måte kommet langt i prosjektet og har ikke mulighet til å utvide eller flytte på konstruksjonssystemet, så alt må skje i det rommet vi har til rådighet. En liten matrise over alle muligheter som har vært gjennom. Det har jo vært mye, og da vi på den valgte løsningen, og i tillegg til da å få det, da har vi igjen en sånn tilpassing hvor vi har da griden innvendig som da ikke passer med den fasaden. Det litt den der som også Snøhetta var inne på i sted. Noe spesial. Her har vi litt av en beregning for det innfestingspunktet som Sigurdur kunne ha pratet litt om. En av problematikken som da dukker opp når vi må forlate den der samarbeidet mellom indre og ytre limtre, at det ytre limtre må plutselig stå alene. Vi får ikke lov å feste det inn gjennom fasaden lenger. Det må da leve sitt eget liv på yttersiden, så da har vi rett og slett utviklet et eget avstivingssystem for det. Vi kan se utvendig her, så har vi noen skrå
stag som går tilsvarende på samme sted som de dragerne på innsida ligger, som da tar seg av stabiliteten til de ytre limtrefinnene. Så vi inne i litt av sånn som det i dag, helt avslutningsvis. Vi synes jo, på tross av at vi måtte inngå noen kompromisser, så vi egentlig blitt veldig fornøyd med hvordan løsningen har blitt. Den horisontale limtrebjelken som går i fasaden, den synes vi ligger helt fint der. Selv om den egentlig ligger sånn midt i fasaden sett den utenifra, så når du ser den innifra, så ligger den egentlig på et sånn gunstig sted i overkant og opp mot taket. Der det begynt å komme, det et par-tre uker siden det her, der ser vi ledningsføringen til elektrokromatiske glasset henger klart. Det vel en av de dørene mot sydfasaden som vi ser der, og helt til venstre så det en svøm inn, svøm ut-porten. På høyre bildet så det fortsatt noen åpninger i forhold til inntransport. Der har vi byggeplass i forrige uke. Ja, og sånn det skal se ut til slutt. Og det planlagt ferdig til sommeren. Da skal Oslo kommune ta over bygget, og så har de da en innkjøringsperiode som vel 3 til 6 måneder alt ettersom i forhold til både tekniske anlegg, ventilasjon og slike ting. Sånn at det blir vel sannsynligvis ikke åpent for publikum før om et års tid, vil jeg tro. Ja. Takk for meg. Tusen takk, Roa. Som jeg sa, dette gleder seg hele Oslo til, og håper at det går litt fortere med innkjøring i Oslo kommune. Da skal vi ha 3 litt kortere innlegg. And first we're gonna hear from Dibdin. He's an international manager in Procter Group, and he is going to talk about condensation and airtight solutions for facade. Vær så god, Jeff. Good afternoon. My name's Jeff. I work for the Procter Group, which are a family-run company. If you know your Scottish geography, we're about an hour and a half north of Edinburgh. And we specialize in manufacturing and innovating construction membranes. Today, we're going to talk about condensation and airtightness and how we can help solve these issues within facade systems. And for the last 13 years or so, my primary responsibility has been to look for export opportunities for our country, for our membranes. And regardless of where we go, there's one similar thing we have to consider, and that is no 2 projects are the same. Every design, every climate is a little bit different. And so to have confidence in what you're doing is very important when specifying membranes and where to specify them. So when we're looking at a new project, when we're working with somebody, the first thing we do is we consider the occupants, who's going to be using this building, what is its purpose? Is it going to be residential? Is it going to be high-rise, commercial, public building? And we look at the amount of vapor, we look at the amount of moisture, we look at the way it's going to be heated or cooled, and we consider that when we're looking at these membranes. And then the next thing we do is we look at the weather or the climate, and these obviously vary wildly. We were doing the Zak show in Jeddah recently, and my colleague and I decided to go and walk to get some lunch, and we left the air-conditioned hotel, and we walked maybe 15 minutes, and by the time we got back, we looked like a pair of cooked lobsters, because although we have lunch on a regular basis, we haven't done it in Saudi Arabia before, and we just weren't prepared for it. And the thing that it made me think about was the fact that just because we're doing the same thing that we're used to doesn't mean it's going to work the same way when you do it somewhere else. And so you really need to consider temperature, moisture, temperature ranges even as well. And finally, the building.
what's the product, what's the material that it's made from. High-rises are predominantly steel or concrete or a mixture. There's a lot of timber, there's a lot of OSB. Again, many considerations when it comes to looking at the type of building and for the moisture content that's produced and contained within the building during construction. So once we've considered that, once we've considered all the different aspects that are going to affect the building internally and externally, we look at the ways that we're going to work with that. We look at the heat, air, and moisture movement within that building, and throughout the life of the building, how that's going to impact upon the fabric and also the occupants within the building. So each aspect of the building needs to be considered. Each layer of the elements within the building need to be considered carefully to ensure that they're working effectively together rather than damaging each other. So in warmer climates, basically you're cooling your inner space. You're trying to remain at a comfortable living temperature. In the northern hemisphere, and that's where we are, the vapor drive is reversed. Obviously, this is what we're more comfortable with. We're warming the internal space, and we're trying to stop the moisture working its way through the fabric of the building, damaging the different elements, which could make them less effective, or could damage the building, or could damage the inhabitants through respiratory issues. And the problem is, with all these different layers, they can often be hidden until you don't realize it, and it's too late. So remedial works can be quite difficult as well. So just very quickly, I'm going to talk about two different types of membrane that there are. There are many different types of membrane, and they all function differently, some very specific. One is the air and vapor control layer, and this is basically what it says. It's a barrier from the movement of air and moisture through that particular membrane. Oftentimes, it needs to be reinforced. So during installation, we have a lot of projects we've done in the Middle East where with a single-ply polyethylene, if it's not been installed carefully, a snag can turn into a shred, into a tear, and all of a sudden you've got a big gaping hole in your membrane. So having a reinforcement makes it more resilient, makes it more durable during construction, and also makes you less reliant on the quality of the workmanship. So this would traditionally be on the inside. This would be on the warm side of the insulation. And then the other type of general membrane that we would be looking at is a vapor permeable or a breather membrane. And this normally goes on the outside. This is providing you a temporary weather protection during the construction and whilst you're getting the external cladding up. And its purpose really is just to make sure that there's no damage to the materials, but there's also no introduction of additional moisture within the fabric of the building. And in some cases, some of the membranes can also provide the air tightness layer. So you're less reliant on the internal finishings where you have a lot of intersections or penetrations. Externally, there's less. So having this external layer provides you an easy-to-achieve air tightness whilst you're constructing. And this particular one, the wrap-type membrane, is self-adhered. It's kind of like a similar adhesive to a plaster or a Band-Aid. So it's highly vapor permeable. So it ensures that you're getting an easy install to make sure that it's easier to get the air tightness that you're requiring. So this would be used in high-rises or passive houses or modular construction to achieve figures that normally would be quite difficult to do in air tightness. And in the United Kingdom, we reference BS 5250, which is guidance on the management of moisture in buildings. This was originated in 1970 and originally had 18 pages. The document now has over 200 pages, and it incorporates other things like condensation, damp proofing, and it's a lot more holistic. It doesn't just rely on products that are for insulation, but treats membranes differently and understands that.
some of the specifics throughout the structure of the building, we were able to identify through a hygrothermal assessment or a dynamic numeric simulation. And what this does is it quantifies the impact of moisture and heat and air throughout the fabric of the building. So every element is represented. And historically, maybe there would have been a less dynamic method, the Glaser method, maybe one you've heard of. This is a lot more considering things like weather, climate, altitude, location, orientation, position. For the materials, it's not just their U values, or it's not just the vapor resistance. It considers things like radiance, whether they reflect. It talks about enabling us to identify whether the temperature or the moisture throughout the lifetime of the building, we're able to see if there's any weaknesses, if there's any moisture condensating within the fabric of that building. And then what we can do is we can address that with a membrane that's maybe been more specifically designed to achieve a better result. So these calculations, these volumetric results that we're able to provide, enable us to give our partners confidence that the product that we are proposing meets the requirement, and not just for a season, but throughout the lifetime of the building. So we would consider, we would put information in that would give us weather predictions for the next 5 or 10 years. So these kind of things help us give people confidence that we've got the right product in the right place. And we have a project that was recently concluded. This is called St. Sidwell's Point in Exeter in the United Kingdom. And this was the world's first passive house sports centre. And it's been designed with those principles in mind. It's been designed to be low energy input, but to be able to be economically and ecologically viable and beneficial for those people that are using it. And throughout the structure, there are many different elements. There's different materials used, whether it's for the facade finishes or the structural elements from brickwork, blockwork, concrete, and different finishes. And so each area, each zone needed to be considered individually. So we were able to calculate the impact that the swimming pool on these various building elements would have over a period. And then we would incorporate those with the next zone that would have different materials or have different uses. And so throughout the project, what we were able to do was ensure that the values were achieving the necessary results, that the products were giving them what they were needing, and the seamless transitions were there that they could have confidence in. And one of the things that we try to do, I think one of the frustrations that some people may have, is that oftentimes what's designed isn't always what ends up being built. So we try to ensure that when we have an opportunity to work with a contractor or a subcontractor, that we are spending the time with them to ensure that the details are considered and that they're pre-qualified, that we're training the installers so they know how to detail. Sometimes the devil is in the detail, and sometimes that's where we get our major problems, where there's leakage or there's drainage problems. So we work with them to ensure that they're comfortable, that they're confident, that they know what they're doing, so they've got the right level of training to do the things that they're needing to do. And we'll also do demo rigs. So we're able to work with them, we're able to train them, we're able to identify potentially difficult areas for them that we can help and give them as much support as possible so they install it as effectively, so as designed is as built. And again, even something as potentially mundane as just ensuring that the details are correct, that they know how to detail, that the penetrations externally, if it's like a rain screen cladding system, that they're considered, so that again, the finished effect provides them the results that they're looking for. So the tapes, the fixings, that there's no gaps or penetrations that have not been dealt with.
Everything is considered in advance. And ultimately, the goal for us is to be able to supply a product that's going to give them the designed building that they had at the start, that the finish is the way that they want it, and there's no hidden problems in the future that they have to renegotiate. So hopefully today, from the time that I have here, just if there's something that I want to share with you, it's just to consider that no projects are the same. Even in the same city, it may be different details, or there may be different systems or makeups of materials. And all these things need to be considered because they work together. They all interact and they all impact on the finished result. So at the Proctor Group, we have a wide range. Obviously, there's more than 2 membranes there. And through the calculations, we're able to provide reports and data to give confidence to our customers and to our partners that we're putting the right product in the right place. And it's not just, one goes inside, one goes outside. There are multiple layers, and finding the right point within that layer sometimes can make a critical difference. So we're here, we have some samples at our table. If anybody's interested in coming and have a look, we'd love to talk with you. And certainly we'll do our best to answer any questions that you may have. Yeah, thank you. Thank you so much, Jeff, for your presentation. The next one out is Bruce. Bruce Nicol is an international business development head at Priedemann Façades expert. Bruce is actually an architect trained with a long experience. So let's hear about sustainable building practice and the revitalization of existing spaces. Thank you very much. Tusen tack. Hey. Okay, many thanks to Zak for the invitation to come and talk today. I have to say I'm back in one of my favourite cities as a student. I spent a couple of summers working for some architects called LPO, and I ran down to Oslo Spectrum last night to take a look. It's really interesting to sometimes go back and look what you were sort of part of the team on. I'm really pleased to hear they're planning to reuse a brickwork on that building. There was a lot of discussion about the artwork, and it is special brickwork, so it's really nice to think that it's going to get reused. So today I'm going to talk about adaptive, reactive systems that we look at for developing facade ideas, facade designs, with some interest in reusing existing structures. Okay, there's a nice chameleon there. I think we can learn a lot from nature in this respect. So, as I was just introduced, I'm an architect. I put down glass expert with a question mark. I'm basically an architect who sidestepped into glass very early on in my career, and it never really left. I have a passion for it. Glass is my heart. And I've been fortunate enough in this period to work on some astounding projects around the world with some astounding architects. Yesterday I visited Snøhetta and saw the Alexandra Library Museum. When I stepped into the glass world, we were delivering glass from Austria to that project. Really nice to have this connection. So here we have Ginza Chanel building, 10-story high, media facade around year 2000. It was made with switchable glass, it was made with triple glazing, it was transparent, it became a projection screen. Really neat, crazy ideas, crazy budget, but we made something happen which had never been done before. The next building there is that how it works? Prada, Tokyo from Herzegovina. Maybe some of you have seen that building. It's got this extremely complicated curved glass elements to it with lots of really fine details that you never see. God is in the detail. To make that work, we had to pray and calculate and test and make it happen. Interestingly, next to it is a building I also worked on for Cartier, which is 25mm toughened glass. If anybody knows about glass and glass technologies,
Making 25 mil float is really difficult. Toughening it is even more difficult. It's a bit bizarre that we did it for that project, but anyway, sometimes you're asked to do things and sometimes you can make it happen. The bottom left or right, depending on how you're looking at it, is a true glass structure, 18-meter glass beams with glass splice plates. It's in Times Square, made in Austria, working with Perkins Eastman architects. Before Apple started making exercise bits of glass, so nobody really knew how to make this beam that sits on glass walls, that sits on a 5-meter glass wall where you bought your tickets to Broadway. It's designed to take 1,000 people sitting on it. It was supposed to open on year 2000. It opened in 2008, and I was fortunate enough to be there when Barack Obama was inaugurated, and it was full. It was a great load test. I don't know how many people were there, but I guess around about 1,000. And last on this list, and I could go on, that's Bernard Shumi's Acropolis Museum, designed together with Hugh Dutton. And that's a sort of quasi-double skin, which keeps that space at an optimal temperature without drastically increasing the mechanical ventilation. Beautiful building, beautiful in the way it relates to this context. So I really like the quote that I put up there from Confucius. It's sort of, to know the future, you've got to learn from the past. So I always refer to something like this. People of my generation probably know why, especially architects. It's Blade Runner from 1982. So this is what Hollywood thought the future would look like. This is based in LA in 2019. So we're already looking at the past from a Hollywood point of view. Maybe what they got right, media facades I think got much better. This sort of mass urbanization. Actually, this is not LA, obviously, but I think it could be true of a lot of cities in the world. In fact, you could probably walk down Bishopsgate in London now and see on a certain time of day a canyon of structures. So the way people have moved towards cities has changed. Regarding sponsorship, those come and go. Flying cars, we're almost there. But in terms of how you think about designing and developing, it's always, I think, interesting to see what happened in the past. We were having a chat at lunchtime about smart facades. A shutter on a French chateau is quite smart. It needs no energy. You can just open and close it, let light in, cool spaces. So think about what smart means and where it might go in terms of what we're trying to do. A little bit about Priedemann. We're based in Berlin. I live in Berlin. We're spread around the world. We only do facades. We're not really engineers who thought facade technology was neat. These are people who have sort of come out of the industry, like myself, with my expertise in glass. We have people who've built facades, who've lived facades, breathed facades, and we spread that technology, and we collaborate, and we work with people around the world. In Berlin, this is our base in Berlin, we have something called Facade Lab. And please come. If you're in Berlin, give us a call. Come and play with some of the technology we have. This is bits and pieces that we collect and work with. Some are mock-ups from facades. We have facility to build mock-ups here. Let's say visual mock-ups, not performance mock-ups. But people are coming here all the time. We have an R&D team here that also push some of this technology. I'll skip through this quickly. We work in all parts of the construction phase. We work traditionally like good facade consultants at the front end with investors, with architects, design teams. But we also, because of the skill sets we have, work with facade contractors, main contractors, which means we end up doing a hell of a lot of variations on a topic which is quite simple. How do you keep energy out of a building? How do you reduce cooling costs? And how you sort of design efficiently but keeping the design intent. It's quite important, design intent, because at the end of the day we are part of a community which affects everybody. What we build or what we design and work on is part of the urban fabric, part of how we live and enjoy the spaces that we inhabit, which means we have a great variety of different types of facades, different types of solutions, all sort of trying to do the same thing: save energy, reduce the amount of heating. In this part of the world, maybe solar gain is
is a benefit. So it's not all about solar heat gains being bad. We have to sort of think about where we are in the world. And there's a lot of gameplay and sometimes shape making, but still, I believe site is the driver, the location is the key. Where in the world we build relates to how we can put things together. We know the industry, we go to industry and push the industry. So it means we have a vast range of different solutions and experience that we can share to produce what we have to produce. It's all about facades. I have to thank Franziska this morning to remind me that facades is about us. You know, our facade can relate to people. We design for people. And it's really important that we remember that, because at the end of the day, it's what makes us work and what gets us exciting. So, changing conditions. We all know things are getting warmer. We all know a lot of discussions, a lot of politics behind it. But the challenges remain the same. How we stop energy going through a facade, into a space, heating it up, and how we then cool buildings down. Cooling's still the biggest energy user for facades. And there's endless ways to do it. You know, shutting a blind with shutters on a building, really neat way to do it. But really those things don't change. Space, light, comfort. I really like Vitruvius saying firmness, quality and delight. 2,000-year-old quote about how to make architecture still applies today. What we need to be able to do is adapt and react, pick up on key things, which might be the design intent, it might be performance-driven ideology. So we look at what's influencing facades now. Market behaviour. I met a good friend of mine yesterday in Oslo who was a developer. He was explaining that Norway's a bit depressed now for development. The Norwegian crown is suffering. So from his perspective, market behaviour means he's not going to be investing in the near future. It doesn't mean he's not looking. So wherever you are in the world, there'll be something that's going to affect how an investor looks at what he's going to get back for, what they're going to get back for the money. Energy costs. Are you lucky here that you have a lot of hydro? You're certainly lucky there's oil, but certainly these things will run out. Germany, where I live, suffer because they rely on single source gas energy. That's obviously changed, and there's really interesting things about renewable energy going on in Germany now. External influences, obviously climate, urbanization, this rush for people to live in cities, pollution, climate control, and user behavior. I think this is really interesting. Obviously, it's sort of what we're about in terms of how we design. We all like to think we're making spaces good, better for people, but post-pandemic, there's a lot of discussion about how you get people back to work, how you get people back in the office. I would say time, look at the past. After the pandemic in Spain, after the Spanish flu, let's say, I think it's politically called that, but the influenza pandemic after the end of the First World War became the roaring 20s. People went back to their lives, and I'm really sure this will happen again. In London recently, the streets of the city were still very, very busy, people coming out of offices. So I've not a problem with thinking how people will behave going back to work. It's mainly how we design spaces to make it more comfortable to work. So as I said, I'm going to touch on some new technologies that we're working on that affect the way we're thinking about facades and facade design. As I say, we have a research team in the facade lab, and this is some of the things we've done there. We got adaptive shading. So like the pine cone that was introduced by the great presentation from Snøhetta earlier. These are memory shape materials that we're looking at to make shading devices. And here's one called Adaptive Wave. We work with partners in Germany to study these things. And this is a shape material which changes with heat. So you put it in the sunshine, it starts to shrink and expand and create some shading and some light. And this is a second one, which is a woven textile, also for external use. And this is real-time picture of this material expanding and contracting
making a very fine light and shading. It's not dissimilar to Jean Nouvel's Arab Museum in Paris, which had those slightly convoluted lens features, very beautiful in terms of light. These two systems are now being tested. This is in our Façade lab, and this is a test facility in Oman, where we're looking at this for real-term use and real projects in the near future. My personal approach to these adaptive reactive materials comes from my interest in glass, and we had a very interesting presentation from Sage earlier. So this sort of comes out of sort of photochromatic, thermochromatic glass types, which are very old technologies. Saint-Gobain bought into Sage, as we heard earlier, which is electrochromic. Electrochromic market really was the first type of glass that developed a truly dynamic glass. And I have to take my hat off to Saint-Gobain for doing a lot of the groundwork in this. I actually was part of Saint-Gobain in this time. Now there's a few players who are making electrochromic glass, which is very good for everybody. And there's a second technology which is does a similar thing called liquid crystal. So both technologies play with light transmission and G-value. So they can lighten and darken, and they can make spaces light when you need it, make it dark when you need it. I was lucky enough to work on one project here in Oslo, Oslo City, with Norudstock-Vig, with Marco Orlando, who's in the audience today. And this was really to look at using a liquid crystal glass type to give the user spaces, the sort of communal space in that building, a true light, a satisfaction of daylight when the daylight was low, obviously like this time of year. So they're both doing the same sort of things. They've both got pros and cons. I'm more than happy to share some thoughts about that if there's time afterwards. And actually, it's developing. These technologies haven't stopped, and I think this is part of one thing we might be able to do in the future. Okay, so we know existing structures. We know most of the structures we have today are going to be around, hopefully, the next 30, 40, 50 years. We also know that buildings at the moment are big energy users and big consumption, big producers of greenhouse gases, and we all want to change this. Everything we heard today is about reusing materials, end-of-life use. I have to also add to that I don't think my life is coming to an end soon, but I've got a lot of knowledge, and a lot of people of my generation have. We ought to be part of this end-of-use ideology where we bring our knowledge back into the next generation. So most effective way to for circular innovation is extending the lifespan of existing buildings. True. And we all have this on the agenda. In Germany now, it's a big theme. We're doing more and more renovation projects around the whole states of Germany. Where are we now? Disassembly. Yeah, actually, if we design buildings to be taken down and reused, if we're doing that now, we will also be able to reap those benefits in the future. There were buildings done in the past. Some of those famous French architects, Jean Perrault, I think did one that's been renovated now. They take down the facade and renovate it and put it back. And a focus on the way we renovate our existing buildings, for sure. What to do. So as I said, I was here many years ago. This is a great influential building I visited, and I'm sure half of you here know this building, Sverrefen in Hammer. It was, I went as a student, still blown away by it today. I've not been back for a long time, I should go back. But anyway, adaptive, reactive existing structures, adaptive reuse, repurposing buildings that have outlived the original purpose. Okay, there are interventions. This is an intervention, I would say an architectural intervention. Change of use, upgrades, and probably a combination of all those. This is what we look at. So I'm just going to show you a couple of projects which I was really fortunate to be involved in before I finish. Oscar Niemeyer designed this. It's a project in Leipzig, finished in 2019. So it was done
before he died. His studio took it over, so I worked with the atelier from Rio de Janeiro and a local architect called Harold Kern. It's a white concrete ball with a black glass ball inside, stuck on the edge of a 19th century industrial building. Leipzig was known for cotton production. This street had cotton mills. I'm not sure this was a cotton mill, but now it's a gallery and a restaurant and an entertainment centre for the city. This glass is dynamic. It changes in real time to where the sun is above Leipzig. It's very subtle. It's very good at energy saving, but each panel can change immediately in a second individually. And the owner saw when the testing was happening that you could do this. So he wrote some music, got a dancer, go to YouTube, dancing glass in Leipzig, and you'll see a Spanish lady doing this, and the glass does this. It's really interesting how people adapt and react to the environment they're in. It does make me think about the delight part of architecture. You know, sometimes we concentrate on quality and performance, but the delight part is still there. Go and check that movie out. This is an existing structure in Zurich, reinforced concrete frame from the 70s, working with German architect Hilmar Thies. The whole facade was taken off, slightly extended, and a dynamic glass was put into the south-facing facade. You can see slightly how the shading differs because the light is slightly being played with. Each unit can change individually, so it means that the prospective tenant, who actually became Google, took over an interactive facade that their staff could essentially play with if they're not doing the work. I'm going to rush through because I've got 15 seconds left. In Brussels, this is also reuse of an existing building, 6-storey reinforced concrete structure. You can see some of it there. To make it viable, 6 stories of cross-laminated timber structure was put on top, wrapped around with dynamic glass, seated on a hybrid timber aluminium frame. It's still in construction. I'm really interested to go and see it when it's finished. It's called a precedent because it's basically trying to show the Belgian market what you might be able to do with existing structures, new workplaces, well-being, comfort. And there's a lot of really good ideas. The architect is Jenning Architects, Veronica Orens. Also, if you get a chance, check it out. So I'm going to leave you with final thought. And this is really from my heart as a glass person, talking the glass industry. So, there's lots of float tanks in the world, maybe 450, 500. My friend from Guardian probably going to tell me different later. To build one of those costs between 100 and 200 million dollars, euros, whatever. Big investment. Your economies of scale means you need one float. You need 10 million to make one float work. It's one of the reasons why there's none in Norway. There's other reasons geographically and logistics. However, based on those sort of values, you have gas burning every second of the day around the world to melt the stone and the sand to make glass. That makes a massive amount of CO2. 200,000 tons of CO2 per week just to produce architectural glass. The float glass that comes out of that is cheaper than wheat by weight. So it's cheaper than the food stuff that we need to feed people. Think about what we do. I really truly believe we can design economic, efficient buildings with glass, and it's really important for transparency. But I basically beg you to think about how to use it. Talk to people who've got knowledge and experience. Bring us in to collaborate on designs. So I finish with optimism and looking back at to the past. There you are, flying above us just now, James Webb Telescope, looking 13 billion years into the past to the start of the universe. Hopefully we're going to learn something. Nice piece of glass from Schott. So thank you very much. Yeah. Thank you so much, Bruce, for a wonderful presentation. Before we go to break, there's one more speaker, and I'd like to welcome Efthimios Zizos.
He is a project manager in Evercolor, and he's going to talk a bit about aluminium composite talent and some challenges with that. Welcome. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, it's my honor to be amongst you today in this Zak Façade conference. I'm Efthimios Zizos. I'm project manager from Elvalcolor from Greece, and actually Elvalcolor, as we will discuss it, it's part of a, well, I'm changing from here. So we are going to discuss today about the vision that meets reality with the ACP aluminum composite panel. But apart from that, we will discuss about several constructions, and we will try to approach the contemporary architecture. Although I'm a civil engineer in my background, but I have dealt with and cooperating worldwide with a lot of our architectural offices. So please allow me to share with you the ideas I have seen with my own eyes and how we try to make it a reality. So before that, I would like to introduce ourselves. So Elvalcolor belongs to a bigger holding under the name Viohalco. It's listed in Stock Exchange Market of Brussels. It's a big industrial group producing different kinds of materials, steel, copper, zinc, aluminium, cables, even underwater cables, laboratories for research and development, and of course real estate commerce, because the group has a lot of premises around the world, so we are doing our own developments. We're coming from the division of aluminium, as you can see. So Elval is our mother company. It's one of the 3 biggest rolling mills producing mill finished aluminium, about 500,000 tons, that they have different end uses, from architectural use, marine use, automotive, food industry, even the Coca-Cola cans that you can see, it's our aluminium, or tuna cans. Elvalcolor in this group, we're dealing with all the flat, pre-painted, liquid-painted aluminum products. That means that we have pre-painted, liquid-painted aluminum coils that they go to airports on the roofing. Is the last layer, if you're aware of the standing seam system, the roofing. The production of solid aluminum sheets, again with the well-known PVDF or all the types of liquid painting, coil coated painting. And then we have the ACP, the aluminum composite panel, that's our core business, and it refers to the facade of the buildings, or interior, or even exterior, or finally on the roofing as a final element. So you can see that we have dealt a lot with different projects around the world. We'll discuss about the Satoli headquarters as well. That's one of the projects that we have dealt in the past, and how we approach that. Just to mention that we're part of the, a member of the European Coil Coat Association, as well as member of the European Aluminium Association. So our engineers are participating in the new Euro norms and the decisions upon them. I will stay a bit on the aluminum composite part that I know that's quite famous here in the architectural designing, and let's see what we can do with that. Because I know that there is a different architectural approach in each side of the world. So I want to stay on that and to show some new capabilities that you can achieve with this kind of material. So as you can see, we're producing all the types of aluminum composite panel under the name Etalbon, so the simple P core that is no more used based on the new fire regulations around the world on the high-rise buildings. It's only mainly for advertising and signage business. And then we have 2 products, the Etalbon FR, fire retardant, not fire rated, fire retardant. And the highest category that is concerning the fire behavior, that it is called A2, not combustible. Both cores, fire retardant and A2, they are mineral-filled cores that the percentage of the minerals inside gives a specific characteristics concerning the fire behavior. As you can see, the full description is BS1D0. That means B is the behavior on the fire. S1 means no toxic smoke, and the D0 means no flaming droplets.
So this is very important. It's not only to examine the category, but to stay on the details concerning the toxic smoke, if it exists or not, and the flaming droplets. There is a big variety of large spiral scale tests around the world. There is the EN 13501-1 that is basically in European countries. There is an NFPA 285 that is American one. There is another one, the BS 8414, different but similar tests with a different criteria, more demanding or less demanding. So there are something that you have to analyze in every case of project. There is, of course, 2mm solid aluminum that is in our basket, that is used with the same technology and same painting system. Very special alloy 5754, a marine alloy, very exceptional product that has specific uses. So apart from that, as we said, this is an example of the Zhengzhou airport in China. It is the biggest cargo airport in the world. So our contribution on that is with the pre-painted aluminum coils. You can see all this roofing here is 400,000 square meters. The aluminum is always the last layer, so it's mostly exposed to a very aggressive environment like the airport with the fumes of the aeroplanes. So you can have, and you need to have, a very high quality of that concerning the alloy and the painting system in order to withstand in such an extreme environmental conditions. Let's see a bit about the designs. As Bruce said before, let's see what nature can teach us. So this old type of steel bridge, it can be an example that tickles a bit our imagination, and we can design a facade with this kind of a small projection, explosion. This old type retro bus, it can be the imagination in order to construct such a building. This old type of machine can be realized on a facade of a project like this, with a 2D curvature and 3D curvature. The sails, it can influence a design. Even this lizard can be part of our design. Okay, I will explain you later how we can do all this. Let's see a bit about the geometry and the forming solutions. We have very sharp lines, triangle shaped rhombus, triangle, projections. We can have, in this project, probably you are very aware of that. Okay, it's a combination of different color finishes, but the design and the lines, they give a very characteristic aesthetic result. This is like a puzzle. It's a school, it's a campus. Actually, each piece has a different dimensions, 3 different colors. Of course, this is a very nice designing, but at the end, the owner, the developer, had to pay a lot of money because they bought 14,000 square meters, but they use on this project only 8,000 square meters. So, but aesthetically, it's really fabulous. The water towers. In Sweden, they have a lot of them, but they were, allow me to say the word, they were not so beautiful. So they had to decorate them. So here we use a triangle shaping of the cassettes in order to adjust on the roundness of the shape. There are 3 different finishes as well, but look how it was before and how it became. Airports. This projected part with the different shapes as well, or very accurate and sharp lines on the roofing, on the ceiling. Here we have not equivalent dimensions on the fins, vertical and horizontal, that they give a very characteristic design on the facade of the building. Curvature, very difficult, but really impressive, even on the balconies. This bridge is one of the 276 in Qatar, pedestrian bridges,
The first bridges that they were both built there, they were close to the Hamad airport. They were from steel, and in the first 6 months they corroded. So they decided to replace the pedestrian bridges with fully aluminum. So this bridge is quite unique because the only steel is at the foundation. All the substructures, everything is from aluminum. And the etalbon here, it's from this point to the other side, is 9.9 meters, one piece curved, and another one on the upper part. So it's a closed type bridge, but it's really nice. We like the colors, but it depends on from which angle you look at them. So there are chameleon colors that they can give you another aesthetic result, apart from the curved parts. Let's see a bit the fins and how we can play with the depth of the cassettes in order to give a different design on our projects. Vertical architecture, it's quite close to the Scandinavian architecture, but we have a different shaping on that. Vertical fins in USA, photovoltaics, you can adjust it upon your facade. Perforation, yes, it can be done. There are specific guidelines that you can follow in order to achieve the transparency that you want, the design, and to have a facade that is breathing, a live facade. So at least to keep the perforation level, the percentage of the open area up to 40% in order to have enough mass, enough rigidity on your facade. This year we exhibited in Biennale in Venice, a very nice project with a very characteristic perforation on the facade. You can see you can achieve any kind of design, and we are talking now about not punching machine on the perforation. Punching machine is deforming the material. If you want to have a wavy surface, yes, you can achieve it easily with a punching machine because then the deformation becomes bigger. The correct way, if you want to have a complete flat facade, and this is the big advantage of the aluminum composite panel, is to use a CNC machine, a cutting machine, where you don't touch and it will not be affected your flatness. This is a very exceptional project. Probably you are aware of the story behind that. So the project was very small. They had to reduce the footprint of the project, so they created this Tetris construction. So here we have developed a very specific color finish that it was requested, that it has to do with the reflectance of the water upon the facade. So it's an active facade that in each unitized system element, apart from the glass and above the window frame, in the aluminum composite panel, there are hidden Venetian blinds that they move up and down, so they're changing the view of the facade during the day. You will see the Clarion Hotel as well. I'm going through the Carlsberg Towers. There, initially it was used real corten. Corten is a very nice material. I like it as well. It's very live. But there are some issues that sometimes people, they don't like concerning the dust and the powder, a lot of questioning on that. So we have developed a specific color finish, a corten finish, in order to withstand in a long term. You will see a lot of vertical fins, characteristic of the Scandinavian architecture. Colors, we love colors, as you can see. And I want to analyze this one specifically. So this project, the demand was 1.5 by 1.5 meters hanging system cassette with a projection of the bubble at 13 centimeters. We are discussing about pre-painted aluminum and composite panel. It's a PVDF 3 layers gold shade.
So the technique that we used in order to achieve this accurate shaping, without any cracking, without any unwilling deformation, it is what we call hydroforming method. So there is a specific machine that it works with water in pressure. So you create a die that you can see with a bubble shape, but you can create any type of design that you want. And then you place the flat panel pre-painted inside. The water slowly starts deforming the material in order to adjust on the shape of the die. In this way, you need to have two characteristics. One, the material to have enough elasticity in order to deform homogeneously without any cracking, and then the painting system, like the liquid system, that has enough elasticity in order to follow the deformation. So there you can see how accurate is the final result. I will end up with this project. This is a water park in Vladivostok, a very demanding shaping, like a shell. So here it's a combination. Yeah, we are here. So in order to achieve this one, we need the standing seam roofing that you secure the water tightness and the thermal insulation of the building and the shape, the wavy shape. So it starts from here and that's up there. So our aluminum is these very long stripes that we send the aluminum coils on site and they will produce these very long stripes. So it is without any hole or any kind of screw, so it's a movable roofing stripe. It secures the water tightness and the thermal insulation, but then we don't like to see these lines running upon our construction like this. We want more smooth surface. So in order to achieve that, with these clips here, we can place flat Etalbond panels upon them, so then the result becomes like this, the white and blue. So you secure your very big span on the openings, and then you secure the aesthetic result that you are requested to. Okay, the last thing is these horizontal fins that we created for a project. We have a fluidity and on the shape and the illumination that you can see, a very special color in order to achieve this illumination. And you can see here a profile that runs on the bull nose, and then the cassettes 3D curve and trapezoidal shape curved, they fit inside and give this final result. I'm sorry about this back and forth. I don't know what happens. So this is the idea of what we can achieve, just an indication. Okay. If you have any more questions on that and you want to analyze something, we will be really glad to assist you on that. Thank you so much. Thank you, Efthimios. Da det tid for pause. Tenker vi tar ca. 15-20 minutter, og så vi tilbake til siste runde. Siste runde, og dette tror jeg blir veldig spennende. Gjerne ta plassen, så kan vi starte. Og den første vi skal høre fra nå Karoline Igland. Karoline markedssjef og prosjektleder i Henning Larsen Arkitekt, og har vært her på Oslo-kontoret siden 2012. Hun skal snakke om radikale problemer og radikale løsninger. Det gleder jeg meg til. Vær så god, Karoline. Ja, tusen takk. Ja, det superhyggelig å være her. Ja, mitt navn Karoline. Jeg arkitekt av utdannelse, markedssjef i hverdagen. Jeg kommer til å ikke snakke så mye om fasadeløsninger, men se på hvordan, eller hva det som driver innovasjon, og hvordan kan vi kommersialisere det. Så det går, skal vi se, der var den. Litt om Henning Larsen først, for vi jo i Norge, og det fortsatt noen som tror at Henning Larsen en iskremfabrikk.
Men Henning Larsen ble etablert i 1959 av den danske arkitekten Henning Larsen. Vi et globalt selskap med kontorer fra New York til Singapore. Og her i Norge så vi over 200 ansatte på 10 kontorer. Det vi gjør i alle prosjekter, det at bærekraft det essensen i mye av det vi driver med. Vi var noen av de første i Norden som startet med forskningsdrevet innovasjon og bærekraft. Vi ansatte nærings-PhD-er til å jobbe sammen med oss allerede i 2008. Og det som viktig det jo at bærekraft utvikler seg hele tiden. Det ikke det samme som det var i 2008. Så vi prøver å holde oss i front i forhold til bransjens uløste problemstillinger, hva nå enn det til enhver tid. Men i bunn og grunn så vi jo designere. Og vi designere som veldig opptatt av å gjennomføre og få bygget prosjektene våre. Så det går igjen på en måte i alle prosjekter vi gjør, at det skal også være gjennomførbart, og at prosjektene skal se sånn ut sånn som de ser ut på visualiseringen når vi starter. Og sist, men ikke minst, så det jo dette med forskningsdrevet data. For det vi ser nå blir viktigere og viktigere å kunne tallfeste og overbevise også med innsikt om hvorfor ting virker. Også disse bløte verdiene, sosial bærekraft, dette må vi også måle. Så det en veldig viktig del av vår jobb per nå. Men det kanskje det som differensierer oss mest, det kundereisen og måten vi tar med kundene våre inn i det vi kaller maskinrommet. Så de med i hele vår designprosess fra vi starter opp og gjennom hver eneste uke i prosjektet og utvikle prosjektet med oss inne på studio. Så derfor så vi veldig glad for å være lokalisert på gateplan midt i Oslo i Kvadraturen, sånn at det lett for kundene og samarbeidspartnerne å bare stikke innom. Og det gjør de mye, så det vi utrolig glad for. Men i dag så skal jeg da se på Façade fra et litt annet perspektiv enn resten av gjengen her har gjort. Og det liksom, hva driverne? Hva det som driver frem innovasjon, og hva det som ikke gjør det? Hvordan kan vi kommersialisere det, utvikle det videre? Og vi står også overfor noen nye problemer som vi ikke har snakket så mye om i dag, som jeg vil ta litt tak i. Og til slutt en sånn liten oppsummering av veien til suksess, eller hva vi kan ta med oss videre fra i dag. Men først og fremst, hva det som driver innovasjonen? Fordi, altså, det som fascinerende at det jo noen prosjekter som virkelig endrer bransjen. Og de har vi sett i dag. Ikke sant? Vi har sett vertikale Nydalene, vi har sett dette fantastiske Kristian August-prosjektet. Det prosjekter som endrer bransjen. Forbildeprosjekter. Og det gjøres en god del av. Men så har du også andre prosjekter som forblir gode intensjoner, og hvor man prøver å få til veldig mye nytt i innledning av prosjektet, og et eller annet sted så forsvinner det. Så blir det en sånn grå versjon av det man egentlig ønsker å få til. Hvorfor det? Det det ene. Og det andre som viktig å huske på, at disse forbildeprosjektene som vi har sett i dag, om noen ganske få år, så det den nye normalen. Det det som vil være helt alminnelig byggeteknikk, og som man vil ta som en selvfølge. Men da det jo alltid noen som har gått foran. Så, før jeg begynner å snakke for mye om prosjekter, så når jeg forberedte denne sesjonen, så tenkte jeg, hvorfor i himmels navn de nordiske landene så forskjellige? I Danmark, vi har jo hovedkontoret vårt i Danmark, der bygger vi skoler med fasader av strå. Og det ikke sånne idealistiske forbildeprosjekt hvor man prøver å utforske noe nytt. Altså, denne skolen den utviklet i totalentreprise for en helt alminnelig skole. Kommune med ganske vanlig økonomi. Og jeg synes det var litt fascinerende. Bare hvorfor det så mange sånne typer prosjekter i Danmark kontra Norge? Det finnes også i Norge, men det ser ut til å være flere. Og det som med dette prosjektet her da, som ikke unikt for det, at klimagassutslippet jo en brøkdel av vanlige byggeprosjekter. Så det startet min søken på å finne ut litt mer om hva det egentlig som rører seg innenfor innovasjon. Og som Laura Croft og flere andre har vært inne på i dag, så skyldes det Reduction Roadmap. Som nordmann da, så synes jeg det ganske fascinerende
at man I Danmark har satt et tak. Du sier du får ikke lov til å bygge et bygg på 1000 kvadrat som over et visst utslippsnivå på CO2. Det radikalt. Og jeg tror det allerede den faktoren der som tvinger frem Gud og hvermann til å innovere. Fordi det finnes forbildeprosjekter I Norden på tvers av land, men her får du kalle røkla med. Du har ikke noe valg. Alle må innovere for å klare å treffe dette taket. Og så det sånn som både Laura og flere andre sa I dag, at Reduction Roadmap, den stiller jo dobbelt så strenge krav, og hele bransjen vet at de må følge en nedadgående kurve og redusere mer og mer og mer per år mot 2030. Hva så med Norge? Det synes jeg fascinerende. For vi har vært så ambisiøse at vi har sagt at vi skal måle hvor mye CO2 vi slipper ut. Men vi har ikke sagt noe om hvor mye CO2 vi skal slippe ut. Vi sier bare at vi skal måle det. Det ikke særlig ambisiøst. Så vi henger jo på mange måter etter ved å ikke sette oss noe tak. Men det jo heldigvis noen som går foran. Future Built Zero gjør en fantastisk jobb. De utviklerne som virkelig mener det, de setter seg jo målsetting om Future Built Zero og følger dem, og forhåpentligvis så blir det jo også fulgt helt til det blir bygget. Og det satt I gang opprop I Norge, som startet for flere år siden, for å få et tak. Dette taket sikrer jo da at alle jobber etter samme baseline, og at det mye lettere å sammenligne også økonomisk, risiko, alle disse bildene, som gjør at det mindre farlig da, å være den som går foran. Så enn så lenge så ser vi på en måte en forskjell. Dette her bare et eksempel vi hadde I et prosjekt. Men min tese da at vi vil se flere prosjekter med lavutslipp på karbon komme ut av Danmark når man har dette taket, enn Norge, så lenge vi lar være å ha det taket på plass. Men før eller siden så kommer det et tak. Og da lurer jeg fælt på, hva kommer det taket til å være for Norge da? Mest sannsynlig så kommer vi til å måtte hoppe inn på et eller annet nivå, som mye strengere enn det danskene øver seg på I dag. Så den der metoden for å bygge radikalt, for å få ned utslippet så mye som overhodet mulig, det vi nødt til å øve oss på allerede nå. For før eller siden så kommer det taket også til oss, vil jeg mene. Men, ok, så hvis vi da sier, ok, de fleste prosjekter, de starter jo av og til med denne idealismen. Vi har sett mye prototyper, og det bygges jo paviljonger over en lav sko, men ofte så forblir det bare paviljonger, eller en kuriositet. Men hvis en innovasjon skal virkelig ha hensikt, så må man også kunne skalere den opp, og bruke den kommersielt I større prosjekter. Så jeg skal bare ta dere med på en reise hvor vi har gjort begge deler gjennom 2 prosjekter. Nå tar vi idealismen først. Litt nord for Århus så ligger det et miljø som heter Friland. Og der bor det virkelig idealister som tror på klima og miljø og økologi. Og deres barn de går på en sånn privatskole. Og denne privatskolen den trengte et nytt tilbygg. Det så viste seg var at en av pappaene på denne skolen, han var fasadeprodusent for Ekokokon. Og hva produserte de? Jo, de produserte halmelementer. Det ville han prøve å få til. Så han tok da kontakt med Henning Larsen til 2 konstruktører hos oss og sa, jeg har denne halmelementet, det vil jeg gjerne prøve ut. Vil dere være med? Vil dere være med å prøve å bygge denne veggen min? Ja, det ville vi. Og det var jo idealismeprosjektet for fullt. Det var ikke noe særlig prosjektøkonomi I det. Så det ble egentlig et samspill mellom skolen, denne her pappaen og fasadeprodusenten, og de 2 konstruktørene som var med å bygge dette her. Og det som artig jo at nå bygget ferdig. Og han som dere ser oppe I toppen der, som læreren, han en sånn tidligere friluftsmann og har vært på masse ekspedisjoner. Og han synes det oppleves som å være utenfor inne I bygget. Og det samme sier elevene. For her det jo da fullt og helt bygget biobaserte materialer med halm og med tre og leire
og sjøgress. Så vi har liksom dratt den fullt ut I dette ganske lille prosjektet. Det som litt morsomt med halm, for jeg har ikke sett så mye halmprosjekt I Norge, men man behøver jo ikke på en måte rive ned en hel skog for å bygge noe halm. Det et naturlig restprodukt som kommer fra landbruket. Og den vokser jo veldig fort. Ikke sant? I løpet av et år så har den fornyet seg. Så som et sånn supplement til når vi har en tretradisjon I Norge og vant med å bygge tre, så det ganske enkelt for oss å bruke disse kombinerte elementene med halm som isolerer og trekassetter rundt. For en nordmann så ikke det like radikalt som for en danske som ikke har like stor tradisjon for å bygge I tre som vi har. Men I hvert fall, gutta boys, de var jo med og bygde dette og fikk det opp, og vi fikk oss noen utrolig gode læringer. Vi får respons på at det veldig deilig inneklima, det brannsikkert, og ikke minst, det fritt for giftige kjemikalier. Og det snakker man jo egentlig litt lite om, ikke sant? Det der med inneklima skal være sunt, fullt og helt. Og her det naturlig hele veien gjennom. Men jeg lovte dere at vi ikke skulle snakke om disse paviljongene og prototypene, så nå går vi litt videre. Vi fikk oss jo en kjempefin erfaring med Fellballe friskole. Og når vi da skulle I gang med et større kommersielt prosjekt, da tok vi med oss byggeren vår ut for å se på dette her, hvordan det faktisk virker I praksis. Vi hadde med oss den læringen. Det var enkelt for oss å tenke overføringsverdi og kunne sikre at ja, men dette her får vi til. Det skal gjøre sånn og sånn og sånn. Så det som skjer I disse dager, det at vi holder på å... Altså vi har vunnet et konkurranseforslag. Vi I gang med forbereder for totalentreprise på et logistikkbygg I Nederland på 155 000 kvadratmeter. Og det bestselger som kunden. Og de jo en del av klesindustrien. Så de jo, kall det ferstingene innenfor bærekraft, som virkelig har en jobb å gjøre I forhold til å være bærekraftige hele veien fra A til Å. Både I forhold til deres produksjon, måten de håndterer ansatte på, og hva det som berører av klima rundt forbi. Så det vi da sa til bestselger at for bestselger hadde satt seg en strategi, og det sånn vi liker å jobbe. Vi liker å liksom ta tak I kundens egen strategi og se hvordan kan vi hjelpe dere med å faktisk få dette gjennomført. Det mange med gode intensjoner, og det mange strategier som bare ligger I en skuff. Men det å få det inn I prosjektet og konkretisert nok til at det faktisk følges og bygges, det må vi gjøre helt til start. Så det vi da sa, at vi anbefaler at vi har 3 dogmer eller 3 prinsipper som vi fører gjennom hele veien. Bestselger sin strategi, som de selv sier, at det fashion forward. Så de skal bidra mer positivt til klima enn de tar vekk. Og det gjelder både produksjonen og bygningene og menneskene. Det har de selv identifisert. Men da tar vi bakgrunn I den. Så det vil si at bygningen, denne logistikkbyggingen, den skal være 100% klimapositiv med bærekraftige materialer. Så da viste vi det, halmelementet, massivtre, og det å ikke ha giftig materialbruk I bygningen. Og det har de gått med på. Og det andre vi da har fått dem med på, jo at ja, men hvis man skal ta sosial bærekraft på alvor, da må du også ha de like tilbud til alle ansatte. Altså det vil være forskjell på hvor I produksjonslinjen du jobber, men du skal ha tilgang til den samme kaféen, samme treningstilbudet, samme inkluderende miljø på arbeidsplassen din, uavhengig av hvor I produktkjeden du jobber. Og det siste, som det temaet jeg synes vi har snakket alt for lite om I dag, det naturen. Fordi når man kommer med 155 000 kvadrat bygning, boff, I et landskap, da har det en negativ påvirkning, enten man vil det eller ei, som man har et ansvar for. Så den strategien vi da satt, det var at ja, men det landskapet I seg selv, det må bidra. Man snakker jo om økosystemtjenester. Det også noe av det vi tenker inn her.
Ok, så hvis jeg skal si litt om landskapet, jeg vet det en fasadeevent, men jeg kommer til et poeng til sist. Det jo at på dette sitet her da, der var det egentlig havbunn for 50 år siden. Så det var en relativt ung natur man da bygger på, men desto viktigere at man tar det ansvarlig. Og i Nederland så det en regel om at 5% av tomta alltid skal ha arealer til noe form for vannbassenger eller den type ting. Så det kravet, det dro vi litt lenger. Jeg tenkte, ja, men det holder ikke med vannbassenger. Vi må lage habitater rundt dette vannet som kan bidra positivt til biomangfoldet. Så vi sa at ok, men best eller hvis dere skal bygge på denne tomta, da må vi gjøre alt vi kan for biomangfoldet. Vi etablerer et våtmarksområde. Vi tar utgangspunkt i den skogen som ligger rett ved siden av, fører den tett opp mot bygget. Alle de stedene en trailer ikke skal kjøre, den skal være til naturen. Og så etablerte vi en eng på toppen av taket. Og så vi i gang med å utforske grønne fasader. Og det kommer jeg til å peke litt videre på her i dag. Og samlet sett da, så ble det da komponenter som vi kunne sette sammen for å øke biodiversiteten. Og vi endte opp på 10% mer verdifull natur enn det vi egentlig hadde tatt bort når vi bygget. Og det gjør vi ved å involvere biologen fra start. Og jobbe så mye vi klarer med å minimere fotavtrykket og redusere denne menneskelige påvirkningen. Ikke sant? En ting traileren, det kan vi ikke gjøre noe for, men alt det andre kan vi jobbe veldig med. Og gi plass til vannet, og implementere lokale arter og stedlige habitater. Og så handler det igjen om å maksimere naturen. Ikke sant? Og dette jo ganske fremmed for oss, fordi at vi vant til å jobbe nå med veldig mange andre faktorer. Så hvis dere husker det, så skal vi nå bevege oss litt videre mot enda mer natur, og så litt fasade. For jeg vil påstå at vi kan jo ikke løse klimakrisen uten å også løse naturkrisen. Og jeg tror ikke det noen her som ikke har sett denne på forhånd, men det viktig å besøke den. Fordi, som dere har hørt i dag, bransjen har veldig kontroll på det med karbonreduksjon. Vi vet godt hvor vi skal, men det skjer bare alt for langsomt. Men vi har en retning. Det neste som kommer på agendaen mer og mer, med naturavtalen og alle disse lovendringene som underveis, så vil vi møte mer og mer krav om naturregenerering. Og den prosessen vil jo gå mye fortere enn det har gjort med klima, for nå har EU lært, og nå har bransjen lært, så det gjelder å bli best in class nå. Og i Henning Larsen så har vi allerede begynt, og dette jo spennende å si, men fra og med neste år, i 2024, så skal alle våre prosjekter ha det vi kaller biodiversity net gain, altså vi skal gi tilbake mer natur enn vi tar vekk i alle prosjekter. Og det jo et forferdelig hårete mål å sette seg, men det det vi skal. Og det fullstendig nødvendig hvis vi skal kunne håndtere den situasjonen vi står i nå, for hvis naturen taper, da taper vi alle. Så, grønne fasader til elsk og besvær i Norge. Jeg tror vi kan være enige om at grønne fasader i Singapore, det noe alle synes flott og spennende og ser veldig bra ut i den klimasonen. Men hvis jeg nevner grønne fasader for en utvikler i Oslo, da løper de skrikende vekk. Det har faktisk nesten skjedd. Det en skepsis i Norden om det der med grønne fasader. Fungerer det egentlig? Det tror vi ikke noe på. Men, over tida. Det absolutt mulig å få til, men man må tenke helhetlig. Så nå går jeg ikke inn i den saken i dag, for det rekker jeg ikke. Men jeg vil bare minne om at det umulige ikke umulig. Det gjelder bare å tenke flere løsninger på en gang. Og få balansert det godt. Og så blir det, hvis man tenker at
naturen er en del av fasaden. Det er ikke noe man bare henger på utapå. Så kan man få til ganske mye bra også i Norden med lokale arter. Så med det så vil jeg si tusen takk for meg. Hvis jeg skal huske én ting, så er det bygge opp erfaring, skalere opp, forstå begrensningene i materialet og bruke det til det fornuftige, og gi naturen første prioritet. Takk for meg. Jeg vil jo veldig gjerne stille deg det spørsmålet som vi diskuterte i pausen, Karoline. Vi snakket litt, altså Henning Larsen har jo litt som SLA vært omtrent 10-12 år her i Norge, og det har begge vi egentlig også. Altså er jo litt interessant å snakke om, også når man ser de danske prosjekter, men hva tror du, hvordan har Norge utviklet seg til våre byggere, til markedet, det bærekraft, mer på alvor enn for 12 år siden? Ja, det vil jeg jo absolutt si. Jeg kom hit i 2012, var det. Altså, Norge har jo ikke den der samme urbane kulturen som man har i kontinental-Europa. Men det har skjedd en utrolig endring i byene våre, altså både i Bergen, og Trondheim, og Oslo, og Bodø og flere andre, hvor man jobber mye mer med byutvikling som helhet, og hvilket ansvar man i prosjekter har for samfunnet og miljø. Og det dekker jo ganske bredt, ikke sant? Det er ikke bare miljø, det er ikke bare natur, det er også mennesker. Og den endringen med å liksom åpne perspektivet har skjedd ganske fort på de 10-12 årene. Så absolutt. Enig. Tusen takk, Karoline. Takk skal du ha. Da skal vi have one more speaker before we go into the panel debate. Welcome, Allan Gibson. Thank you very much. Allan is Oxford-based and Northern Europe High Performance Product Manager. That's a very long title, yes. But he's coming from Cura, and he's going to talk a bit about balustrades and overhead glazing. Thank you very much. Thank you. All right, thank you very much for your time today. I'll go through this presentation on specifying balustrades and overhead glazing. My name is Allan Gibson, and I've been involved in the supply and specification of specialist products for the construction industry for over 25 years now, both in Northern Europe, plus also in the Middle East. I'm a chartered supply chain manager with a BA in management and also a master's in facade engineering. Now, this information has been brought to you by Kåre, and it undermines their commitment towards the ever-changing demands of the global glass industry through innovation and development. So today I wanted to go through the following topics. A little bit about the company, the types of applications associated to balustrades and overhead glazing, the importance of post-breakage performance, the association of risk and how it can be managed, and how this can provide additional features and benefits to a building. So Kåre Advanced Interlayer Business is a leading global specialist in the development, manufacture and supply of PVB and ionoplast interlayers for laminated safety glass applications in both architectural, automotive and the marine industries. And all this is provided by a truly global business with more than 900 employees, 7 manufacturing plants with multiple research and development, technical service and sales locations. And this provides a local service to our valued customers and project stakeholders. And this is possible with a multiplicity of specialist interlayers manufactured by our division at Kåre. And it provides solutions in the areas of safety, decorative, acoustic control, structural and security, and other specialist applications like automotive and transportation, plus also sustainability, which has been spoken a lot about today. It is how these products interact and complement balustrades and overhead glazing that I'll go through in particular today. So first application we'll look at is balustrades and railings. The key features we're looking at when we're laminating glass for these applications are transparency, clarity, post-breakage performance and security, open edge retention, possible cost reductions without affecting the solution that is fit for purpose.
Now, the definition of a baluster or a railing is thought of as a barrier separating two levels, performing crowd control, preventing access, or even doubling up to provide flood defence, which is very common in the UK. They are designed to prevent injury from falling, and this can be people or even objects. Now, they generally consist of a structural frame, infill elements made of concrete, metal, wood, glass, or any combination of these. Now, in Europe, glass balustrades are regulated with codes and norms across various nations. There is no one particular European code for balustrades. There are European codes in glass, laminated glass, to which local countries and balustrade codes relate to, but not all countries have a full set of comprehensive codes for balustrades, so may adopt preferences from other countries or other people's standards. They generally give guidance on the design and the testing of balustrades, and I know that Denmark has recently done that, but I'm not too sure of anything that's to that same level here in Norway. Now, the calculation of stress and deflection of laminated glass is also defined with a new European code, the EN 16612 and 16613. And the tables on the slides list the coupling factor, which is called the omega. And this stiffness family to which the Carrare interlayers relate to for their particular applications. Now, two cases are considered to differentiate applications susceptible to handle normal loads and loads in crowded areas. The higher the omega value, the better the performance. Now, by using internal glass structures like railings and stairs, even in stairs, light can easily transmit to the lower levels, providing appearance of an open space or little shadowing effect, and of course it reduces the need for using artificial lighting and reduces the risk of slips, trips and falls. Now, a selection of the right balustrade structure and glass type is very important for safety, especially when you're at the balustrade level. Now, this took place in a stadium in Kuwait. Shortly after the game, when the excited fans clambered forward to be closer to the winning team, that balustrade was subject to excessive loads. Now, you can see this was a typical PVB that was used in this particular situation. There was no post-breakage performance. When it broke, it just sagged down like a wet blanket, providing no occupant retention when it was in its broken state. Now, the functionality and performance of glass balustrades depends on these aspects: primarily strength, safety, security before and after breakage, edge stability, aesthetics, and ultimately cost. But when fixed to a balcony, it may also offer protection like wind pressure, providing uninterrupted sight lines, especially if you're maybe committed to a wheelchair or something and you don't want to see the handrail. And this is touched on a very new standard in the UK, the BS 8579, very new one. And this defines a balcony requiring a balustrade. Here's some images from that standard, and you can see all the various different applications where balustrades can be used. And this illustration comes with a more detailed key in the new standard, but I've simplified it just for the purpose of this slide. So let's have a look at some of these structures in more detail. Now, a baluster railing, a baluster to which a frame, generally metal, gives the structural strength to the system. Now, the glass is the filling in element within the structure, and there tends to be three types of fixation used in this particular construction. You'd have a linear fixed or point fixed or maybe even clamped, and in some countries they also require pins, a safety pin, to make sure that glass remains intact. Now, glass type is generally monolithic. It could be toughened, it could be laminated toughened, heat strengthened, or even annealed. Edges are either open or protected. Now, structural balustrades are in many cases floor mounted, and in this case the glass is a structural element. This means that much higher strength and safety requirements are required than for those railings in balusters.
This type of balustrade is often selected when minimum obstruction or visual obstruction is required. And now, due to high local stresses, the laminated glass panel will consist of at least 2 panes of laminated heat-strengthened or laminated fully toughened glass. Post-breakage performance is even more important than for railings or balusters. And the fixation can be a base shoe, channel or a trough, often referred to as a cantilever balustrade, base clamped or even bolted or point fixed. Now, a Juliet balcony, becoming quite popular now, where you have floor-to-ceiling height requirements, and windows or doors could actually be a safety concern when opened, and they can be an integral part of the frame, or they could be bolted to the external part of the facade, and the barrier protection is then is when the door is or the window is open. Handrails and edge protection of the glass can also be specified depending on the specific requirements of the application or to follow local regulation. Examples in Germany, for instance, require a top edge to hide any defects of delamination if a PVB is being used. Edge protection has traditionally been used to hide those defects. And edge protection should also be designed in a way that you can't put an item on it that could later be knocked off or fall to height. Now, as mentioned before, codes and regulations vary from country to country, but generally require testing of the balustrade system, and there are commonly 2 types of tests: static tests or dynamic tests. Now, temperatures can also affect the results of these tests. If I've got time, I can show you a video later. So now let's look at overhead glazing. There are 2 families of overhead glazing: a glass canopy, often external and in front of an entry or an exit of a building. The objective is to protect it from elements, allow more light and provide visual feature. And now a glass roof is there to provide an enclosure of a space, allow natural light to enter the space, protect the area from the elements, and to offer thermal enclosure. Now, the functional benefits of using glass in an overhead application would save money on lighting, help thermal insulation, can also offer solar shading, and of course offer shelter from those elements. Now, the functional benefits, this is a lovely example of an overhead glazing installed in the company HQ in the Spanish energy company called Endesa in Madrid. With large central patio, it's covered by a laminated glass roof using a structural interlayer. Structural interlayer in this case is called Sentry Glass. KPF designed the building, and Bellapart did the structural design and installation of the roof. But other functions also need to be considered, as well as safety, how it performs with additional loads like snow, wind and maintenance, and the control of a UV. If it's in a zoological park, you will need to allow for the UVA and UVB. If it's in a museum, you need to block it out. The acoustic performance will also need to be considered: drainage, gradient, aesthetics, and panel size. And today's designs require minimum frame structure and larger glass panels. Now, although architects generally would prefer a fully transparent roof, a structure will need to be supported with glass panes. The size of the structure will depend on the weight of the glass, but needs to be accommodated with the external loads such as wind and snow. Fixation of the glass to the structure will take place in 3 different ways. Conventional glass is framed and linearly fixed on 4 sides. Minimalistic design could be point fixation or clamps. And material used for the structure is generally steel, aluminium, glass beams, or timber. Glass beams have the added advantage of offering maximum transparency, but do present some safety challenges in case of rupture. Now, the performance of glass beams has been subject to several studies around the world, which have led to excellent solutions, which in many cases include structural interlayers. So overhead glazing is submitted to static loads and needs to be correctly designed to support these loads: wind, snow, maintenance. It can be impacted accidentally by falling objects, maybe during maintenance. But in both cases, if the glass breaks, it needs to do so safely. And here is an example of a canopy made out of laminated glass using an extra stiff trussable interlayer with a simulation of a snow load.
Now, designs of structure with glass and laminated glass is regulated by codes and around the world, which help to select the right glass makeup for the specific load situations. And as with balustrades, EN 16612 load cases for which each interlayer type is classified with a stiffness family, and this is the coupling factor using the omega factor. This table shows those particular loads, cases, and specific to overhead glazing with the classification and our particular interlayers. Now, post-breakage is critical, performance for overhead glazing, but the codes related to the performance are very limited. Germany and the UK developed a code for that purpose. You have the DIN 18008 Part 6, which includes impact tests followed by load tests after breakage. And also in the UK, you have the CWCT technical note 67, which is developed by the Centre of Window and Cladding Technology, and breakage of glass, static load, and so on. And when we look at other various applications, the use of interlayers provides structural performance. You look at stairs, balustrades, railings, skywalks, bridges, really thrill-seeking glass structures like slides, viewing platforms, and suspended glass boxes like in Chicago, all requiring additional finite analysis to calculate performance, and we can then appreciate the importance of the engineering skills and tools required to ensure safety. As an industry, I do believe we are very self-critical due to the nature of the product that we use, which is glass, to produce these beautiful glass structures we see today. Now, I just want to quickly show you, because I'm running out of time here, that stopwatch is terrible, isn't it? It really keeps you on your toes. But I wanted to show you this. So this very quickly, this is fully toughened glass. You see it's 19 mil, fully tempered. Now, if this was a baluster at height, those large clumps of glass can fall and they could injure a passing pedestrian. It doesn't have to be a baluster. This could be a facade. Anything falling from height has a danger or a risk attached to it. Now, the next one you'll see is a similar construction, but using a PVB interlayer, very similar to what we saw in Kuwait at the football stadium. So this is a 50-kilo bag of lead shot that's swinging from height. This is a PVB interlayer. Now, in its broken state, you'll see that there's no structural performance. Thank you very much. No structural performance, and you'll see it just flop down like a wet blanket, like we saw in the stadium in Kuwait. Now, I'm going to leave this playing because the next one you'll see is 2 times 10 mil with a 1.52 mil of Sentry glass, and you'll see the difference. It's just coming, just coming. I can't speed it up. I have no controls here. But it gives me perfect time. It's only a panel discussion next anyway. But then, okay, so here we go. So this is Sentry glass. You can see that only one pane of the glass breaks. But the most important thing, it remains in situ, still providing that security of nobody falling over the edge in a broken state. I've finished now. Thank you very much for your time. Thank you, Allan. As we prepare for the panel discussion, they're going to take their chairs up the podium. I'm quickly going to introduce the moderators and who's on the panel. Kan også ta det på norsk. Moderator for debatten I dag Adnan Harambasic. Adnan arkitekt I Oslo med veldig lang erfaring, og han grunnlegger og partner I Saha Arkitekter, som han opprettet I 2013. Som mange av dere vet, Adnan også president I NAR, Norske Arkitekters Landsforbund, og han jo dermed en kjent stemme I offentlige debatter. Adnan skal snakke I dag om noe spennende spørsmål, synes jeg, som passer vel til det vi har hørt om I dag. Tidløs arkitektur fremfor intrikat design. Dette blir spennende.
Og med han har Adnan Martin Eide. Martin er arkitekt i Lund-Johnsen og han er fagansvarlig der for Façade og jobber med alt fra tidlig fase helt frem til detaljprojektering. Så har vi med oss Rune Stokstad, leder i kompetensesenter Façade i NCC Building, og han har en lang erfaring som fasadespesialist. Forresten også for tiden engasjert som komitéleder for den norske CN-delegasjon som arbeider med utvikling av nye glassstandarder. Da har vi også med oss Mathias Almstedt, administrerende direktør i ACC Glass og Façade. Façadekonsulent er et av Nordens ledende façadekonsulenter. Og ikke minst har vi med oss Ida Brun, som er direktør for Energy og Environment i Multiconsult. Ida har jobbet i veldig mange år med inneklima, energieffektivisering og miljø. Vær så god, Adnan. Takk, Franziska. Ja, det har vært en spennende, litt annerledes dag, må jeg si. Vi er jo ikke helt vant med denne typen konferanser, hvor vi holder oss liksom vanligvis litt sånn adskilt, arkitekter med arkitekter, ingeniører med ingeniører, produsenter med produsenter. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi det er jo en stor læring i det å være i samme rom og diskutere de tingene som åpenbart betyr noe for alles hverdag. Så jeg skal jo prøve å luse oss gjennom en kort debatt. Vi har hørt om veldig mange ting i dag. Vi har hørt om hva som skal til for å få til ombruksprosjekt i Norge. Den detektive arbeid som må til, hvordan beskrive det i tilbudet. Betydning av testing, men også innovasjon i prosjekter, ikke bare på siden av prosjekter. Betydning av å jobbe med carbon neutrality, det å bruke mindre materialer, digitalisering, tenke smart, jobbe smart. Vi har hørt om materialer som finnes i dag som kan være til hjelp, men vi har også hørt litt om de materialene som kanskje kommer, som kan gjøre at vi sammen kan oppnå de resultatene vi må og løse de utfordringer vi har. Så det jeg tenker egentlig for å begynne med er å ta en runde og rett og slett spørre hva tar dere med fra dagen i dag i videre arbeid. Og da starter jeg med deg, Martin. Du er jo en prosjekterende arkitekt. Ja. Mye erfaring med fasadeprosjektering. Ja. Og det jeg har fått med, når vi har snakket om tidligere om dette her, det er at du noen ganger tenker at det er for mye fokus på produktvalg, og at det kan være at man kan gjøre ting enklere, og det finnes noe interessant der også. Ja, absolutt. Vi fikk jo en liste med noen spørsmål som vi tenkte vi skulle prøve å svare på. Jeg følte ikke akkurat at jeg hadde noen veldig smarte svar på alle disse store spørsmålene, men en av de tingene jeg tenkte på var jo rekkefølge. Altså når det kommer til prosjektering, rekkefølgen når de forskjellige fagfeltene kommer inn. Og jeg synes at det kom veldig tydelig fram at alle de veldig gode prosjektene som har blitt presentert her, er resultatet av veldig gode samarbeid. Og det er jo ikke akkurat sånn, vi har jo ikke diskutert så mye akkurat hvordan disse samarbeidene har skjedd, men det føler jeg at det er noe som er veldig viktig å diskutere. For det er ikke alltid like lett i en sånn, kan du si, en standard prosjekteringsgang, da. At man får en konkurranse, og så starter man som arkitekt og tegner på noe, ikke sant? Og så, det som ofte kan være litt trist om vanlige ting som skjer, at man tegner noe, så kommer man i prosjektering, detaljprosjektering, og så sier man sånn, her, jeg har en fasade med masse blomster i aluminium, men de er kjempekule, ikke sant? Og så kommer da for eksempel en BREEAM-ekspert, eller en ekspert som skal si noe om bærekraften i det her senere. Så hvis det er en ting jeg tar med meg som på en måte er veldig viktig, og som er veldig fint å se i mange av disse prosjektene her, er jo hvordan at man i en veldig tidlig fase har klart å få til det her. Og det er veldig viktig for meg at det er helt essensielt at det skjer tidlig, for det kan ikke skje på slutten. Nei. Og der tenker jeg en bra overgang til Mathias, som er også opptatt av betydning av å ha med seg eksperter i tidlig fase for å optimalisere bruk av materialer og betydning av detaljløsninger som kan ha stor innvirkning på det.
Ja, alltså vi är ju oavhängiga fasadkonsulenter som vi stöttar arkitekter och byggherrar och alla som är involverade i projekten. För det är, fasaden lever ju sitt eget liv och i kontrast till vanlig ribb och riv och alla som är inne i projekten så kompletterar vi som fasadkonsulter allas underlag till beräkningar, att man har rätt indata på U-värden och G-värden och att man optimerar fasaden tidigt för både dagsljus, inomhusklimat, minska spill på glas så att det inte blir så mycket waste när man tillverkar så att det blir många glas på en och samma jumbo. Det finns väldigt mycket att göra tidigt och nära samarbete med alla i projekten. Og så det deg, Rune. Du leder jo kompetansesenter hos NCC, og du jo opptatt av både å tenke liksom bærekraft fra en sånn perspektiv at bygninger skal kunne brukes til forskjellige ting over tid. Ja. Og det liksom der man må starte, men du har også snakket om at forskrifter kommer for tregt, endring og strengere krav, og at man må hele tiden tenke også litt omsetningsbart i vårt industri. Hva tar du med deg fra dagen i dag, og hvordan tenker NCC om dette? Ja, det var 2 ting som jeg synes var veldig interessant, og det var, vi fikk høre ganske tidlig på dagen, at 90%, og litt senere så var det 85%, men i hvert fall en stor del av fremtidens bygg allerede bygd. Så det noe vi må leve med, at den store byggmassen der, og det den vi må jobbe med i fremtiden. Og så var det et annet kommentar om at vakre bygg blir vedlikeholdt. Ting som funksjonelle, ting som praktiske, ting man liker, det tar man vare på, og det vil leve inn i fremtiden. Og da tenker jeg det at det som blir veldig sentralt i min jobb og fasadejobben, og for alle fag egentlig i fremtiden, dette med finne materialer til å gjenbruke, og hvis man ikke finner det, så må man bruke nye materialer og tenke gjenbruk av disse materialene inn i fremtiden, slik at vi oppnår en sirkulær økonomi. Det var et innlegg om kartlegging av materialer som blir brukt på bygg, slik at man vet tidlig hvilke materialer har man i hvilke bygg når det eventuelt skal skiftes ut og renoveres. Og så var det litt det her med, som vi snakket om tidligere, at man kan gjerne tenke seg at det beste bygget det bygget som best og som varer lengst. Men jeg tror kanskje at noen ganger så går teknologien og forskriftene fort fram, så slik at det man bygger i dag vil være uansett gammelt om noen år. Og det har vi sett på et bygg i Barcode for eksempel, som kom akkurat med masse glass når det var rett før ting begynte å snu. Og det handler jo ofte i dag om inneklima. Du jo veldig opptatt, fordi det jo fasadene som regulerer den, og det har stor betydning både for de kvalitetene vi forventer å ha på dagens arbeidsplasser, men også i en boligkontekst, altså boligkvalitet og bokvalitet som man kan oppnå med det. Så hva tar du med deg fra dagen i dag? Ja, utgangspunktet mitt jo mye hvorfor hva vi skal skape for menneskene. Vi skal jo skape gode steder å være, og så har vi noen innsatsfaktorer, og det energi og materialer og ressurser. Sånn at jeg veldig opptatt av at ikke vi glemmer det fokuset på inneklima. Og fasadene jo det viktigste, det der det starter. At vi klarer å skape fasader som balansert. Og det var 2 foredragsholdere som var veldig tydelige på det. Og så jeg synes det var veldig bra. Ikke sant? For hver eneste kvadratmeter glass du øker, så får du økt kjølebehov, du får økt ventilasjonsbehov, du får økt varmebehov. Og du får også økt behov for tykkere vegger, og dermed får du også redusert arealbehov. Så det det baller på seg. Så det å optimalisere, bruke glass riktig, utrolig viktig. Og så det noe vi ikke har vært inne på her noe særlig her. Det fortetting. Det noe som skjer nå samtidig når vi fortetter byene våre. Jeg veldig redd for at vi glemmer dagslys og utsyn. Så
Så når vi jobber med dette, så må vi optimalisere dagslys, termisk komfort, energi, klimagass. Alle parametrene må vi ha med oss. Og ikke bare bli forelsket i en som siste mote, som nå kanskje ombruk. Det utrolig viktig. Og så var det også det var snakk om aktive fasader. Det synes jeg veldig spennende, og det håper jeg vi kan få mer av. Og jeg fulgte blant annet selv en doktorgrad som jobbet med det og så hvordan du kunne optimalisere glass og solskjerming sammen og bruke det som nattisolasjon, slippe inn dagslys og få til en god dynamisk fasade. Da kan du få til veldig lavt energibruk og også veldig bra inneklima uten bruk av tekniske duppeditter. Og så var det dette med testing. Det kommer til å bli kjempeviktig nå, så det var veldig flott å se alle de gode eksemplene på at det faktisk blir testet. Jeg synes det noe som vi på en måte har glemt litt. Så det å ta i bruk det aktivt i byggeprosessen, at vi bygger mock-ups og vi tester og måler, sånn at vi vet hva vi holder på med, kjempespennende. Altså en ting som, i hvert fall jeg er arkitekt, og en ting som vi ofte kanskje har som utfordring, det jo at de som våre kunder og investerer for å bygge bygg, de skal jo ikke eie dem etterpå. Eller de drifter med et visst stund, og så de ut av det. Og det som var litt spennende med noen av prestasjonene, det at man også begynner å snakke om helt andre modeller når det gjelder det å eie deler av bygget, altså også i fasadekontekst. Det noe, Rune, dere diskuterer? Ja, absolutt. Jeg synes jo det veldig inspirerende å jobbe med seriøse byggherrer som har lang tidsperspektiv, type KLP eiendom, som vi har bygd mye for, og de tenker jo ikke da 1 år frem i tid når bygget ferdig og de forhåpentligvis har solgt det. De tenker for dette skal de ha og eie og drifte i lang tid, og da blir ting som bærekraft, kanskje litt solceller og vedlikehold mye mer viktig. Andre byggherrer tenker mye mer som ja, vil du ha dette her? Jo, veldig gjerne, men hvor mye koster det? Nei, da skal jeg ikke ha det. Men kan du ende opp med at entreprenørene faktisk eier deler av bygget etter at de levert den i fremtiden? Det kan sikkert være en tanke i fremtiden. Vi har mottatt forslag fra solcelleprodusenter om at de kan montere gratis solceller på bygg mot at de får låne arealet gratis. Og da vil de drifte, vedlikeholde og selvfølgelig da ta fortjenesten i det de måtte produsere i levetiden. Så dette sikkert noe som kommer mer i fremtiden. Ja, langsiktighet. Jag håller helt med Rune kring tidsperspektivet, för vi pratar väldigt mycket om analyser vi gör idag, men vi har ju tiden att spela med också. Jag har jobbat en del med kyrkor också senaste tiden. Det är väldigt mycket ombyggnadsprojekt och så, men det är ett 100 års perspektiv på investeringarna och pay-off-tid och bärkraft och liksom, det blir en helt annan sak att räkna. Nu håller en isolerruta idag 50 år ungefär. Tidigare höll de 25-30 år, men också att man bygger modulärt. Att man kan anpassa byggnaden med framtidens teknik på ett enkelt sätt. Och då är ju en icke-bärande fasad, alltså en curtain wall, väldigt modulär och lätt att anpassa till. Man ser hur glaset har utvecklats de senaste 20 åren. Och vad är det om 50 år? Då kanske vi kan göra otroligt mycket bättre byggnader genom att bara skifta vissa komponenter. Ida, du var inne på den. Ja, det var det. Det med å lage dekomponerbare komponenter, det ble jo helt avhengig av, og det har vi egentlig en tradisjon for, med ikke sant, de gamle tømmerhusene våre. De har vi plukket ned og satt sammen igjen. Så egentlig så må vi på en måte lære oss den måten å jobbe på igjen. For da kan vi plukke det fra hverandre og sette det sammen til nye hus, for jeg tror ikke vi kan regne med at vi ikke kommer til å gjøre det da, noe mer. Vi kommer til å måtte bygge om. Det vanskelig å forutse ulike funksjoner i så lang tid fremover. Martin? Ja, jeg er også veldig interessert i det at når man sitter og ser på en bygdedetalj, og så begynner man å nerde på det, så begynner man å lure på sånn, ok, hva det for noe? Trenger jeg det? Hva det gjør for noe? Og trenger jeg den? Og så videre. Og så ofte, som en arkitekt, så det ofte at man kanskje ender opp med å kle ting. At man liksom legger til noe etterpå. Og når vi snakker om bærekraft, så
så føler jeg at det veldig viktig med tanke på dette at det ikke nødvendigvis bærekraftig bare fordi det har et lavt CO2-forbruk eller avtrykk. Men jeg tror at det veldig viktig, sånn som for eksempel det Åshild påpekte i sin første presentasjon i dag, om at byggene blir mer og mer avansert. Og det vi inne på nå med tanke på at det kan være for eksempel forskjellige produsenter som da selger et produkt mot at de skal ta det tilbake senere, veldig interessant i det perspektivet at man da har en større fokus på hvordan ting satt sammen. Det ikke rett og slett bare, kan si at du bare smekker sammen, og så sprøyter du masse skum, og så bare nagler du de sammen, og så kommer du 50 år senere, og så tenker du, hvordan i helvete skal jeg ta det fra hverandre, ikke sant? Så det jo veldig viktig å ha en fokus på det, og en slik tankegang om en leasing tror jeg kan føre i riktig retning, da. Så det tror jeg veldig spennende. Det var også et ord i dag som engangsmaterialer, som ganske sentralt i det at man lager ting som ikke bare skal skummes inn eller brukes til en funksjon i en kort tid, og så det ubrukelig, og så det et problem i fremtiden. Det leasingsperspektivet det også interessant, fordi at da kan man med mye mindre risiko tåle å ta i bruk mer komplekse løsninger. Nå vet jeg at det har vært etterlyst enkle løsninger her i dag, men det handler, altså vi ber jo ikke om en enklere bil. Vi vil gjerne ha en bil hvor automatikken fungerer, og det samme gjelder jo bygningskomponenter også, og kanskje andre industrielle modeller da, kunne gjøre at vi lettere kunne få til mer komplekse og fungerende komponenter. Bare en liten ting å spille inn der. Altså når vi diskuterer i forumet, så det jo veldig sånn teknisk, men det jo selvfølgelig som arkitekt så man også veldig opptatt av liksom, bæredyktighet som noe helt annet enn bare, kan du si, tallene. Og det jeg tror at når man begynner å jobbe med et bygg og se på bestanddelen av det, og begynner å detaljere det på en måte så at det byggbart, og slik at konstruksjonen, kan du si, synlig, og at den synlige konstruksjonen det du bruker til å lage en slags estetikk, da. Så tror jeg det gir en annen kvalitet utover bare det at du kanskje har spart CO2-avtrykk, du bruker mindre materialitet, og det bra å bygge. Jeg tror også at mennesker som møter bygget, selv om de ikke skjønner det, så det et eller annet de kan relatere til. Og det tror jeg har en stor verdi, for jeg tror at mange av de byggene du ser som kanskje blir kritisert veldig mye, at det ingen som kan relatere til det. Fordi at de bare en slags skjerm, ikke sant? Så jeg tror at det også veldig viktig, så derfor jeg veldig interessert, jeg synes det veldig spennende med disse prosjektene, hvor du på en måte, kan du si, det ikke en forenkling på sett og vis, det egentlig kanskje du bare går tilbake til andre, eller kanskje litt eldre metoder som på en måte jobber med materialenes iboende kvalitet, og det synes jeg veldig spennende. Så, ja. En av de tingene som vi alle sammen forholder oss i hverdagen også ekstrem utvikling i digitalisering, uansett om det prosjektering eller produksjon eller håndtering av byggeplassen. Vi gjennomgår jo et stort utvikling der, og bygg som, altså jeg har vært heldig å være med på å tegne ganske stort trebygg over mange etasjer, kontorbygg. Noe av de konstruksjonene der ville jo ikke vært mulig for 10 år siden, fordi man i dag i prinsippet printer ut store limtrebjelker rett ut av vår modell. Og så det noen som nevnte også det at ok, vi har en enorm digitalisering og automatisering som spennende, men noe av denne utviklingen peker også tilbake på betydning av å opprettholde og utdanne gode håndverkere. Hvordan tenker dere om det? Jag kan ju börja där med, vi bygger väldigt mycket med trä och glas idag. Och trähantverket är ju liksom nygammalt. Det är ju verkligen, finns mycket tradition och fantastiska hantverkare, men det är ju svårt att hitta den kompetensen lokalt. Så att det är ändå en ny utveckling med gammal teknik. Så att det finns ju väldigt mycket utmaningar med hänsyn till fukt och liksom penetration, speciellt i curtain wall façader av trä och glass när du har täta fält och de utmaningarna, hur ska fukten kunna hållas ute och att det ska hålla över lång tid. Så att
det blir ju low tech men ändå high tech för att man har nya metoder att bygga på med gamla traditionella material. Precision er jo åpenbart veldig mye større. Ja, så liksom, ja. Ja. Altså jeg helt enig, og det som du kanskje liksom peker litt til, at dette helt nye med å frese ut alle delene, da det jo så avhengig av å forstå hvordan de settes sammen. Ikke sant? Og det kan jo kanskje ikke arkitekten være den største eksperten til, men du har jo da en tømmer som kan være en veldig... Jeg hadde veldig flaks. Det var en av mine barndomsvenner, Jakob. Han en sinnssyk god tømmer. Og jeg var så heldig at han spurte meg om å tegne huset hans. Og det var jo en erfaring som var helt fantastisk. Fordi det som skjedde, da satt vi sammen og tegnet og drakk øl og koste. Men det var bare veldig lærerikt, fordi at da skjer det at som arkitekt så sitter man og sier ja, det blir her sånn, gjør sånn, og det blir dritkult liksom. Men så sier tømmeren sånn, ok, men kan du forklare meg, hvordan skal du bygge det? Ja, ok, tar den tingen her, så setter. Ja, har dere kompetansen som trengs, og hvordan jobber dere med å bygge den? Nei, så vi prøver jo i større og større grad å bruke prefabrikerte elementer, slik at vi gjør mindre og mindre på byggeplass, og da jobbe i kontrollerte omgivelser inne varmt med mennesker som kan det de skal gjøre. Noe som selvfølgelig krever stor grad av prosjektering tidlig i prosjektet, som medfører at vi får stor forutsigbarhet og forhåpentligvis veldig få problemer på byggeplass. Og det vel den veien jeg føler de fleste prosjektene går. Ida? Jeg lurer på om vi kunne ha vært tjent med å fått at vi har spesialisert oss litt mye. At vi har liksom automatisering, vi har elektro, vi har rør, vi har ventilasjon, vi har det varmer arkitekthjertet der. Vi jo litt motstrøms, det har alltid vært der. Ja, så jeg lurer på om vi har mistet ganske mye helhetssyn på veien, og jeg tror vi gjør verden litt kjedeligere å jobbe i med så mye spesialisering. Fordi at jeg tror vi løser ting best hvis vi klarer å jobbe ordentlig tverrfaglig, også som håndverker. Så jeg tror at det potensielt, vi burde måtte løfte av statusen til håndverksyrkene, og så heller bygd på dem, at de kunne dekke flere disipliner. Ja, det var jo flere som pekte på behov for å utvikle både ny kompetanse, for å kunne ta maksimalt del i og liksom få mest ut av de prosessene og endringer som foregår nå, men også at det finnes noen hull i leveransekjeden. Har dere kjent på noen steder, ting som dere tenker, dette finnes jo ikke i dag, eller dette trenger vi, men vanskelig å få det på plass i arbeidet? Jeg har jobbet med noen BRIM-prosjekter og har vært tidlig ute, og da har det alltid vært vanskelig hvordan tolker vi dette, hvordan skal vi gripe an disse problemstillingene. Og sånn det alltid å være tidlig ute med noe, at du må bane opp litt vei. Andre? Ja, det en gjenganger det med å gjenbruke, og det liksom sånn, jeg har jobbet i noen år. Jeg har liksom hele veien, når det tidligere var rehabiliteringsprosjekt, så var det liksom bare, nei, riv skitten. Det kan ikke stole på dette her. Mens i hvert fall så var det sånn fra 80-tallet og utover. Men nå vil vi jo gjenbruke. Så nå må vi, og det å da, hva må vi teste, hva kan vi få av garanti på disse komponentene? Hvem kan hjelpe oss med det? Der har vi en vei å gå. Byggforsk jo engasjert i det, og det, jeg tror både de og mange leverandører vi må gå sammen og jobbe med det, sånn at vi kan levere trygge løsninger. Da. Men jag tror också på att alltså, vi är otroligt många här idag med väldigt mycket kunskap och kompetens, och det är väldigt viktigt som du säger också att man samlar kompetensen i projekten och får alla att tänka som att byggnaden är sin egen, även om man jobbar åt en beställare och så. Men om man fattar beslut som om det var ens eget hus och inte vill sälja en lösning, utan man vill liksom hitta någonting som skulle funka för en själv, så liksom att man tänker som att det är ens eget hus, då kan man komma mycket längre och samla alla i teamet
tidigt för att ha samma mål. Men där är alltså ekonomi och hållbarhet eller bärer, alltså det är som om vi ska köpa ett par skor. Så hur mycket mer kvalitet får jag om jag lägger till 10% ekonomi, och då kanske det håller dubbelt så länge, eller hur mycket mer liksom, man ska väga in ekonomin tidigt i projekten. Vad ska jag köpa? Ska det vara en Opel eller en Ford eller en Mercedes eller en Bentley vi ska bygga, och hur liksom, mycket får kvaliteten kosta? Med tanke på det å samle på en måte alle under ett tak, det jo liksom ofte i min erfaring liksom vanskelig på grunn av mange ting. Det ene at det liksom koster jo masse penger. Hvis man skal ha et kontor, og man ser jo mange for eksempel arkitektkontor som veldig flinke og har masse kompetanse, men det ikke slik at det kan jo være vanskelig. Det ikke slik at alle kan ha det slik. Og en annen ting jeg også har merket meg jo at si at man man har et skisseprosjekt, og så skal man begynne å velge for eksempel leverandører av forskjellige ting, så det ikke alltid at byggherren vil at du skal snakke med andre. Rett og slett fordi at det en konkurransesituasjon. Og det jo ofte en utfordring, ikke sant? Så du har alle kompetansen der ute, men du får ikke alltid lov til å snakke med dem. Fordi at hvis jeg går til deg og sier at hei, jeg har et bygg som sånn og sånn og sånn, så vet du det, og når du skal prise, så har du kanskje en fordel. Så det en utfordring. Altså, vi har jo sett at det skjer mye innovasjon innad i bransjen, men så har jeg vært på flere konferanser i steder hvor også entreprenørene ønsker seg strengere krav. For det noe med oss mennesker, før vi liksom får på oss at det må du gjøre, så det går litt tregere å finne de helt nye løsninger. Hvordan tenker dere, har dere noen tanker om det? For det må jo åpenbart være en kombinasjon av insentiver og strenge krav. Ser dere noe på en måte, det noe der å formidle videre til de som styrer både våre rammeverk og rammevilkår, offentlige bestillere, på å tenke smartere rundt det? Ja, jeg ble jo veldig inspirert av det foredraget fra Laura, var det nødt, hos Arup, som viste hva de har gjort i Danmark. Jeg synes det tøft, og jeg vet jo at vi har jobbet med det mot IBK også, og foreslått og kommet med, og jeg synes det synd at ikke norske myndigheter tør. De kunne jo startet litt høyt da, og så bare lagd en trapp nedover, sånn at vi fikk begynt å trene oss på det. Så jeg synes jo det at vi fikk den energiforskriften, du kan si mye om den, men at vi fikk det i 2007, det har jo gjort at vi har fått fokus på det veldig systematisk, og jeg tror vi trenger det samme på klimagass. Og så det ikke bare klimagass det handler om, men det et verktøy for å jobbe systematisk mot et mål da. Vi venter litt på EU, og så skal vi rulle det ut etterpå. Ja, det noe mer dere brenner i etter hvert litt lang dag? Det har vært en veldig fin dag, veldig interessant dag. Lært masse. Truffet mange mennesker, både kjente og ukjente. Jeg synes også at det var egentlig, må jeg innrømme, en veldig interessant og litt annerledes, som jeg sa i starten, konferanse. Og det kan godt hende, det blir mer av den type arrangement også fremover, hvor man sitter sammen og ikke var sin silo, som vi kanskje litt for ofte gjør. Så vil jeg jo takke både de som fått dette i stand, og alle dere som bidratt med både innlegg og andre ting. Og så tenker jeg at vi runder av. Takk. Tusen takk. Takk. Tusen takk dere. Da konferensen over, rett og slett. Tusen takk til alle som kom.
Jeg synes også vi fikk mange gode, spennende innsikter i dag. Vi har lært mye. Og det gleder meg virkelig. Jeg ser at både arkitekter, ingeniører, produsenter, at egentlig alle går i samme retning. Og jeg tror en ting jeg har notert meg er i hvert fall at ja, CO2-reduksjon, det har vi vel omtrent kontroll på, men jeg likte veldig, jeg tror Bruce sa det, at til slutt er det også about mennesker. Det er about the human scale. Og det synes jeg vi skal huske. Det handler også om hva slags steder, hva slags nabolag vi bygger med de fasader. Og jeg tror jo også, som landskapsarkitekt, det må jeg si igjen, og takk til Karoline for å minne om biodiversitetskrisen. Den skal vi absolutt ikke glemme når vi snakker om CO2. Tusen takk for i dag. Tusen takk for Zak World of Façades for bringing this event to Oslo. I think it was a pleasure for all of you. Takk, Ahmed. Thank you. Thank you. And also a round of applause for Franziska. I think she did a great job. Thank you so much. We hope you enjoyed today's event. As I mentioned this morning, we've recorded this event. We'll share the YouTube link a week from now. And until we host you all next time, thank you all for coming and hope to see you all soon. Thank you.